All right. Are you excited for the event? All right, we are about to begin. Just hold your patience for the next 5-10 minutes and we will start with the career fair. Mrs. Amrita Basu, Professor Rajiv Dasgupta, and Mr. Kollol Lahiri, thank you so much for being a part of today's program. All dignitaries, ladies and gentlemen, a very good morning to everyone present here. It's my great pleasure to welcome you all to the Augusto Career Fair 2023-2024 organized by St. Augustine's Day School, Barrackpore. We welcome our respected President Ma'am, Mrs. Janet Gaspar Chaudhary, and CEO Sir, Mr. Amitabh Chaudhary. We also welcome our guest speakers, Mrs. Amrita Basu, CEO and founder of Encourage Pathways, Mr. Kollol Lahiri, a renowned author and scriptwriter, and Mr. Rajiv Dasgupta, professor at the University of Kolkata. We would especially like to welcome the parents and guardians of all our dear students who have come to be a part of this grand career carnival. Thank you everyone for being a part of today's event. The Augusto Career Fair is one of the most remarkable events that brings experienced professionals and hundreds of students under one roof, thereby serving as an open platform for students to learn about various career opportunities. We believe Augusto Career Fair 2023 will offer our students an insight into the diversified career prospects through face-to-face interactions with the best professionals. Light is a symbol of brightness and prosperity. As sunlight expels the darkness of night, similarly, blessings bring in our life prosperity and happiness. Let us start today's program by lighting the lamp, and I request our respected Principal Ma'am, Mrs. Shweta Ray, Headmistress Ma'am, Mrs. Otri Mitra, our guest speakers to please come forward. May we have a huge round of applause for Augusto Career Fair. Now I request our Principal Ma'am, Headmistress Ma'am, and all the dignitaries to please come forward for the showering of petals ceremony. I request Principal Ma'am and all our dignitaries to please come forward for the showering of petals ceremony. With this, we pay our homage and regards to the man for whom we all are here today, our founder, late Mr. C.R. Gaspar Sir, the great man who founded and pioneered St. Augustine's Day School. Let us all begin the ceremony by remembering him and seeking his blessings. Thank you everyone. Thank you Principal Ma'am. Thank you to all the dignitaries.
May we have another huge round of applause for our guest speakers. Thank you, everyone. Prayer means the purification of one's soul. It takes away all the negative thoughts from our minds. It helps us to achieve our goals and dreams. Let us begin this program seeking the blessings of the Almighty. May I request Ms. Shairi Bhodro to please come forward to conduct the prayer. I would request all of you to stand up for the prayer. Dear God, thank you for this wonderful day. It is under your grace that we live. We thank you for keeping us protected. This day, we seek those opportunities you have provided us. We wish you to grow in our hearts. Today, we shall value the good of others and experience your spirit. Give us the wisdom to seek the truth and confidence in our abilities. Bless our parents and teachers. Grant us a sense of discernment while you hold us close to your heart. As we have gathered here to participate in this career guidance fair, give the students the insight to choose the correct career for themselves. Help them to choose the career based on their strengths and aptitudes. May their career bring them success and happiness in the future. Bless all those who have gathered together at St. Augustine's Day School, Barrackpore at this career fair so that we are able to help our children shine bright in future. Amen. Please be seated. Thank you, Shairi Miss. Music is the hidden language of the soul. Let us embark upon a musical journey along with our talented students. May we have the performers of the inaugural musical performance, please. Just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will
bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much, dear students, for creating this serene ambience with your performance. Now, I request our respected principal ma'am, Mrs. Shweta Ray, to please come on stage and give us an insight into this excellent initiative undertaken by our school. I also request principal ma'am to declare the career fair open. Good morning to everyone present here. And I take this opportunity to welcome all my dignitaries, guest speakers, because this is the event which we are doing. This is the 6th year we are doing this Augusto Career Fair. And I want to thank each of the speaker once again from core of my heart that you have taken out time from your busy schedule. We have, as a school, we have decided or we have understood that we have to go beyond the classroom. That means beyond academics, activities needs to be done. And that is the reason we are doing ABC, that means activity-based curriculum for classes nursery to class 8. And for 9 to 12, we are doing Future Ready program. I'll just give you a brief insight about ABC. Under ABC, we do lot of co-curricular, extracurricular activities which are not part of academics directly, but it is, as I said, it is co-curricular. That means somewhere mixed with our academics. For example, in the junior classes, we are doing logic and reasoning for classes 1 to 5. We are doing French classes for 6 to 8. We are doing coding classes for classes 6 to 8 and so on. So if I keep on saying, you will see including dance, music, art, karate, badminton, tabla, yoga. It is a varied range of activities which we are doing under ABC for classes nursery to class 8. But the moment the child is in class 9, we understand they are more career oriented. So we do a program which is called Future Ready program. And this career fair is one step towards making our children future ready. And students, today you will see the speakers which we are having are from different professions. We have writer, we have people who will tell you that if you take commerce as a subject, then what are the career opportunities you are having. They will let you know how can you have a career if you want to be an author or a writer. They will let you know, we have Amrita ma'am here who will let you know if you are confused with your career. So what will be the guideline which you should keep in your mind to decide onto your career? Because I interact with students and I see, ma'am, I don't know whether I'll take commerce or not, should I take humanities, or I want to take maths and computer, but I don't like physics and chemistry. So lot of confusion is there in your mind. I'm sure students, after today's session, you will get a clarity about the career path and the path which you want to take. Also, you will get to know about many new career. Okay, we will have Ma'am Lopamudra towards the end of the event today. So even if you want to be a singer, then what are the options you have? What is the path or what is the rule you need to follow to be a singer? Okay, we will have lot of panel discussions, management panel discussion. We'll have law panel discussion. So we will understand that what are the ways or what are the new career options in front of you. Also children, you will admit, and parents also, it's not that anymore that if you are taking science, you will be a doctor or an engineer. There are many other professions also. So after today's session, all your doubts, whatever is there in your mind, will be clear. So with that, once again, I welcome all my dignitaries once again, and
As requested by Barindra sir, I declare Augusto Career Fair 2023 open. Thank you so much. We are extremely honored to have with us today Ms. Amrita Basu, CEO and founder of Encourage Pathways, which offers career development camps for students that include comprehensive career assessments. Career assessments serve several crucial purposes for the students and are indeed important and beneficial for the overall growth of their career. She is a certified family counselor with expertise in adolescent and family counseling. Let us welcome ma'am with a huge round of applause. Thank you so much, ma'am, for being present today. I request you to please come on stage. Can I speak from the podium? Because we shall have the... A very, very good morning to all the dignitaries, principal ma'am, teachers, students, and especially parents today. Let me tell you how happy I am to be here in this August company. My best wishes to Augusto, your career fair, and I am sure most of you would have, those of you who are still confused, you would have a very clear idea of what is required to be done to pick the life of your choice. The reason why I emphasize on the term life is that a career is far more than just a job. Let me start today because, before I get into the nitty-gritties, today after this talk, some of you would be sitting with me on a one-on-one and we'll have detailed discussions. Before I get into that, may I please request the PPT that I have brought to be please put on. This is the first one. Next slide, please. This is the first thing I would like to talk to you about. Sadly, this is pretty much how we imagine career choice to be. For most of us, when we come to a career fair, we believe that this is how we get a career. We believe that there are options. We put our finger on one, say we want a pink colored balloon, and we go and purchase that career. How do we purchase a career? We purchase a course. We purchase a mode of study. We pick and choose a college where we go after our schools, right? So, if I wish that bright yellow balloon, I will point at it and the career wala will give it to me. As if there are vendors who sell. Sadly, it is a fact that there are lots of vendors around who are trying to sell you courses. You would have lots of those vendors who come to you with courses. And we believe that a particular color looks very nice because parents say so. There are peers who are saying that it's a nice thing to do. So pink is a bright color, I'll go for pink. Yellow is a nice one, especially with those golden speckles on the yellow. I like it, so I will go for it. For most of us, even for us when we were younger, that is how we went about it. We were mostly coached by the world around us, and we saw a movie, read a book, spoke to our elders, and we decided that such and such a career appears very appealing. So, I would like to go for it. I would love to be a doctor. I would love to be an engineer. I would love to be an MBA or maybe a professor, or better still, I'd love to be an actor, right? So, we form our idea about various careers and then we go to vendors who apparently have these balloons for us and we purchase courses. Do you think that is the right way to go about it?
Because like I said in the very beginning that it is not just a job we are looking for. We are looking for our futures, our lives. Very often, the course that we pick for ourselves, by course I don't mean an academic course. I mean the path that we choose at this very important juncture of our lives is what is going to dictate the quality of life that you're going to enjoy later on for most of your living years. The first few years that you spend in school are going to be very, very, may I say, radically different from the rest of the life that is coming for you. Because these are the only few years where you have others taking care of you. Whereas, once you have landed yourself on the pathway as an adult, what is it that you need to do? You need to take care of yourself and of the dependents who are going to be dependent on you. Very soon, you will have aged parents, a family of your own, and also yourselves, most importantly, to take care of. How will you go about and do that? So the first thing that I would like to tell you today is that don't make a career choice something like buying balloons. Don't make it a buyer and vendor kind of a relationship. A career is not something you can buy. So if you think buying a course in a college is going to help you make a career, that's the first false notion I would want you to break. Now, moving forward, what is it that we should do then? Let us first try and understand who are the stakeholders of our lives. What do I mean by stakeholders? Stakeholders are those people who have a role to play in our lives. People who mold us, people who set us on the path of life, and people who would be the happiest if we take the correct course in life. Let us look at who these stakeholders are. Next slide. So, the first stakeholder, our parents. Of course, they are still, for most of you, your very world. You know very little of the world beyond your parents. So, your parents, as you know, even more than you to a certain extent, are interested in your well-being. So every time a parent is chastising you, asking you to do something or not to do something, you know in your heart of hearts that is for your benefit, right? So the first stakeholder that you have to take into consideration happen to be your parents. The next click, please. Number one, they are your financiers. So the first thing that you have to bear in mind is that your course of, your path in life, that would be initially financed by your first stakeholders. Without your parents' help, you will not be able to take the next step beyond your school. Even when you are 18, all your studies are still being financed for them, by them. So their financial condition is something that you should also be aware of. Of course, they are going to take loans, or maybe you would be taking out student loans, but them being financiers, you should be aware of their abilities and help them out where they need whenever they need your help in deciding the finances that are required for your career. Cannot be unreasonable in your demands because they are your primary financiers. Next, they are going to be facilitating. Now imagine, if you were coming to school because your school fees were paid and you didn't have a place at home to sit and study in, if you didn't get your books bought on time, if you were not given the external help that you are getting, if you were not made, if you were not allowed to sit at peace and study at home before an exam, remember all the evenings that your mother sacrificed because you had an exam the following day. She didn't go out. She made sure you were properly fed. She didn't go for that event, that party or whatever, because you were studying. What was she doing? She was facilitating your progress in life.
So beyond financiers, they are also your facilitators. Next, of course, they are also your counselors. The first question that you ask about your career is often to your parents, most often, right? So mother, what will I be when I grow up? Dad, what will I be when I grow up? And then they are the first ones to give you your first suggestions, right? So all these three and beyond. Why am I calling them your trendsetters as well? Your first choice of career is often set by the kind of careers your parents lead or the kind of exposure that your parents have been able to give you, which is why very often we see a career runs in the family. Whether or not it is good for you, you have to decide whether you're going to follow your parents, but of course, they will help you decide whether or not you're going to choose the career that your parents are following. You might not like the kind of life your parents are leading and then shift. So again, you are striking off a career. There again, they are trendsetters. So a lot of what your decisions in life are going to be are decided by the careers your parents have chosen. And then influencers, of course. Okay? So we are all aware that parents often make us experience the kind of life they would want us to lead. Every time they take you to a doctor's chamber, they try to tell you how to become a doctor and the kind of life that a doctor leads and the kind of good that a doctor does. Every time a parent talks to you about a lawyer, he or she will tell you all the good that a lawyer does, all the kind of work that a lawyer would do to help others. So the first influences of our lives, they are also our parents. The second stakeholder, of course, the ones who sit amongst you today. Most of us, the first thing that we want to become when we are in primary school is a teacher, right? We are always taking, even very young children, they all want to be teachers because they are the first ones who influence you beyond your home. And anything and everything that a teacher does within the four walls of the classroom are going to have a profound effect on all your later decisions in life. So you cannot keep this particular stakeholder out of your mind. Let us see how our second stakeholder influences us. Of course, the first thing they do, they influence us through the subjects they teach. They make sure that we fall in love with various streams of education, right? So if I have a fantastic time in my science class in school, I would definitely be choosing anything in the field of science as a future career because I know that is something that I draw a lot of enjoyment from. Same with literature, arts, commerce, the liberal arts, everything. All the subjects that we are taught in school, sooner or later, how we absorb them would have a profound effect in the life we are going to lead later on. They are our guides. They are, of course, our counselors. And most importantly, they impart the prerequisite skills that are required to be successful in any course of study. Most importantly, they are our correctors. They tell us where we are going right, where we are going wrong, because they are already specialized in the course of study. We will gloss over the next 3 slides which are meant for parents. Please move ahead. So, these are some pointers for the parents who are there in the assembly today. These are certain pointers of how parents influence the career choice in children. The expectations parents have for their children's education and career, they are the first influencers. The example they set for their children, like I said, the values they show to their family, friends, and to society. Again, they have a major role to play.
the opportunities they offer their children to learn and develop, and the kind of parent-child relationship they develop. These are all factors that go on to making a child grow the propensity towards a particular career. Moving ahead. We will skip a few slides. Please go on to the next slide. Next slide, please. Now, these are certain things that both parents and as senior students now, you should also look out for. These are some points that you have to bear in mind. You need to watch out for waiting until the last minute to take decisions. Very often at the fag end of the 12th, we are still undecided. So what is it that we do then? What kind of a course should we go in for? A word of caution there, the earlier you start deciding your career path, the better for you. Unrealistic expectations. For example, if you're still scoring a 40% in mathematics and you expect to become somebody who would need maths on a day-to-day basis, someone like an engineer, someone like a chartered accountant, or somebody who very simply would be working with figures all their lives. So you should be realistic about what your abilities are and what your expectations of the career is going to be. So you cannot be unrealistic. About more unrealistic careers, I will come to that in a little while. Promises to work miracles with study next term. Now this next term never comes. What happens is, whatever we do today is what will influence our future. The fact that this term my exams were not up to the mark, I'm promising myself, I'm promising my teachers, I'm promising my parents that next term, TK, 8 was not so good, 9th standard I am going to make miracles work. It never waits. So whatever hard work you do today. You don't wait for the next term. Carrying too many higher level subjects in spite of poor reports from teachers. Very importantly, your teachers who are hand-holding you for the first 10 to 12 years of your life, please listen to them. If they are saying that they are not sure that you should pick a particular subject, do some soul searching. Don't only go by influences, because they have been checking your papers, they have been teaching you for so many years. So give the teachers and their opinion adequate weightage. Lax approach to homework. Now this talks about discipline. So if you have not been doing your homework well, if you have been postponing and procrastinating, bear in mind it is going to have a very serious effect on your career choice. End of the day, you have to deliver at work. So if you're not doing your homework in school, you will be a very poor performer at your workplace as well. So your discipline factor has to be worked upon right from the very beginning. So time to pull up your socks. Inference from social activities or a weekend job which is funding their social life. I'm very good with making Insta Reels. So I'm going to become a social media influencer. What are the pros and cons? Are you aware? Or are you just being led by your peers? Do some soul searching before you go for a fad. Don't fall for these career fads that are everywhere. Do some soul searching and see whether you can really see a future for yourself there. And just, one or two social activities that you do over the weekend or one part-time job that you've done at one point of time cannot decide the course of an entire career. A career is an amalgamation of far more than one or two pursuits that you might have. Selecting a course because the career is well paid. Now, the most important for the very last. Most of us decide on a career because we want to be rich.
If I am a doctor, I will get paid a lot of money. If I'm an engineer, if I'm with the IT, I will be getting a very fat paycheck at the end of the month, and I would have a very comfortable life. If I'm a businessman, I'm going to make crores and crores of money. So this happens to be the very first instinct, a very puerile one, we all admit, when we come to deciding a career. Nobody would say, I want to be a vegetable vendor. When asked, how many of you would say you want to be a vegetable vendor? You might say, I want to be a restaurateur. You will not say, I want to be a vegetable vendor. Why? It is the general idea that a vegetable vendor is not very well off. Whereas a restaurateur, he would be earning a lot of money because he would have huge bills to write, and he would have lots of people paying him money after a meal that costs him around 50 rupees. He would be charging 150, and then he will make a lot of profit. So there are lots of underlying things that we do not take for granted. We have to consider those before we go by external impressions that we form. Next. Please remember, be involved but not in control. Advise but do not decide. Support but do not dominate. This is for all the parents. Despite all those watch out pointers that I talked to you about, this is a point of warning for parents who are present here. Always be involved in your child's decision, but do not be in control or try to be in control. Let them take their own decisions. Otherwise, later on, if they are going against their wishes to follow your dictates, it will backfire. Advise, but do not decide on their behalf. Do not decide pointers, their course or their subjects for them. Tell them the pros and cons. That's all you can do. Support, but do not dominate. You cannot dominate a career decision. Right? Next slide, please. Now we come to the most important stakeholder, the student. Some questions for you. If you are still undecided, have you tried enough things? Most children nowadays, they come to me and they tell me they are very undecided. They are not sure. They don't know what they want to do in life. Have you tried enough things? Tried as in, I don't mean scrolling down your reels. What we try to do is, we try to see movies, we try to see how others are leading their lives, and from that we try to decide whether it's good for me. What is it that you should do? What you should do is, try spending an entire day with a person who is following the vocation of your choice. Go and spend an entire day with a doctor. Spend an entire day with a lawyer. Spend an entire day with a senior manager of a particular company. See if you're liking the kind of lifestyle they have. The glamour that very often you get to see on screen is the farthest from reality. Try out various ways of getting to know an apparently glamorous career. Next. Next, please. Next click, please. Yes. Very important question. Can you grow in your choice of career? Very often we see that by career, we mean a job. What we fail to realize is that once you have one achievement in your kitty and there is no further growth, you will stagnate and you will hate the job after a while, even if it's a very well coveted job. You want to be a doctor, you do your MBBS, and you get posted in a very good government hospital. Can you imagine doing the same thing day in and day out for years and years with no change? Very few of us will be able to survive that kind of a life until and unless we are absolutely in love with the challenges of curing people.
Of course, we all want to be very good people, and we say we want to cure human beings of their maladies. We want to give people new lease of life. We all say that when we want to go and become a doctor. But think for yourself. Day in and day out, if it's the only thing that you do, after years, 4 years, 5 years, 6 years, you would want a change. You would want some kind of an increment in your state in life. You would want to go in for an MD. You would want a better position, right? So without a proper chalked out career progression, starting from a junior level to a senior level and then maybe the topmost slot, most of us would feel very bored even with the career of your choice. That is why we see many people after a point of time, they would want a career change. Why? Because there is no change in the current post that they hold. So make sure that it is a career that will grow for you. You cannot just be stagnant in the initial stage, even if that was your original goal. So a career planning is a must, and a career is not a job. It is a life. So like every life, a life must have a progression planned out. And next, most importantly, you must have your skill sets and interests properly gauged out. What do I mean by that? Very often we are influenced by the external factors. We do not take into consideration that, the fact that every job needs very specific skill sets. How do we know about the skill sets? How do we know whether we possess those skill sets? Another very important thing is that you need to have certain professional help if you're not sure. If your parents or your teachers have not been able to give you a clear idea of your skill sets, you must often take that step on yourself and go and sit for an aptitude test, an interest test. Now you would wonder, what is a test of interest? Say I want to be an actor, but I'm not very comfortable interacting with people. I'm not very comfortable emoting. I'm not very comfortable speaking. So, though I have a tremendous amount of interest in being an actor, I have watched lots of movies. I'm not being able to express myself when I'm in front of people, or I'm not being able to put my expressions to use. So my skill sets are lacking. So despite tremendous interest in it, I have seen every movie under the sun. I have tremendous amount of eagerness for that art. Just because my skill sets are lacking, I will not be able to make a mark. So skill sets, your interests, and also your personality have to be in line before you choose a career path successfully. Next. Now, here is a bit of a warning again. This particular cartoon is talking to us about the modern day menace. When we were in school or in college, we were suffering from lack of information. Whereas in your case, you have an information overload. And this overload works such that most of this information is available to you on a virtual ground. This is not something that you are experiencing firsthand. So the modern day menace of such a lot of bombarding of virtual information is actually working against you. You think you like something even without experiencing what it's all about. So you should be very careful of how you make your choices about a particular career path, because everything on the media, as you well know by now, can be made up. End of the day, it is all a world of make-believe, until and unless you've been there and done that, right? So beware. What is it that this overload does to us? You keep doing a whole lot of multitasking, right? So your concentration, your dedication is always bifurcated, or rather multifoced.
So this is the first enemy that you have to take care of. Multitasking might be easy when you're older, when you're actually doing it physically. But multitasking on your devices, don't do that. Next. Even without realizing how much time you waste, after you spend the entire evening in front of your screens, you realize very little is done. And in real sense, all your work is left undone. So, this is a robber of time. Your screens rob you of the time that you should spend doing real life research on your career. Next. And reduction, like I keep saying, in the real life connect. Like I said, in person, spend more time with the people who are pursuing the career of your choice. Don't try to do it virtually. Most children are waylaid when you're trying to live a life virtually. It doesn't work. Next. Various careers, right? I will end at that because there are other eminent speakers who would love to spend time with you, and my time is almost up. There are various careers. Now I will touch upon how exactly to go about. So you know, you have been taking a lot of extra classes, you've been taking tuitions. Some of you have also sat for aptitude tests. You have been taking your Olympiads. So you have a fair idea of where your skills are, be it the verbal skills of languages, or the science skills of art, of your mathematics, or your physics, chemistry, and biology. You have a fair idea because that is a tool that is very easily available to you nowadays. Beyond that, get into the depth of a career, because these subjects are not everything that you would need. So if you are a doctor, are you able to take care of yourself? Say you have one surgery, 4 days of a week. So the first thing that you have to do is you have to keep yourself fit. The kind of food you have, the amount of sleep you get, the time that you have to maintain. Will you be able to keep yourself physically fit to meet those challenges? So the first thing that you require to be a doctor, beyond your NEET score, is physical and mental discipline. Are you ready for it? Are you up to it? If you want to be a management guru, you want to be very good with business, are you able to take stress? Are you mentally strong enough to take on all the trials and tribulations of a loss-making concern? Because a loss is a surety when you get into business. You look at the big restaurant, you don't know what kind of loans have gone into it. You don't know what kind of stresses of manpower management have gone into it. You don't know how they have to tackle every complaint that comes to their door every day. So are you mentally aware? So these are the skill sets, the actual skill sets that you require. And for that, in-depth understanding of your personality is a must. Right? So, in the end, I will end my talk today by saying careers have much more to them than just a mark sheet. Don't go to buy careers to various institutes. There are lots of institutes and you can pick and choose. But first decide whether your skill sets, your mindset, your personality and your interests are in one line. Once you have decided, you will see that your career would be an easier choice. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We request you to be on stage for some more time. I request our respected principal, ma'am, to please come on stage and felicitate our guest speaker for the day. May we have a huge round of applause for Ms. Amrita Basu, our guest speaker. Thank you so much, ma'am, for being present today. We
we have a small token of appreciation and gratitude? Thank you for making it. Thank you, Principal Ma'am. Our next eminent speaker is Professor Rajiv Dasgupta, a gold medalist in Masters from the University of Calcutta. Sir is presently a professor in the Department of Commerce, University of Calcutta. He is the former head of the Department of Commerce, CU, a two-term former Senate member of CU, former convener of MPhil RAC in Commerce, CU, and presently coordinator of MBA FM program in the Commerce Department in the University of Calcutta. Thank you so much, Professor Dasgupta, for taking time out of your busy schedule and being a part of today's event. The stage is all yours for the next half an hour. Thank you so much, sir. Well, very good morning to you all. At the beginning, let me take this opportunity to thank the authorities of St. Augustine School, Barrackpore, and giving me an opportunity to speak to young minds. It's always a pleasure to speak to young minds for me, but I enjoy more in a classroom scenario. It's a huge distance between you all and me over here. And the kind of telephonic discussion I had with one of my former student, who is right now the teacher in this college, that I am expected to give you some insight about the future growth prospects after pursuing commerce, if I am not wrong, in +2. So apparently my discussion will be a little bit different from what you have heard so far right in the beginning of the day. I will be more disciplined and I'll be more structured in offering you a kind of a path or a roadmap. Now, when you start with commerce as a kind of a +2 your discipline, the basic question comes, what next? Now, as we know that with the national education policy that has been implemented across the country, barring few states, everyone will fall in line. Let's not discuss politics over here. So we will be having a 4-year undergraduate program and 1-year master's program, almost in line with all the international structures. So when you look into that particular structure, I will come a little bit later on that particular issue. What is the purpose of going into that particular structure? Let me begin today's discussion by saying few words. You don't have to be like others. Be like yourself. Now these words are very cliched. It's very easy to say these words sitting on the opposite side of the table and giving you these speeches early in the morning before Durga Puja, and then tell you that, well, be like yourself. Because at the end of the day, you'll have to earn money. At the end of the day, you will have to have a job. At the end of the day, you will have to have a livelihood. So it's better to give you some kind of roadmaps or directives or directions in that particular aspect. Now, just like any career, after pursuing commerce, after doing your BCom or basic graduation, or going into some other kind of disciplines, you can do that because social science is a very upcoming discipline, and you can think of diversifying beyond commerce and moving into social science, pursuing sociology, pursuing psychology, because even today with the NEP and even with the earlier structure also, in the college level, there is no such resistance or hurdle
in allowing to study sociology or psychology. So you can easily move into or migrate into those disciplines. And in fact, one of the most premier institute of the country, Tata Institute of Social Science, they have a bachelor's program which you have to go through CUET, that is the Central University Examination or Test, CUET, and then get admitted in Tata Institute of Social Science to pursue the bachelor's program. Now, there again, the programs are related to social work, bachelor's in social works or bachelor's in social science, which ultimately gives you an opportunity to pursue social science in a much larger way in the postgraduate level after completing or rather competing or appearing in the exam of TISNET. So that is one way of diversifying beyond the cliched BCom, MCom, chartered, cost, management domain. So you can easily go there. So when I start this whole structure, there is only two ways of looking at it. Well, what do you do after what is your future goal? It can be jobs or it can be a startup. Like say for example, you can start your own business, becoming an entrepreneur. Now I'll come to this portion of entrepreneurship, business, startup a little bit later. Coming to the jobs, jobs can be of various types. It can be teaching also. Teaching is a career, teaching is a job. It's a very noble profession. Research, becoming a teacher. Now, if at all you have even a small amount of ambition or aspiration to becoming a teacher, I have a suggestion for that. Be a teacher if you really want to be a teacher. Don't become a teacher by default. Become a teacher by choice. Don't become a teacher because you did not have any other opportunities in life. Become a teacher because you have opted for it. Then you will be doing justice both to the teaching community, to the profession, and as well as the students. So, to become a teacher, what you will have to do? Well, then you will have to pursue the basic vertical. After completing your commerce, study BCom, complete your post-graduation, do research, finish your PhD, qualify the national examination NET or SET, and then wait for your opportunity to get enrolled as a teacher, starting with assistant professor, or if you want to come to school teaching, which is one of the loveliest, or rather I would say most exciting career path. You might be saying, well, you've been an university teacher, why are you saying that being in a school, it's far more exciting? You know, being in a school, your teachers get to handle you for 10, 12 long years. And when I am there in the university, you come to me as finished product. I don't get an opportunity to mold you. I don't get an opportunity to reshape you. But those teachers you see sitting along with you, with whom you interact day in and day out, they shape you, they mold you, they build your career. They lay down the foundation stones of your life. They are far more important in your life than when you come to university teaching. We just give you a kind of a direction and nothing else. We just give you a kind of a roadmap, nothing else. But the building blocks of your life, the foundation stone, gets laid over here. So, becoming a school teacher is far more exciting, and that requires again a different kind of a career, like finishing your masters, you complete your B.Ed, M.Ed or something like that to qualify for school teaching, and then either you enroll as a PGT or an UGT, and then accordingly you shape your career in teaching. So those are the two ways of looking at it to become a teacher, either in school or in colleges and university. Both are, when I'm talking about all these things, I am ruling out the aspect of money. The aspect of money that my former speaker told very interestingly at the end of her speech,
that we all want to become rich. Now, yes, we all want to become rich, but at the same time, we all want to become happy also. So, happiness is very important thing, and for that you have to ask yourself, what makes you happy? And how much money you really need at the end of the day. You need a big car or a small car, you need a big house or a small house, you need a big TV or a small TV, you need an Apple iPhone or a normal phone. It's up to you for you to decide. Let's come to jobs. Other than teaching. Now when it comes to job, other than teaching, the world simply opens up to the private sector and public sector. The government jobs. With commerce as a career, after completing your graduation. Now when you do, like say for example, many students come to me whether I would like to do a BBA or a BCom. I tell them, well, doesn't make much of a difference. You can do either of them. BBA really doesn't give you a kind of an edge over BCom in terms of pursuing an MBA. Because at the end of the day, if you really want to do a good MBA from a premier institute of the country, you'll have to crack the common admission test, CAT. Similarly, if you want to pursue law as a career after your plus 2, you have to crack CLAT and then pursue law as a career. Corporate law is a huge area and is a very upcoming area that can open various vistas in front of you, various domains in front of you. And along with that, if you finish company secretaryship, then well, sky is the limit for you to reach the upper levels of the corporate ladder. Now, when you look at this particular aspect of management as a career, well, there are Tier 1 institute, Tier 2 institutes, Tier 3 institutes. Sometimes students come to me and ask whether it is good enough to enroll. If I am not good enough, well, should I be joining a Tier 2 or a Tier 3 institutes? Let me share with you a very interesting story. Tata's, the Taj Group primarily recruits from Tier 2 and Tier 3 cities. They do not recruit from the premier institutes of the country, primarily. You know why? Because they believe in unlearning everything and then grooming these people whom they recruit from these Tier 2 and Tier 3 cities in their own culture, in their own structure. And that ensures one of the highest level of retention rates, employee retention rates in the Taj Group of hotels. That ensures one of the highest rate of employee loyalty in the Taj Group of hotels. So, it is not necessarily a requirement that you have to always run for Tier 1 institute. You can enter into a job, you can build yourself and then move over, shift over to a better opportunity in course of your career. It's two ways of looking at it. You start right from the top and then move, or you can start slow and then build up your career. It's all about time, how much time you want to give it to yourself. So, management can be one way of looking at it, and BBA or BCom doesn't really make any difference in life. It can be either BBA or BCom, because if you want to pursue MBA, am I audible? Don't worry. Usually in a classroom scenario, I speak without a microphone. So if I'm audible at the end, I don't mind. Okay, fine. We are back. So, management is one domain. The other domain is, well, pursuing the professional programs like chartered accountancy, cost accountancy, company secretaryship.
I know the teachers who teach accountancy will get very annoyed with me when I'll be telling the students, actually, this subject has to change, or rather will change. We are more into fund management now. We would like to learn managing funds because machines and computers are going to do all the work that an accountant does or that a bookkeeper does. We are just going to become a kind of a data entry parameter like that. We are very soon moving into the world of artificial intelligence, being taken over by things like ChatGPT and all those things. Individual intelligence are being questioned. Intellect is being questioned. Creativity is being questioned. So how do you survive this change? And that is the biggest question that comes to us. You know some of the best recruiters in the world, like Google. Google recruits candidates on the questions they ask rather than the answers they give. In fact, during the lockdown, IITs in our country devised a very intelligent way of conducting examinations online. They gave a kind of a paragraph or a structure to the students and then asked them to set questions rather than give answers. So when you look at that, you will find that the future of testing your ability, these things are going to change. So think. It is important to think. It is important to ask questions. It is important to read more books beyond your normal subject. It is important to watch good films. Yes, I tell my students to watch good films because I teach from films and refer films. Watch good films. Well, not the Bollywood stuff and Shah Rukh Khan stuff, but definitely the Oscar Golden Globe winners. Watch good films. Read more books beyond your subject domain. It helps you in building a much bigger domain in your mind. Helps you in navigating the areas that is not within the basic area. So in the job market, in the corporate world, the questions that you will come across will not always be the question that has been asked in the textbooks or that has been taught in the school, in the classroom. So obviously, many a times there will be problems which you will have to solve differently. So read more books. Coming to the government jobs, well, there is a very straightforward vertical. You can opt for Indian Audit and Accounts. You can opt for West Bengal Audit and Accounts. You can appear in the UPSC. You can become an IAS. You can become a WBCS. There are many avenues, many roads that open up in front of you. So, one way is to pursue law as a career. The other way is to follow teaching as a career, or the basic route that most of the commerce students follow is to pursue management or become a professional qualified chartered accountant or a cost accountant or a company secretary. Apart from that, let me now come to another domain that most of us feel, well, and most of the parents feel, particularly in West Bengal. We Bengalis have a kind of a psyche that my child should be in a job, a well-paid job. Being in business is not very good enough. Now that notion has to be put aside. Everyone will not get a job. People will have to think differently. Always remember that when you take a road that is not taken by others, you have to work hard. You have to be the best in it. And starting a business is not at all something bad. Starting a startup is not at all something bad. Becoming an entrepreneur is not at all something bad. You take risk and you want to excel in that particular domain. But remember that when you start business,
the big question that comes to you is, what will be the business you will start with? Here comes your creative idea, here comes your passion, here comes your what you love in your life. If you love good food, then probably you will be starting business in food and gradually diversify. Two very young students of St. Xavier's College BCom, just after passing out BCom, not with a very good result, did not pursue anything else and started Wow Momo, and the rest is history. So becoming an entrepreneur, you will have to look inside yourself. You have to read more, do a lot of research, do a lot of thinking, and then decide on it. You will fail. Because failures will only teach you where have you gone wrong. I wish you success. If you succeed, there is nothing like it. But if you fail, there is no problem. You must have the conviction in yourself to rise up, stand, and start afresh. You know, there are companies, you must have come across, there are two words. One is called entrepreneur and the other one is intrapreneur. Now, the entrepreneur is a risk taker who invests his own money or gathers money from somebody and takes the risk. Intrapreneur is an idea generator within the company, whom the company funds. Company gives the money. Now, when the company gives the money to pursue your idea, you come up with an idea and the idea fails, you might be thinking, well, the company will ask the money back from you. Those kind of companies do not progress. Those kind of companies do not survive. 3M is, you must have heard this name, is one such company who invest heavily on their employees, encourage them to come with new ideas. They know 9 out of 10 of those ideas will fail, but one idea will hit the bullseye and they will recover all the money. So companies also invest in these employees. So you will have to think creatively, you have to think innovatively. There is no curriculum that teaches what builds creative minds. There is no curriculum in this world. There is no curriculum. Now if you ask me, well, how to become creative? I have only one solution. Read more. Increase your knowledge. Ask questions. And then you will be able to find out good solutions. And at the end of the day, well, I think I have spoken enough. Probably in a classroom scenario, had there been more interactions, more questions, because it's more of a kind of a monologue. It's only that I am speaking my mind and I do not get any feedback. And I always encourage feedback, I always encourage questions being asked and answering those questions. I think I have given you a kind of, in a short span of time of 20-22 minutes, a kind of a picture, what kind of a roadmap to follow after pursuing your commerce. I started with, you can diversify into social science. I told you you can pursue government jobs and appear in exams as a career. I told you that, well, you can pursue BCom, and then probably most of the private companies are not now recruiting in various KPOs and BPOs, the entry-level operators, data entry. That's not very interesting. People usually do not survive more than 2 to 3 years in those kind of careers. They have to diversify. They have to look for different opportunities, different career paths. Pursue MCom, and if you really love teaching, come back to teaching, either school or in college or university or in research, or follow the basic roadmap of pursuing management, professional qualifications, and join or rise up the corporate ladder.
Well, I left out one small area, going abroad and studying. Now, what I am going to say will not be very good to hear for many of the people sitting in the audience. Well, there are various educational career counselors that sell tickets to Canada or Ireland or UK, where you pay somewhere close to 35, 36 lakhs. Well, my information is not all of those one-year post-graduation converts into a well-paid job. Many of the information that comes out in the newspaper about UK giving you visa with a 2-year job visa, or Canada is going to allow you to, a 2-year or extended work visa after completing your education, or in US, well, US is a humongously expensive domain. Well, where probably the funding is more than 1 crore. But pursuing a 1-year career program in Australia or UK is much less. Not many of those programs get converted into a well-paid jobs. Let me make it very clear to you right in front of you today, since I got this opportunity. If at all you want to pursue a career abroad, do it on your own capability. Earn a scholarship. Remember, when you earn a scholarship, that merits the worth of the program, and you will succeed. Otherwise, don't go there with your parents' money. They are very hard-earned money of your parents. Don't put them in pressure. Well, thank you all. I might have disturbed many parents over here. I might have probably made it very difficult for many of you. But that's it. I speak my mind, and well, that's the way I am. Thank you very much. Probably I would have loved to speak in a classroom scenario in a much better way. And most importantly, I am not in the proper shape right now. Just 10 days I just came out of the hospital after suffering from dengue. So I'm not very well. Thank you so much for giving me this opportunity and speaking to you all. Thank you. Thank you so much, sir. We are grateful to you. Thank you so much for being a part of today's program. I request Principal Ma'am to please come on stage and felicitate sir with a May we have a huge round of applause for Professor Rajiv Dasgupta. Thank you so much, sir. Before we move on, I'd like to welcome our panelists of the management panel, Dr. Jhilam Rudrade, Dr. Chondrima Ganguly, and Professor Bibhas Sarkar. Thank you so much for being present today. Our next speaker is Mr. Kollo Lahiri, a renowned author and scriptwriter. His book, Indubala Bhater Hotel, has garnered much popularity. He is the scriptwriter of many popular Bengali movies such as Dracula Sir, Shop Bhuture, Hello Kolkata, and many more. Thank you so much, Mr. Lahiri, for being present today. The stage is all yours for the next half an hour. Over to you, sir. May we have a huge round of applause for Mr. Kollo Lahiri, our next speaker. না বেশ ভয় লাগছে আর কি
বেশ ভয় লাগছে এই কারণে যে আমি এত গুরুগম্ভীর পরিবেশে কোনোদিন আসিনি। আর একটাও ভয় লাগছে এই কারণে যে আমি এখন যে প্রফেশনে আছি সেইটার না কোনো কেরিয়ার কাউন্সেলিং হয় না, বিশ্বাস করো। এবং সেটার জন্যে না কি বলবো, যে আমি যে সময়ে জন্মেছি সেটা তোমরা এখানে যারা বসে আছো, যারা গল্প করছো, পেছন দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করছো, তাদের কাছে প্রায় ডাইনোসরের যুগ আর কি। মানে ধরো আমাদের পাড়াতে একটা লোকের বাড়িতে একটা টেলিফোন ছিল, একটা লোকের বাড়িতে যদি বাথরুমে শাওয়ার লাগানো হতো তাহলে পাড়ার সবাই এসে সেই শাওয়ারে চান করতে আসতো। একটা লোকের বাড়িতে মোটর কার ছিল যেখানে সমস্ত পাড়া সেই গাড়িটায় চেপে পিকনিক করতে যেত, খানিকটা প্রিয়দর্শনের ছবির মতো, কিংবা গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 100 years সলিটিউডের মতো। আমরা এরকম সময় পার করে এসেছি। আর যেটা মনে হয়েছে বারবার, আমার বাবা পেশায় শিক্ষক ছিলেন, তিনি শিক্ষকতা করতেন। আমরা দুই ভাই ছিলাম। দাদা প্রচণ্ড পড়াশুনোয় ভালো, আর সবসময় বলা হতো ও আচ্ছা কৌশিক কল্লোলের ভাই, মানে কল্লোল কৌশিকের ভাই। এবং স্যাররা বলতো ইস দেখ দাদার কি রেজাল্ট, তোর রেজাল্টটা কি খারাপ। এবার ধরো যে ক্লাসে খুব খারাপ রেজাল্ট, বাড়ির সবার মধ্যে সবচেয়ে হাতের লেখা খারাপ, অঙ্কে মাধ্যমিকের টেস্টে 22 পায়, ঠিক আছে, তারপর সে কীভাবে মাধ্যমিক পাশ করবে নি সে বাড়ির লোকের প্রচণ্ড ভয় থাকে। এবার সেই ছেলেটা কি করবে? সেই ছেলেটাকে বলা হলো যে তোমার যা খুশি তুমি তাই করো। সেই ছেলেটা কি করতে পারতো? সে তো ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চেতে গিয়ে বসে, তার বন্ধু বান্ধব সবাই ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চ। সে ক্লাসে একটু বদমাইশি করলেই টিচাররা তার পাশের স্কুলের তার বাবাকে বলে দেয়, বাড়িতে এসে সে প্রচণ্ড বকুনি খায়। এবার সে কি করতে পারে? সে তার কোনো কিছু ধ্যান ধারণা ছিল না, কিন্তু সে অদ্ভুতভাবে ভালোবাসতো টেলিভিশন দেখতে। এবার আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন পাড়াতে 2-3টে লোকের বাড়িতে টেলিভিশন, তারপর আস্তে আস্তে পাড়ায় টেলিভিশনের সংখ্যা বাড়ল। সে প্রচণ্ড ভালোবাসে সিনেমা দেখতে। তার ক্লাসের যে লাস্ট বেঞ্চের বন্ধু, তার নাম শ্যামল, সে গল্প বলার ক্লাসে অসাধারণ গল্প বলতো। আর লাস্ট বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে যে ছেলেটার মন খারাপ হতো সে তাকে বলতো, দেখ ফার্স্ট বেঞ্চে যে ছেলেটা বসে আছে সে কিন্তু ক্লাসের সবটা দেখতে পাচ্ছে না, কিংবা ধর যে মিডল বেঞ্চে বসে আছে সেও কিন্তু ক্লাসের সবটা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু লাস্ট বেঞ্চে ছেলেটার কথা ভাব, সে পুরো ক্লাসটাকে দেখতে পাচ্ছে। এবং যারা লাস্ট বেঞ্চে বসছে তাদের কিন্তু একটা গল্প বলার স্বাধীনতা আছে। কারণ কি? কারণ সে স্যারকেও দেখতে পাচ্ছে, ম্যামকেও দেখতে পাচ্ছে, সে গোটা ক্লাসটাকে দেখতে পাচ্ছে, কে কাকে চিমটি কাচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছে, এক্ষুনি আমি যেমন দেখতে পাচ্ছি কে রুমাল মুখে নিয়ে হাসছে সেটাও দেখতে পাচ্ছি, মানে আমি সবটা অবজার্ভ করছি। তো এইসব করতে করতে হঠাৎই তার কাছে অনেকগুলো বই চলে আসে। সে মাঠে বসে অনেক কিছু সিনেমা দেখে ফেলে। সে বুঝতে পারে যে একটা ছেলে লন্ডনের মতো একটা শহর, যারা আমাদের এতদিন প্রায় 200 বছর ওপর ধরে দাসত্ব করিয়ে রেখেছিল, তাদের দেশেও গরিবী থাকতে পারে। তাদের দেশেও একটা ছেলে লন্ডনের একটা বস্তিতে তার মা আর তার ছোট্ট দাদার সাথে থাকতে থাকতে সে মনে করে যে সে একদিন অনেক বড় অভিনেতা হবে। এবং তাকে তার মাত্র 20 বছর বয়সে সারা পৃথিবীর লোক চিনে ফেলে চার্লি চ্যাপলিন নামে। অনেক দিন পর সে যখন তার মাই অটোবায়োগ্রাফি লিখতে বসে, সে লেখে যে সে কি করে চার্লি চ্যাপলিন হয়ে উঠেছিল। না, তার কোনো কেরিয়ার কাউন্সিলিং ছিল না, তাকে কেউ পথ দেখায়নি। সে শুধু কি শুনেছিল? সে শুনেছিল নিজের মন কি বলছে, নিজের কি ভালো লাগছে,
আর নিজের ভালো লাগাটা আমি আমার বাবা মা, আমার শিক্ষক, যারা আমাকে ভালোবাসেন, যারা আমার বড় হওয়ার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাদের কাছে সে খুব দৃঢ়তার সাথে, খুব মনের জোরের সাথে বলতে পারছে কিনা। আমার মনে হয়েছিল যে আমার যেটা পড়তে ভালো লাগে, আমার যেটা পড়তে ভালো লাগবে, সেটার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী থাকবো কিন্তু আমি। কেন বলছি আবার তোমাদের একটা কথা বারবার, এখানে অনেকবার শুনলাম অর্থের কথা, লাইফস্টাইলের কথা, অনেক কিছুর কথা। অবশ্যই আমি তো আর সম্পূর্ণ জামা কাপড় ছেড়ে এই সেমিনারটায় আসতে পারি না, আমি তো তোমাদের সামনে দেখা করতে পারি না, কিন্তু আমি কি পরব, কত টাকা সেই জামা কাপড়ের দাম হবে, আমি কোন গাড়িটায় আসব বা আদৌ আসবো কি না, আমার একটা ফোনের কত দাম হবে বা সেটা খুব অর্ডিনারি জিনিস হবে কিনা, আমি খুব সাধারণভাবে বাঁচব এবং আমার স্বপ্নগুলোকে প্রাধান্য দেব, নাকি আমি সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে টাকার পেছনে ছুটব, এটাও ডিসাইড করার দায়িত্ব কিন্তু ঠিক এই বয়স থেকে। এবং আরও একটা কথা বুকে হাত দিয়ে বাবা মার সামনে প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে আমি যেটা ভাবছি, আমি যে পথে চলছি, তার জন্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার, তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই, আমি পরে কোনো দিন তোমাদের দোষারোপ করব না। আমি আমার অনেক বন্ধুকে দেখেছি যারা ডাক্তার হতে চেয়েছিল, যারা ডাক্তার হতে পেরেছে, যারা পেইন্টার হতে চেয়েছিল তারা পেইন্টার হতে পেরেছে, এবং যারা সেগুলো চায়ওনি কিন্তু অন্য কিছু হতে চেয়েছিল, তারা অনেক পরে এসে তাদের কেরিয়ার শিফট করেছে এবং তারা সফল। তারা কেউ নয় এমন ব্যর্থ। এবার বলতে পারো সফলতার সংজ্ঞা কি? আপনি তো বলে যাচ্ছেন এত বড় বড় কথা। সফলতার সংজ্ঞা হলো আসলেই আমি যে কাজটা করতে চেয়েছিলাম, আমি যেভাবে কাজটা করতে চেয়েছিলাম সেভাবে করতে পেরেছি কিনা। সফলতা এই নয় যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আজ অনেক কত কোটি টাকা থাকলো, বা আমি কিভাবে লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দেখো, যে পাঞ্জাবিটা পরে আছে এটা আমার গত 10 বছর আগেকার, যে ফোনটা নিয়ে আসছি সেটা অন্তত হাতের থেকে 10-12 বার ভেঙে গেছে, 3.5 বছর হয়ে গেছে। যে চটিটা পরে আছি সেটা বাটার 1,500 টাকার জুতো। কাজেই এমনভাবেও তো বাঁচা যায়, যায় না কি? নিশ্চয়ই যায়। আমি শুধু বলবো একটাই কথা, যে যখন লিখতে শুরু করলাম তখন বুঝতে পারিনি যে লিখব। আমার অনেক ছোট্টবেলা থেকে ইচ্ছে ছিল যে আমি সিনেমা নিয়ে পড়াশুনো করব। আমি যখন বাড়ছিলাম তখন অলরেডি ভারতে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট নামে একটা ইনস্টিটিউট হয়ে গেছে। আমি যখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম তখন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইনস্টিটিউট হয়ে গেছে, এবং গোটা এশিয়ার মধ্যে প্রথম ফিল্ম স্টাডিজে মাস্টার ডিগ্রি করাচ্ছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি। যিনি এই প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন তিনি বাঙালিদেরই একজন, তার নাম সত্যজিৎ রায়। তোমরা নিশ্চয়ই তার নাম শুনেছ, তার লেখা পড়েছ, তার ছবি দেখেছ। কিন্তু তিনি যখন ছবি করতে এসেছিলেন তাকে বলা হয়েছিল সুকুমার রায়ের ছেলে, উপেন্দ্র কিশোরের নাতি, সে কিনা ফিল্ম লাইনে নামবে। ফিল্ম লাইনে সবাই আমরা সবসময় নামি, কেউ উঠি না। কাজেই যখন ওনারা বলেছিলেন, সেই স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে যখন এমন একজন বংশের ছেলে যিনি সেই সময়ের প্রায় মাসিক বেতন 1.5 লক্ষ টাকা পেতেন একটি বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে, অলরেডি বইয়ের প্রচ্ছদের জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে গেছেন, তিনি তার সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এসেছিলেন ফিল্ম করতে, ফিল্ম মাধ্যমকে এনরিচ করতে। এবং আমরা আমাদের ভারতীয় সিনেমায় একটা নতুন ধারার, নতুন ল্যাঙ্গুয়েজের সূত্রপাত হতে দেখলাম। আমরা কিন্তু তাদেরই উত্তরসূরি। কাজেই যখন আমরা বলি যে ঠিক আছে, আমি যখন ফিল্ম নিয়ে পাশ করে বেরিয়েছি 1998 সাল, লোকজনের কাছে ইন্টারভিউ দিতে গেলে বলতো
কি কি নিয়ে পাশ করেছেন? কল্যাণী ইউনিভার্সিটি, ফিল্ড স্টাডিজ, মানে আপনি কি কৃষি বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন? তখন বলতাম না 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 না, কৃষি বিজ্ঞান না, এটা হচ্ছে ফিল্ম স্টাডিজ। তা ফিল্ম নিয়ে আবার কেউ পড়াশুনো করে নাকি? বিশ্বাসই করতে চাইতো না, কারণ আমরা থার্ড ব্যাচ। কাজেই সেখান থেকে 2023 এই রাস্তাটা কিন্তু অনেকটা পথ, আজ অনেকটা পথ পেরিয়েছে বলেই তোমাদের স্যাররা, তোমাদের ম্যাডামরা, স্কুল কর্তৃপক্ষ আজকে আমাকে এখানে এনেছেন কিছু বলার জন্য। এই লড়াইটা যদি লড়া যায়, এই লড়াইটার মতো যদি সাহস থাকে, এবং যে কোনো কেরিয়ার ক্ষেত্রে যেটা ভালো লাগছে সেটা যদি মন বলে, যদি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারো এবং কাউকে দোষারোপ না করে, তাহলে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। আমি এর থেকে বেশি কথা বাড়াবো না। আমার মনে হয়েছে যে এই অনুষ্ঠানটার তোমাদের অনুষ্ঠান, তোমরা হয়তো আরও প্রশ্ন করলে ভালো লাগতো। তবে আমি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করব যে প্রত্যেকটা স্কুলে একটা ক্রিয়েটিভ রাইটিং ওয়ার্কশপ হওয়া উচিত, প্রত্যেকটা স্কুলে ফিল্ম দেখানো উচিত এবং সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত, প্রত্যেকটা স্কুলে গল্প বলার ক্লাস থাকা উচিত। এতে মানুষের কল্পনা শক্তি বাড়ে, মনের বিকাশ হয়। নমস্কার, ধন্যবাদ। এই যে বক্তব্য অনবদ্য, কিভাবে বলবো, ভাষায় প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না। তবে আপনার ইন্দুবালা ভাতের হোটেল আমি দেখেছি। আপনি যেটা এইমাত্র বললেন যে তার মধ্যেই সাফল্য, যে যেটা আমি করতে ভালোবাসি সেটা যদি ঠিক করে করতে পারি, তাহলে আপনার কি এই বিষয়টাই ইন্দুবালা ভাতের হোটেলে ইন্দুবালার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে? মানে আমি বলতে চাইছি যে যাই লিখি না কেন, যেটাই বলি না কেন, যে গল্পটাই করি না কেন, আসলে সেটা তো আমাদের জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়। কাজে জীবন থেকে তো বড় কিছু হতে পারে না। হ্যাঁ, জীবনে কোনো পাওয়ার প্রেজেন্টেশন নেই, বিশ্বাস করুন নেই। একটা বড় স্টেজ খোলা থাকে, কখনো ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছি, কখনো বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছি, কখনো শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করছি, এবং কখনো মনে করছি, বা আমার একজন খুব চেনা মানুষ এসে হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে, এবং কখনো মনে করছি যে এটা আমার দায়বদ্ধতা, এটা আমার ভালো লাগার জায়গা। হ্যাঁ, কাজেই আমার মনে হয় আমরা যেটার মধ্যে আছি, যে সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং যা বলতে চাইছি সেটা যদি ঠিকভাবে বলতে পারি, তাহলে সেটাই প্রকাশ পাবে। আর একটা জিনিস খুব ভালোভাবে জানলাম যে আমাদের সকলের বোঝা উচিত যে আমরা যাই করি না কেন জীবনের সাফল্যের জন্য, যদিকেই ছুটি না কেন, সবটাই কিন্তু জীবনের জন্য। হ্যাঁ, একদমই তাই। ছোটার জন্য জীবন নয়, একদমই এটা তাই। ভালো মানে লাগলো। জীবনের জন্যই তো, নাহলে ভাবুন যে এইরকম একটা নিরস লোক, সে সারাক্ষণ বকবক বকবক করে যাচ্ছে, কেন শুনতে যাবে লোকজন? তাই না? আর একটা যদি আপনি একটু বলেন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যে তারা তাদের ক্রিয়েটিভ রাইটিংটা কিভাবে আরো উন্নত করবে, তাদের মানে লেখার উন্নত স্কিলটা। করার ব্যাপারটা না, ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমার কাছে গল্প আছে কিনা। আমার মনে হয় প্রত্যেক লোকের কাছে গল্প আছে, এবং আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ অন্তত একটা করে বই লিখতেই পারে, কারণ তাদের জীবন অভিজ্ঞতা। এটা যদি লিখতে পারতাম তাহলে যে আমাদের কি ভালো হতো সেটা বলার কথা নয়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমি যদি লিখতে ভালোবাসি, আমি যদি গল্পের বই পড়তে ভালোবাসি, আর যদি এখন পড়ার সময় না থাকে, এখন আমাদের কাছে অনেক কিছু উপাদান চলে এসছে, পডকাস্ট, স্টোরি টেলিং, অনেক কিছু। মানে তাই আমি যদি পড়তে ভালো নাও লাগে, আমি যদি শুনিও আর কি, তাহলে গল্প তো সবসময় ওয়ার্ক করি। দেখুন, এই যে আমি এত কথা বলছি, বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অনেকে গল্প করছে। মানে গল্পটা কিন্তু এরকমভাবে নয় যে এই চুপ করো, কথা বলবে না, বেঞ্চের ওপর তুলে দেবো, এসব ব্যাপারটা নয়। কিন্তু গল্প আমাদের মধ্যে আছে। এবার আমাদের মধ্যে সেই গল্পগুলোকে কীরকমভাবে আমি লেখার মধ্যে নিয়ে আসব, বলার মধ্যে নিয়ে আসব, নিজের মধ্যে কিভাবে ভাসিয়ে দেব, সেটা আমাদের ব্যাপার। কারণ আবারও বলছি, গল্প লেখার লোক নেই। বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি গল্প লেখার লোক হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি এখন যে কাজটা করি সেখানে আমাকে প্রত্যেক দিন অন্তত 10 থেকে 12টা করে গল্প শুনতে হয়, এবং গল্প পছন্দ হয় না। কাজেই কেউ যদি তার উপযুক্ত গল্প নিয়ে আসে, সে যদি তার গল্পের খুব কনফিডেন্ট দেখাতে পারে যে না এই গল্পটা ভালো, এই গল্পটা আরও অন্তত 100 লোক বা 200 লোক শুনবে,
তাহলে কিন্তু সেটা ওয়ার্ক করে। কাজেই গল্প লেখকের চাহিদা আছে, স্ক্রিন প্লে রাইটার যে হতে চায় তারও প্রচুর চাহিদা আছে, কারণ নেই প্রায় বলতে গেলে। অশেষ ধন্যবাদ স্যার। I could see a small hand raised over there. Baivabi, দেখো I think- এটাও কিন্তু বলেই করাতে হচ্ছে, এমনি এমনি কিন্তু হাততালি দিচ্ছ না। Baivabi, do we have a microphone runner? Microphone runner? One child, please come. Give this microphone to Baivabi. You come. গল্প লিখলাম বা গল্প নিজের মধ্যে তৈরি হলো, তবে গল্পটা কারোর কাছে পৌঁছে নিয়ে যাওয়া, কারণ অনেকেরই গল্প লেখার মূলত এই এন্ড গোলটা হয় যে এই গল্পটা অনেকে পড়বে, সেই গল্পটা আমি যেটা বলতে চেয়েছি সেটা বুঝতে পারবে। তো এই গল্পটাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে মেন প্রসিডিওর পাবলিশ করা, এই পাবলিশিংয়ের যে এটা আমরা জানি যে খুব একটা লেন্দি প্রসিডিওর হয়, তো পাবলিশিংয়ের মধ্যে দিয়ে কি করে যাওয়া, মানে এর যে টেকনিক্যালিটিস সেগুলো নিয়ে যদি আপনি একটু ইলাবোরেট করেন। খুব ভালো প্রশ্ন, মানে আমি খুব ভাল লাগলো যেরকম একটা প্রশ্ন করলে। যে এক তো হয় অনেকগুলো ম্যাগাজিন এখনও টিম টিম করে জ্বলছে আর কি, কিছু কিছু ছোটদের ম্যাগাজিন আছে, বড়দের আছে, সেগুলো তো তুমি পাঠাতেই পারো এডিটরকে চিঠি লিখে। আমি বলবো যে তার চেয়েও একটা খুব ভালো উপায় আছে, মানে সেটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া বলো, গুগল বলো তৈরি করে দিয়েছে। আমি যখন ঠিক করলাম যে আমি আমার নিজের কথা লিখব, আমি আমার কোনো এডিটরের কাছে যাব না, কোনো পাবলিশারের কাছে যাব না, গিয়ে বলবো না যে প্লিজ আমার বইটা ছাপুন, আমার বইটা দেখুন, বা এই লেখাটা ভালো লাগছে কিনা পড়ুন, আমি করলাম না। সেই সময় ইউনিকোড ইউনিফন্ট বলে একটা টেকনোলজি আবিষ্কার হয়ে যায়, যে যার মাতৃভাষায় গুগলে লিখতে শুরু করে, সেটা বাংলা, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া। এবং বাংলাদেশের একজন ইঞ্জিনিয়ার সে একটা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে অভ্র বলে একটা সফটওয়্যার এনে, যেটা আমরা এখনও ফোনে লিখতে পারি আর কি, যে কোনোভাবে। এবং সেই ছেলেটার বয়স তখন বেশি নয়, বড়জোর বছর 30-এর বয়স। সে পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষী লোকের এখন মনে হয় আমরা ষষ্ঠ ইয়েতে আছি, যে সারা পৃথিবীতে প্রায় নাম্বার 6 না নাম্বার 7 র্যাঙ্ক যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি সারা পৃথিবীর মধ্যে। সে একটা সফটওয়্যার এনে দেয়, আমরা লিখতে শুরু করি, এবং তারই সাথে গুগল একটা করে স্পেস দেয় পুরো ওয়েবসাইটের মতন, যেটার নাম হচ্ছে ব্লগ স্পট। তোমার যদি জিমেল অ্যাকাউন্ট থাকে, তুমি একটা নিজের ওয়েবসাইট খুলতে পারো ব্লগ স্পটে গিয়ে। আমি সেখানে লিখতে শুরু করলাম এই ভেবে যে আমার লেখা কেউ পড়বে না, ধরে নিচ্ছে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার প্রথম উপন্যাস গোড়া নকশাল 2014 থেকে লিখতে শুরু করে 2015 পর্যন্ত যখন আমি লেখা শেষ করলাম আর কি, ঠিক তারপরেই গোটা পৃথিবী থেকে যেখান থেকে পোর্টাল বাংলা ম্যাগাজিনগুলো বেরোয়, তারা নিতে শুরু করলো যে কল্লোল আপনার লেখাটাকে আমি রাখতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে, আরও অনেকে। এবং দেখলাম যে 2017 শেষের দিকে একজন প্রকাশক নিজে যেচে এসে বলতে শুরু করলো যে এইটাকে আমরা ছাপতে পারি। বললাম হ্যাঁ প্লিজ ছাপুন। আমি কিন্তু তারপর আমার পোর্টালে, আমার ওই ব্লগেই আমার যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় উপন্যাস সেটা লিখতে শুরু করি, ইন্দুবালা ভাতের হোটেল। এবং সেটাও কিন্তু লিখতে লিখতে একজন প্রকাশক এসে বলে যে পুরোটা লেখা হয়ে গেলে আমাকে দেবেন প্লিজ, আমি ছাপব। তার মানে ভেবে দেখো যে আমরা কিন্তু এখন আর কারুর মুখাপেক্ষী নই, যে আমাকে এর কাছে যেতেই হবে, এর কাছে পড়াতেই হবে। এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেকগুলো গল্পের প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে গেছে, যেখানে অলরেডি সবাই তাদের গল্প লিখছে এবং সেগুলো বেশ জনপ্রিয়। কাজে আগে যেটা সমস্যা ছিল যে আমি কার কাছে যাব, একটা গল্প দিয়ে 3 মাস কি 6 মাস ওয়েট করব, সেটা কিন্তু আর করতে হচ্ছে না। আমি আমার নিজের লেখা নিজেই আমার জায়গায় রাখছি, লোক পড়ছে, বুঝতে পারছি যে আদৌ লিখতে পারছি, লোকজনের ভাল লাগছে, তারা কি রিয়াক্ট করছে, খুব ইনস্ট্যান্ট হচ্ছে এগুলো। আমি জানি না তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম কিনা। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমাদের আরও একটি প্রশ্ন আছে। মাইক্রোফোন রানার Abhirupak, yes. We have one more question from one of our students. স্যার, আমাদের স্কুলেরই একটি ইনিশিয়েটিভ আছে যে দ্য বাডিং স্টোরি রাইটার্স, আমাদের যে স্কুলের,
উই অল আমাদেরই একটা ইনিশিয়েটিভ, একটা পানাশ বলে স্টোরি বুক প্রত্যেক বছর পাবলিশ হচ্ছে। আচ্ছা। লাস্ট ইয়ারেও পাবলিশ হয়েছে, এই বাহ। ইয়ারেও ইট ইজ আন্ডার দ্য প্রসেস। এবং আমাদের যারা আমরা গল্প লিখতে ভালোবাসি, উই পুট আওয়ার ইনপুটস, এবং আমরা নিজেরা, ইট ইজ আ টোটালি স্টুডেন্ট প্রসেস, এবং আমরা নিজেরাই বইটাকে পাবলিশ করি। অ্যান্ড আফটার ইট ইজ পাবলিশড এই ইয়ার, we would definitely send it to you and we would always expect a feedback from your side. প্লিজ পাঠিও। Yes sir. আর in this process of making it, যদি আপনার কোনো সাজেশন থাকে, ইউনিক সাজেশন which will help us benefit our process of panache, we would also like that sir. খুব ভালো লাগলো এটা। আর আমার যেটা সবচেয়ে মনে হয় যে যেটা করা দরকার, যেটা আমি এই যে আমার বন্ধু শ্যামলের কথা বললাম, শ্যামল এখন আর নেই, মানে শ্যামল তার জীবনের 3-4 বছরের মধ্যে সে একটা ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে সে মারা যায় আর কি। একটা মেশিন তাকে গিলে ফেলে। কিন্তু শ্যামলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই কারণে যে আমি লাস্ট বেঞ্চে শ্যামলের পাশে বসতাম, আর শ্যামল কোনো একটা ক্লাস, কেউ যদি কোনো স্যার আসেননি, শরীর খারাপ হয়েছে, আসতে দেরি করছে, আমরা বলতাম শ্যামল প্লিজ একটা গল্প, শ্যামল প্লিজ একটা গল্প। এবং শ্যামল খুব বেটেকাটো ছিল। শ্যামল টুকটুক করে গিয়ে ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিয়ে বলতাম, তারপর কি হলো বুঝলি, বৃষ্টি তো নামলো জানলা দিয়ে, আর হঠাৎ হ্যারিকেনের আলোটা দপ করে নিভে গেল। একদম তারপর সবাই বলি তারপর তারপর তারপর। এবং শ্যামল তারপর বানিয়ে বানিয়ে গোটা ক্লাসকে আধ ঘন্টা শুধু গল্প শুনিয়ে যেত। আমি শ্যামলকে মিস করি এই কারণে যে যখন দেখি যে আমার বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে গল্পের অভাব, যখন নিজে অনেক সময় গল্প ভাবতে পারি না, যখন মনে করি যে একটা কি অদ্ভুত ধরনের টার্মস আছে, রাইটার্স ব্লক মাথার ওপর এসে বসেছে, তখন বারবার শ্যামলকে ভাবলেই আমার বিপদটা কেটে যায়। কারণ আমার মনে হয় যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা করে শ্যামল আছে যে গল্প বলতে চায়। কল্লোল, অ্যাজ এ টিচার আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই। প্লিজ বলুন। আমি না এখনো পর্যন্ত কাটিয়ে উঠতে পারছি না তোমার লেখা ইন্দুবালা ভাতের হোটেলের সেই পাতাগুলো। আমি না বারবার পড়তে চাই। আচ্ছা, তোমার কাছে আমার এই প্রশ্ন, একটাই প্রশ্ন, সেটা হলো তুমি কি করে এই যে প্রত্যেকটা একটা ইনসিডেন্টকে কি করে একটা ফুডের সাথে কানেক্ট করছো প্রতিটা গল্পে? মানে ইন্দুবালা ভাতের হোটেল ইজ আ সেন্সেশন ফর মি। আমি প্রচুর বই পড়ি। মানে ধরুন যে আমাদের যদি খিদে না থাকতো তাহলে আমরা কি এত কিছু করতাম? থ্যাংক ইউ। আমাদের খিদে আছে বলেই এত কিছু করি, তার জন্যই লীলা মজুমদারের গল্প পড়তে ভালোবাসে। একটা গল্পের মধ্যে এত খাবারের কথা কি করে লেখেন একজন মহিলা? কি করে এত আদর নিয়ে আমাদের গল্প শোনান? আমরা সবসময় নেগলেক্ট করি আমাদের রান্নাঘরকে। করি এই কারণেই, কারণ ও তো হয়েই যাবে, টেকেন ফর গ্রান্টেড। কিন্তু যখন আমরা সবাই মিলে খেতে বসি, তখন একটা খাবার খেতে খেতে বলি, বাহ এইটা কি সুন্দর নমিতা কাকিমা রান্না করতো। এই যে বললাম, সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে নমিতা কাকিমার গল্প চলে এলো। নমিতা কাকিমা এখানে থাকতেনও না, আমাদের বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেছিলেন কাকুর স্ত্রী, তার সঙ্গে চলে এলো নমিতা কাকিমা থাকতেন নোয়ামুন্ডি, নোয়ামুন্ডির গল্প চলে এলো। কাজেই খাবার তো শুধু খাচ্ছি না, এটা আমার সংস্কৃতির অঙ্গ, এটা আমার গল্পের অঙ্গ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনার বক্তব্য আমাদের সমৃদ্ধ করলো। আমারও খুব ভালো লাগলো। And now I request our principal ma'am to please come on stage and felicitate sir with some tokens of appreciation from our end. May we have a huge round of applause for Mr. Kollol Lahiri. Thank you so much, Mr. Lahiri, for being present today and enriching us with your insightful words. May we now pose for a photograph, please. A photograph, a pose for a photograph. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much, Principal Ma'am.
Now it's time to welcome our next guest speaker, Mr. Saptarshi Maulik. May we have a huge round of applause for Mr. Saptarshi Maulik, a well-known face in the world of movies and theatre. He has worked in theatre before transitioning towards movies. He appeared in a number of well-known movies including Mini, Dharmojuddho, Shajbati and web series and serials such as Rokto Bilap, Ekka Dokka and Shrimoi. He has participated in several theatre and drama productions. He is also closely associated with the theatre group Nandikar and is also a part of numerous productions such as Antoron, Ek Theke Boro, to name a few. We welcome you, sir, and the stage is all yours for the next 30 minutes. Thank you so much. Over to you. থ্যাংক ইউ আমার খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে একটু আগে কল্লোলদা অনেকগুলো কথা বললেন এবং তোমরা যে প্রশ্নগুলো করলে সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আসলে আমি যখন স্কুলে ছিলাম একটু আগে তোমাদের স্কুলটা আমি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, এত ফেসিলিটিস কিন্তু আমার স্কুলে ছিল না। এই যে ধরো ইন্টারাকশন করার সুযোগ, একটা খেলার মাঠ, আসলে ফ্রিডমটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেটা শুধুমাত্র এডুকেশনের মাধ্যমে তো হয় না। কেউ যদি মেন্টালি ফ্রি থাকে তখন সে সব কিছুই অ্যাডাপ্ট করতে পারে এবং তার জন্য খেলাধুলো, থিয়েটার, কবিতা এসবের খুব প্রয়োজন। মানে আমি খুব বেশি করে ফিল করেছি যে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমের বাইরে গিয়ে এখন যেরকম একটু আগে কথা হচ্ছিল, থিয়েটারকে ইন্ট্রোডিউস করা হচ্ছে, ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে। তার কারণ শুধুমাত্র সিলেবাসের বইগুলো পড়ে আমাদের কিছুদিন বাদে মনে হতে পারে যে এটার ইউটিলাইজেশনটা কী, শুধুমাত্র কি চাকরি, এছাড়াও তো কিছু থাকে। রাত্রিবেলা গিয়ে একটা গল্পের বই, তোমাদের একজন ম্যাডাম বললেন উনি প্রচুর গল্পের বই পড়েন, তো সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। যে মুহূর্তে তুমি একটা গল্পের বই পড়বে তোমার মাথায় অনেকগুলো ছবি আসবে, আর গল্প আর সিনেমার মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। আমি যখন ছোট ছিলাম প্রথম কিন্তু সিনেমাটা দেখার আগে আমি ফেলুদার বইটা পড়েছিলাম, তো আমার কাছে ফেলুদা কীরকম দেখতে হবে এটা কিন্তু আমার ইমাজিনেশন। যে মুহূর্তে আমি একজন অ্যাক্টরকে দেখছি ফেলুদা হিসেবে আমার মাথায় হয়ে যাচ্ছে এই ফেলুদা, সেটা কিন্তু নয়। এটা প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা ইমাজিনেশন হয়। একটা কবিতা তোমার কাছে যে মানেটা দিচ্ছে তোমার বন্ধুর কাছে অন্য মানে দেবে, তো সেই ইমাজিনেশনটাকে প্রতিদিন কিভাবে এনহ্যান্স করা যায় সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমি যদি বাংলায় কথা বলছি কারোর কোনো অসুবিধা নেই তো? শিওর? ওকে, তাহলে আমি একটা ছোট্ট কবিতা বলি। হ্যাঁ, আমার লেখা একটা কবিতা যেটা এইখানে এসে খুব মনে হচ্ছে আর কি। কারণ তোমার সাথে, তোমরা এখানে যারা স্টুডেন্টরা বসে আছো, আমি তোমাদের থেকে 10-15 বছরের বড়। আরও 10 বছর বাদে আমি 30 বছর বড় হয়ে যাব, তোমরাও আর 10 বছর বাদে এক্স স্টুডেন্ট হয়ে যাবে। তো এই কবিতাটা সমস্ত মানুষের জন্য যাদের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে 1 সেকেন্ড করে বয়স বাড়ছে, কিন্তু বয়সটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ইম্পর্টেন্ট কি? ইম্পর্টেন্ট হলো এই দেখো আমাদের হাতে, প্রত্যেকের হাতে একটা ঘড়ি আছে না? আছে তো? ঘড়িতে প্রত্যেক মুহূর্তে একটা সেকেন্ডের কাঁটা এরম হচ্ছে। ওই সেকেন্ডের কাঁটাটা কি বলছে তোমাকে সেটা নিয়ে আমার এই কবিতাটা। কুঁচকোনো চামড়াটা, কেউ যদি বুঝতে না পারো হাত তুলো। হ্যাঁ, কুঁচকোনো চামড়াটা এখনো নড়ে ওঠে, বুক ভরে শ্বাস নেয় তোবড়ানো ফুসফুস। মরে যেও না মরবার আগে। ওই দেখো জীবন ঘুড়ি ওড়াচ্ছে তোমার বাড়ির ছাদে। না জানি না কাল কি হবে, তবু ফুল ফুটবে যা ফুটেছিল তোমার জন্ম মুহূর্তে। মুহূর্তের এই সব থেকে দামি, ওদের হাতছাড়া করো না। মুহূর্তেরা জীবন্ত থাকে তাদের জন্ম মুহূর্তে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট, প্রত্যেকটা সেকেন্ড অত্যন্ত ইম্পর্ট্যান্ট। এবার আমরা সেটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করছি সেটা ডিপেন্ড করে আমাদের ওপর। সো আজকে থেকে আমার মনে হয় আমাকে এখানে স্টেজে কথা বলতে শুনছো, ঠিক আছে, আমি ইম্পর্ট্যান্ট নয়, ইম্পর্ট্যান্ট তোমরা যারা বসে আছো। কারণ কালকে কি হবে সেটা তোমরা ডিসাইড করবে, ঠিক আছে? আমায় কেউ কিছু প্রশ্ন করলে করতে পারে,
মানে আমি একা কথা বলতে চাই না আর কি। কেউ কিছু প্রশ্ন করতে চাও? যা ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারিস, মানে কোনো চাপ নেই। Hello, hello. Yes, now the floor is open for questions. Children, please raise your hands if you have a question to ask. Yes, we have পাচ্ছে many কেন? students. I think they are feeling embarrassed. ভয় পাচ্ছে মনে হয় একটু ওই যে embarrassed. তুলেছে, একজন হাত তুলেছে। All right, we have got the first question from, first you introduce yourself and then you ask. Hello, good morning. মর্নিং। My name is Shoujato Datto and actually I have a basic question. সেটা হচ্ছে যে অনেকজনেরই এই ডাউটটা থাকে যে মানে অনেকজনই ভাবে যেটা গল্প সেটা সিনেমাতে হতে পারে আর যেটা থিয়েটার আর সিনেমাটা অনেক এক। এটা যদি একটু ইলাবোরেট করে তো মানে আমার মনে হয় এটা ভুল, তো আপনি যদি এটা একটু মানে আরেকবার কোয়েশ্চেনটা বল আমাকে। মানে অনেকজনের মনে হয় যে সিনেমা আর থিয়েটার মানে সিনেমায় নাটক করা বা নাটক আর সিনেমায় অভিনয় করা এই দুটো এক। আচ্ছা, তো এটা ঠিক না ভুল? ভালো প্রশ্ন, এটা খুব কমন প্রশ্ন, আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছে। আমার সাথে থিয়েটার বা সিনেমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমি ছোট থেকেই হলিউডের সিনেমা দেখতে খুব পছন্দ করি, আমি দেখতাম। তো 2011 সালে আমি নান্দিকা থিয়েটার গ্রুপ জয়েন করি। জয়েন করার আগে কিন্তু আমার খুব বেশি থিয়েটার দেখার এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। তো তুই যে প্রশ্নটা করলি আমার মনেও একই প্রশ্ন ছিল যে কি ব্যাপারটা কি, মানে ইটস অ্যাবাউট অভিনয়, আলাদা তো কিছু নয়। তারপর থিয়েটার করতে করতে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যেটা আমি আগে বুঝতে পারিনি, সেটা হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট ইয়োর মাইন্ড। মাথা আর মনের মধ্যে কি চলছে সেটাকে এক্সপ্রেস করা। মাধ্যমটা যাই হোক না কেন, আসল কথা হচ্ছে যে তোমার মনে যে কোনো চরিত্র কি মনে করছে সেটা কি তুমি মানে বার করতে পারছো তোমার চোখ দিয়ে। এবার একটা বেসিক ডিফারেন্সেস আছে, সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল ডিফারেন্সেস। তুই খুব ভালো করে জানিস, সেটা খুব কমন ব্যাপার, যেটা হচ্ছে যে আমরা থিয়েটার যখন করি সেখানে কিন্তু কোনো কাট নেই। আমি একবার স্টেজে উঠছি, আমি দর্শকের সামনে এক্সপোজড, আমার ওপর থেকে নিচ অব্দি সবটা দেখা যাচ্ছে। এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এভরিওয়ান আমাকে পুরো ওপর থেকে নিচ অব্দি দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ইন সিরিয়াল অর সিনেমা অর ওয়েব সিরিজ তুমি আমাকে এই অবধি দেখতে পাবে, কিছু কিছু শটে এই অবধি দেখতে পাবে, যেটা ক্লোজ বলে। কিছু কিছু শটে তুমি দূর থেকে দেখতে পাবে, যেটা মাস্টার বলে। তো সেখানে অনেকগুলো কাট আর এডিট আছে, যেখানে তোমার এবং খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা ডাবিং আছে। ধরে আমি এখন যে কথাটা বলছি, আমি যদি পরে গিয়ে আমার লিপের কথাটা মেলাই, আমি কিন্তু আমার ভয়েসটাকে অনেক রকমভাবে মডুলেশন করতে পারবো, যেটা থিয়েটারে আমাকে ইনস্ট্যান্ট করতে হচ্ছে। এছাড়া অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আমার মনে হয় না কোনো ডিফারেন্সেস আছে। ব্যক্তিগত, এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত মতামত। আর কেউ? এই যে একজন হাত তুলেছে কেন? We have another question. First you introduce yourself, then your question. Hello sir, my name is Prajakta Majumdar. I just wanted to ask कि যদি আমরা मतलब film industry তে ঢুকতে চাই, তো it's not easy in this whole industry, it's very big. So how to make our own personality or our own like name on that particular platform? লাইক ওটা তো ইজি না, রাইট? তোমারও এত বড় একটা নাম, সবাই তোমার ফেস চেনে, সবাই তোমাকে জানে, তো এটা অবভিয়াসলি একটা স্ট্রাগল আছে, বাট কিভাবে ওটাকে পসিবল করা যায়? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কেন ঢুকতে চাই। আমাদের দলে প্রচুর ছেলে মেয়ে ওয়ার্কশপ করতে আসে, তারা বলে যে স্যার আমি সিরিয়াল করতে চাই। কেন করতে চায় সিরিয়াল? দেখো, একটা বিষয় হচ্ছে যে যখন কেউ সায়েন্টিস্ট হবে ভাবে, সে তো ভাবে না যে সায়েন্টিস্ট হয়ে আমি নোবেল পাবো বলে সায়েন্টিস্ট হতে চাই। আমার ভালো লাগে বলে আমি করি। তো প্রথম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে তুমি তোমার জন্য কি করতে চাও, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেটা বলছো সেটা আলটিমেট গোল, যে আমি আইআইটিতে চান্স পেতে চাই, আমি মুম্বাই যেতে চাই বা এটসেট্রা এটসেট্রা। কিন্তু বেসিক কোয়েশ্চেন স্টার্টস ফ্রম যে ওয়াই ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইট। তুমি কি পপুলার হওয়ার জন্য করতে চাও? তুমি কি অভিনয় করার জন্য করতে চাও?
এখন নাসিরুদ্দিন শাহের দুদিন আগে একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম, নাসিরুদ্দিন শাহকে একজন ইয়াং অভিনেতা, অ্যাসপায়ারিং অভিনেতা জিজ্ঞাসা করেছে যে স্যার আমি আপনার কাছে ট্রেনিং করতে চাই, আমি শিখতে চাই। তাতে নাসিরুদ্দিন শাহ বলেছেন, দেখো আমার কাছে শিখে তুমি কিছু, হ্যাঁ হতে পারে, কিন্তু তোমার আগে আরও 1000 জন ছেলে আছে যে আমার কাছে শিখতে চাই, তো তোমাকে আমার কাছে শিখতে গেলে আরও 3 বছর ওয়েট করতে হবে। তো এই 3 বছর তুমি কি করতে পারো? এই 3 বছর তুমি একটা কাজ করতে পারো যেখানে তোমার কাউকে দরকার নেই। যে কোনো একটা স্ক্রিপ্ট তুমি নাও, আজকাল ধর গুগলের জন্য একটু আগে কল্লোল দাও যেটা বললো, ইজ ভেরি ইজি টু ফাইন্ড এ স্ক্রিপ্ট। যে কোনো খুব, মানে আমি বলছি তুই চাইলে গডফাদারের স্ক্রিপ্টও পেয়ে যেতে পারিস। স্ক্রিপ্ট নাও, 2 জন বন্ধুকে জোগাড় করো, দিয়ে একটা পারফর্ম করো, একা পারফর্ম করো, যখন মনে হবে ভালো পারফর্ম করেছো 10 জন বন্ধুকে ইনভাইট করে নিজের ছাদে করো। সো ক্রিয়েটিভ কিছু করার জন্য সত্যি অর্থে ফর আ স্টার্টার বিশাল কিছুর আয়োজনের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ইচ্ছে আর উইল। এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। কারণ আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ চেনা ছিল না। আমার বাবা ম্যাথামেটিক্স অনার্স, তারপর অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স থেকে মাস্টার্স করেছে। আমার মা কলা ভবনের ছাত্রী, আমার বোন হিস্ট্রি অনার্স। আমি ইকোনমিক্স অনার্সে খুব খারাপ নম্বর পেয়েছিলাম। তারপর আমি কবিতা লিখতাম। আমি জানতাম খুব বড় কবি আমি হতে পারবো না, কিন্তু আমার অভিনয় করতে ভালো লাগতো, কিন্তু আমার কোনো ট্রেনিং ছিল না। সো যখন আমি নান্দিকারে গেলাম, আমি একটু আগেই বলছিলাম যে আই স্টার্টেড 2011, আমার প্রথম টেলিভিশন কাজ করি আমি 2018। ফর 7 ইয়ার্স আমার মনে হয়েছিল যে আমাকে শিখতে হবে, এটা শিখতে হবে। এবং বিশ্বাস, আমি মিথ্যা কথা বলবো না, তোমরা আমার থেকে অনেক ছোট, আমি কিন্তু কাউকে গিয়ে অ্যাপ্রোচ করিনি। খুব রিনাউন্ড একজন ডিরেক্টর আমাদের নাটক দেখতে এসেছিলেন, রাজ চক্রবর্তী। উনি নাটকটি দেখে ফোন করেন যে এই ছেলেটি কে, একে আমরা একটা কাজে নিতে চাই। ওটা আমার প্রথম ব্রেক। তাই তুই যে বেসিক প্রশ্নটা করলি, সত্যি বলছি আমি এখনও জানি না কি করে ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে হয়। আমি শুধু জানি তুমি যদি রিপিটেটিভলি একটা কাজ করে যাও, ইটস লাইক এ প্র্যাকটিস, কেউ না কেউ কোনো না কোনো দিন তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। Thank you so much, sir. Do we have another question? We have our teacher, Miss Mo Banerjee, with a question for him. সপ্তর্ষি, আমি নান্দিকারের ফ্যান। তুমি বোধহয় আমাকে প্রচুর শোতে দেখেছো। আমার মেয়ে তোমাদের সঙ্গেই অ্যাসোসিয়েটেড ছিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, শেষ অবধি সবাই স্টেজ থেকে ফিল্মে কেন? স্টেজটাই দি এন্ড হয় না কেন? মানে এখানে যে তুমি এসেছো, তুমি থিয়েটার নিয়ে বেশি বলতে চাও, তো ওয়াই মানে মানুষে স্টেজে দিয়ে শুরু করছে, থিয়েটার দিয়ে শুরু করছে, কিন্তু আলটিমেটলি সেই সেলিউলয়েডে চলে যাচ্ছে। এটা মানে এটা কি ঠিক দিকে এগোচ্ছে, নাকি মানে এটা ভুল? থিয়েটারটা থিয়েটারই থাক আর সেলিউলয়েডটা সেলিউলয়েডই থাকুক। খুবই ভালো প্রশ্ন, কিন্তু আমি আগেই বলছি যে আমি যখন বললাম একটু আগে, যখন নান্দিকার এসেছিলাম, তো আমাদের ওয়ার্কশপটা স্যার নিতেন, মানে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। তো উনি আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমরা প্রায় 50 জন স্টুডেন্ট ছিলাম, যে প্রত্যেকে এখানে আমি প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করব যে কে কোন মাধ্যমে অভিনয় করতে চায়। তো সবাই বলছিল, অবভিয়াসলি স্যার সামনে বসে আছে, সবাই বলছে আমি থিয়েটার করতে চাই, আমি থিয়েটার করতে চাই। এবার আমার কাছে যখন টার্ন এসছে, আমি তখন বলেছি স্যার আমি সমস্ত মাধ্যমে অভিনয় করতে চাই। তাই আমি আবারও বলছি, আমি কিন্তু সত্যি বলছি যে শুধুমাত্র থিয়েটার করেছি বলে গর্বিত এটা নয়, আমি অভিনয় করতে পারি এবং আমার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, আমি সমস্ত মাধ্যমে অভিনয় করতে চাই। আমার মনে হয় যাত্রাও ফ্যাসিনেটিং, মানে ওটাও একটা স্কিল যেটা আমাকে রপ্ত করতে হবে। হ্যাঁ, মানে কঠিন কোনটা করতে ভালো লাগে সেটা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্কিল, মানে এটার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। এবার আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন। সেটা হচ্ছে যে দেখুন, প্রত্যেকটা প্রফেশনের একটা ইকোনমিক দিক হয়। আমরা যতই ভালোবেসে কাজ করি, আমি 30 বছর অবধি হয়তো প্রচণ্ড আমার প্যাশনের জন্য কাজ করলাম, তারপর আমার মনে হতেই পারে যে এরপর কি। ভারতবর্ষে এখনও তোমরা কি জানো, কেউ যদি কেউ জানো হাত তুলো, একজন থিয়েটার কর্মীর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপ্রুভড হাইয়েস্ট স্যালারি কত? কেউ জানো? যে কেউ বলতে পারো আন্দাজ? যে কোনো একজন র্যান্ডাম কারোর কাছে যাও না প্লিজ, র্যান্ডাম কারোর কাছে একটা যাও, যে যার কোনো আইডিয়া নেই, সে আমায় বলো যে কত হতে পারে। Okay, anyone. Anyone. Yes, just raise your hand. You tell me. Arhita. সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, আমাদের দেশের যে কেন্দ্রীয় সরকার, তারা থিয়েটার কর্মীর জন্য একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ মানি দেয় প্রতি বছর। তো
তোমার কি মনে হয় সেটা অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে? 5 crore 5000? 5 crore সরি, 5 crore শুনতে পাচ্ছি না। She is telling 5 crores. 5 কোটি? না না, 5 পড়ে যাবো কোটি। স্টেজ থেকে, এখানে বলিস না, কম কম। 5 কোটি। Okay, we have another hand. স্যার 50,000 50,000 কি মাসে? মাসে মাসে? মাসে বছরে 72,000 টাকা দেয়, মাসে 6,000 টাকা। এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট স্যালারি একজন থিয়েটার অ্যাক্টর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে পেতে পারে। এবং যে দলগুলি এই গ্রান্টটা পায়, এই 6,000 টাকাটা 3 জনের মধ্যে ভাগ করতে হয়। সো কখনোই এটা ইকোনমিক্যালি সাস্টেনেবল প্রসেস নয়। এটা হয়তো আনন্দ দেয় প্রচণ্ড, কিন্তু তুমি থিয়েটার করে সংসার চালাতে গেলে তোমাকে একটা বেসিক লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হবে, উইচ ইজ ভেরি টাফ। সো যেখান থেকে প্রশ্নটা স্টার্ট হলো, এই কারণে প্রচুর অভিনেতা যারা শুধুমাত্র টেলিভিশন হয়তো করতে চান না, হয়তো অনেক থিয়েটারও করতে চান, কিন্তু তাদেরকে টেলিভিশন বা অন্যান্য মাধ্যমে কাজ করতে হয় ইকোনমিক কারণে। কিন্তু আমি কিন্তু একদম ইকোনমিক কারণে শুধুমাত্র নয়, আমার টেলিভিশন, সিনেমা, ওয়েব সিরিজ সমস্ত করতে ইকুয়ালি ভালো লাগে। আমি একটু আগে কল্লোলদাকে বললাম। সপ্তর্ষি, আরেকটা প্রশ্ন আমি করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ। এটা ক্যারিয়ার ফেয়ার, তো ইউ আর মোর অফ অ্যান অ্যাক্টর, তুমি এখানে অভিনেতা হিসাবে এসেছো। তো যদি কেউ আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে থিয়েটার পারসিউ করতে চায়, শুধু থিয়েটার, সে সেলিউলয়েড চায় না, সে থিয়েটার নিয়েই থাকতে চায়। যেমন আমি তোমাদেরকে দেখেছি, তোমরা অনেক বেশি থিয়েটার করতে বোধহয় বেশি ভালোবাসো, মানে তোমাদের নান্দিকারের শো দেখে আমার যা মনে হয়েছে। না বেশি মানে দেখো, এটা তো আমি এখান থেকে শিখতে শুরু করেছি, তো ওইটা তো একটা আলাদা জিনিস। মানে যেখান এটা আমার কি বলবো, এখানে আমার হাতে খড়ি হয়েছে। মানে আমি আবার মনে করেছি যে 2011 সালে আমি আবার কেজি 1-এ ভর্তি হলাম। তো সেটাকে তো এই স্কুলটা যেরকম, তোমরা যতই বড় কলেজে পড়ো, অন্য কোথাও চলে যাও, বড় চাকরি করো, স্কুলে যখন আবার 25 বছর বাদে ফিরে আসবে, ওই ফিলিংটা কিন্তু আলাদা। সেম গোজ উইথ মি, নান্দিকারটা আমার কাছে সেটা আর কি। তো যদি আমাদের কোনো বাচ্চা থিয়েটার নিয়ে পড়াশুনো করতে চায়, কারণ আমাদের মধ্যে এখানে প্রচুর বাডিং আর্টিস্ট আছে, ভীষণ ভালো অভিনয় করে তারা, তাদের জন্য তুমি কি মেসেজ দেবে? মানে কিভাবে তারা এগোবে তাদের ক্যারিয়ারটা নিয়ে? প্রথমেই বলবো, একটু আগে কল্লোলদা খুব সুন্দর একটা কথা বলছিল যে তোমরা একটু আগে শুনলে যে রিসেন্ট টাইমসে আমি একটা নাটক ডিরেকশন দিয়েছি 1 থেকে 12 বলে। তো সেটা সাথীদি লিখেছিলেন, অনেকদিন আগে লিখেছিলেন। এবং আমার লেখা 2টি নাটক কিন্তু নান্দিকারে হয়, মানে অরিজিনাল স্ক্রিপ্ট, মৃত্যুঞ্জয় বলে একটি, পৃথিবী রাস্তা শব্দ বলে একটি, দুটোই এনএসডিতে হয়েছে। এবার আমার প্রথমে মনে হয়েছিল যে আমি যদি অভিনয় করতে চাই, আমি যদি অন্য কারো স্ক্রিপ্ট নিই, সেখানে রাইটসের ব্যাপার আছে, সো কল্ড রাইটস, যে এই স্ক্রিপ্টটা পাওয়ার জন্য কি কি করতে হবে। তো প্রত্যেকের মধ্যে কিন্তু একজন অভিনেতা এবং একজন গল্পকার লুকিয়ে আছে। খুব সুন্দর বললো কল্লোলদা যে প্রত্যেকের একটা নিজস্ব জীবনী আছে। তুমি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে এক্স্যাক্টলি কিভাবে এসেছো আর আমি কিভাবে এসেছি, এটার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। তুমি অটোতে কার পাশে বসেছিলে, কোন লোকটাকে তুমি অবজার্ভ করেছো। প্রথম অভিনেতা হওয়ার জন্য যেটা করতে হবে, অবজারভেশন, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তুমি কত দেখতে পাচ্ছ, মানে আমরা ধরো এখন এইভাবে থাকি মোবাইলের দিকে, 15 মিনিট যদি মোবাইল না দেখি, আমরা 15 জন লোককে এক্সট্রা দেখতে পাবো। প্রত্যেকের কিন্তু বিহেভিয়ার, কথা বলার ধরন, চোখের তাকানো আলাদা। এবার তোমার কাজ হলো মেমোরি, যেটা অভিনেতার কাছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট, যে আমি যেটা দেখছি, যেটা আমি অবজার্ভ করছি, সেটা আমি মনে রাখতে পারছি নাকি। কারণ তোমার এই মেমোরিটা কখন কোন চরিত্রে কাজে লাগবে তুমি কিন্তু জানো না। এবং থার্ড পয়েন্ট, যেটা আমরা একদম ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে রাইট ডাউন করা, নোট ডাউন করা। যে আজকে সকালে আমার মনে একটা রাস্তার ভিখিরিকে দেখে এই ফিলিংটা হলো, যে ভিখিরিটা যখন কারুর কাছে যাচ্ছিল, লোকটা 2 টাকা দিল, আরেকটা লোক একটা খাবারের প্যাকেট ছুঁড়ে দিল। এই যে মুহূর্তে তুমি লিখে রাখলে, তোমার মনে হচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট নয়। 15 দিন বাদে যখন তুমি লেখাটা আবার দেখবে 3 লাইন লিখেছো, তো 15 দিন বাদে আবার 3টে লাইন এক্সট্রা লিখতে পারলে। তো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি যেটা দেখছি সেটা আমি মেমোরিতে থাকা সম্ভব নয়, তো তোমাকে লিখতে হবে ওটা। এবং লিখে যেটা করতে হবে, প্রথমে তুমি ছোট কিছু দিয়ে ট্রাই করো। একটা কবিতা হয়তো 5 রকমভাবে বললে, এখন ইজ ভেরি ইজি, মোবাইলে
তুমি নিজেকে শ্যুট করতে পারবে। মানে আমার একটা জিনিস দেখে অবাক লাগে যে টিকটক বা এই ধরনের ভিডিওগুলো হয়, সেখানে সবাই কেন একই জিনিস করে। কেউ কিন্তু কোনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে না, কেউ কিন্তু কোনো অন্যরকম নজরুল গীতির সাথে নাচ করে না, সবাই যে ট্রেন্ড হচ্ছে সেই ট্রেন্ডটাই ফলো করে। সেটা বোরিং, প্রচণ্ড প্রচণ্ড বোরিং। সেটা সবাই একই নামছে, জওয়ানের একটা গান বেরোলো সবাই একই নাচটাতে নাচছে। তুমি তো আলাদা প্রত্যেকের থেকে, তোমার মুখটা আলাদা, তোমার শরীরটা আলাদা, তোমার মনটা আলাদা। সেই ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা বের করে আনাটা আমার কাছে মনে হয় অ্যাক্টিংয়ের অন্যতম একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আমি যদি কাউকে কপি করতে চাই সেটা কিন্তু হবে না, সেটা হলে যেটা হবে সেটা আমি তার ব্যাড ভার্সন হব। কিন্তু আমি যদি আমার মধ্যে থেকে আমার অরিজিনাল কিছু বার করতে পারি, সেটা অনেক বেশি ইউনিক। আর এটা কাউকে দেখানোর বিষয় নয়, এটা তোমার ফিল করার বিষয়। তো আমার মনে হয় ওইভাবে স্টার্ট করা উচিত, যে আমি কত কি দেখছি, সেটাকে কতটা আমি নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারছি, এবং তার 10% হয়তো আমি বাইরে প্রকাশ করতে পারবো। আস্তে আস্তে ওটা 12-15% হবে। হ্যাঁ, হ্যালো সপ্তর্ষি। হ্যাঁ, বলছি তোমার যে কোনো ফেভারিট একটা নাটক যদি একটুখানি প্লিজ। আচ্ছা, আসলে আজকে না কিরকম একটা প্রচন্ড সেলিব্রিটি লাগছে, সবাই উত্তরপাড়া থেকে তো, বুঝলে না, সেই জন্য। একটা প্রফুল্ল নান্দিকারের। হ্যাঁ, নান্দিকারের। নান্দিকারই ছাড়া আমি তো নাটক করিনি। জানি আমি। হ্যাঁ, প্রফুল্ল রায়ের একটি গল্প থেকে, দুপাতার গল্প থেকে আমি এবং আমার কো অ্যাক্টর অনিন্দিতা একটি নাটক লিখেছিলাম। নাটকটির নাম মানুষ। তো নাটকে যে মেন চরিত্রটা আমরা করতাম, সে একটা জঙ্গলের হাঁকোয়া। এখন হাঁকোয়া মানে কি, সেই লোকটা জঙ্গলে এমন একটা জায়গায় থাকে যেখানে সরকারভাবে কোনো প্রকল্প অতটা পৌঁছয়নি। তো এই লোকটা ছোট ছোট শিকার করে, হয়তো একটা খরগোশ ধরে কিংবা একটা ছোট কোনো প্রাণী ধরে, শিকার করে, এবং একটু অচ্ছুত টাইপের। লোকটাকে এগুলো পছন্দ করে না কেউ একটা। তো এই লোকটা ফার্স্ট সিনে ঢুকছে, তো দুজন শহরের লোক গ্রামে এসেছে, দুজন ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করছে, তুমি যে এইভাবে আছো, তো তোমার এই যে তোমার গা থেকে গন্ধ ছাড়ছে, তোমাকে আমি ছুঁতে যাচ্ছি, তুমি সরে যাচ্ছ। এখন পৃথিবী অনেক পাল্টে গেছে, এখন আর অচ্ছুত টচ্ছুত বলে ব্যাপার নেই, এখন সবাই সবাইকে টাচ করে, এখন আর দলিতদেরকেও টাচ করেন এরকম ব্যাপার নেই। তো তুমি এরকম করছো কেন? আর তুমি যে এই বন্য প্রাণীদের শিকার করো, তোমার খারাপ লাগে না? মানে আমরা যারা শহরে থাকি তারা তো খুব, ধরো অনেক সময় ওপর থেকে জাজ করি যে আপনি যে কাজটা করলেন, আপনার মরাল জাজমেন্ট কোথায় গেল। কিন্তু কারুর সে কি সার্কামস্ট্যান্সেসে আছে না বুঝলে এটা বোঝা যায় না। তখন এই যে ভদ্রলোক, ভরসালাল ক্যারেক্টারটার নাম, সে তখন হঠাৎ করে বলে ওঠে, এ বাবু, हम जब छोटे थे ना, तो हमारे नाना जी हमको एक कहानी सुनाए थे। कि भगवान जब किसी को देता है ना, बोलता है कि सब कुछ देता है, लेकिन हमको नहीं दिया। भूख बड़ी बदतमीज चीज है रे। भूख के लिए एक आदमी सब कुछ कर सकता है। तुमको शहर के उस पार सब कुछ मिल जाता है ना, इसलिए तुमको समझ नहीं आता कि हम किस हालात में रहते हैं। हम जो भी करते हैं ना, इस कमबख्त पेट के लिए करते हैं। तो हमको विचार करने से पहले खुद को विचार करो। এটা একটা সিন ছিল। What a performance. তো বড় নাটক, তো তার মধ্যে অনেকগুলো পার্টের মধ্যে একটা পলিটিক্যাল নাটক, সেই কারণে আমরা অনেক জায়গা থেকে ইনভিটেশন পাইনি। তো একটা জায়গায় এরকমও ছিল, আমি তোমাদেরকে এমনি বলছি যে এক আদমি কা পরিচয় তো এক আদমি খুদ হি হোনা চাইয়ে। এই যে ধরো এখন আমাদের প্রত্যেকের একটা করে 15খানা মার্কশিট, 16 রকমের আধার কার্ড, 17 রকমের রেশন কার্ড লাগবে, এটা তো হওয়ার কথা নয়। আমি জন্মেছি, এটাই আমার পরিচয়পত্র। এবং তোমরা সকলেই হয়তো জানো, সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে কিন্তু এখন 10 কোটির ওপর মানুষ উদ্বাস্তু। জাস্ট একটা পিস অফ পেপার নেই বলে তারা কোনো দেশে ঢুকতে পারে না, উইচ ইজ ভেরি স্যাড। তো সেটা নিয়েই এইটা আর কি। Well, thank you so much, sir. Thank you.
We want this session to go on and on and on, but we have to come to an end. Now, sir, we request you to please stay on stage for a few more minutes. I request Principal Ma'am to please come on stage to felicitate Mr. Shoptorshi Maulik. Ladies and gentlemen, Mr. Shoptorshi Maulik, please put your hands together. Thank you so much, sir, for being present today. Thank you so much for making it. Thank you for taking time out of your busy schedule and being a part of today's celebrations. We'd like to pose for a photograph, Principal Ma'am. Thank you so much, Principal Ma'am. Thank you, sir. Now, I request Ms. Mo Banerjee to carry on with the proceedings of today's program. Over to you, Mo, Miss. Thank you, Barindra sir. So we cannot end this session without a performing art. So a very upcoming profession now, that's rap music. So we have a rap for y'all, which will be presented by our school captain, Surmit. Surmit Kumar Chaudhary, I will be performing a rap, and along with me, my friend Ranak Ghosh will be beatboxing. So together we are going to set the stage on fire. So can we have the mic, please? चेक 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 भाइयों और बहनों मेरे कैसे हो आप आज बड़े दिनों बाद हुई हमारी मुलाकात फ्यूचर की टेंशन न सोए दिन रात चलो करियर फेयर की अब हम करें शुरुआत 10वीं के बाद मैं भी पढ़ा दुविधा में कॉमर्स ह्यूमैनिटीज या साइंस पढ़ूंगा मैं मुझे समझ ही नहीं आता मेरी जगह है कहाँ मैंने वही किया जो मुझे सही लगा तो फिर तुम वो करो जिससे तुमको है प्यार जिंदगी न मिलेगी दोबारा मेरे यार मैंने पढ़ा है साइंस क्योंकि मुझे वो पसंद इंजीनियरिंग मेडिकल एंड द ओनली ऑप्शन यू कैन रिसर्च एंड फाइंड व्हाट मेक्स up the plans be a scientist and launch the next Chandrayaan be a teacher and guide the futures to come whatever beat make sure that you are the one check give it up for Ronak check सीखा मैं सड़कों से सीखा मैं लड़कों से सीखा मैं अपनों से सीखा मैं झगड़ों से सीखा गरीबी से अपनों के सपनों से सीखा मैं अपनों के फेंके हुए पत्थर से सीखा अकेले ही चलना है ये रास्ता ऊपर वाला वहाँ सब देख रहा क्या 4 साल मैंने किया हार्ड वर्क तब जाके इस स्टेज पे माइक लेके खड़ा क्या जिंदगी एक फिल्म है तो मेरी वाली सुपर हिट I don't call it rap I call it penmanship and then I make it
trip. I'm the guy from the street. Mic pe hai sur with a ronak on the beat. Check. Kya? Yeah. Thank you so much, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. From performing arts to hardcore management. We all are very much acquainted with the terms planning, organizing, stuffing, leading, and controlling. These are the key words of management, and managers are the people in the organization responsible for developing and carrying out this process. So here, children, we have a panel of management professionals covering the three main areas of management: hospital and healthcare management, hospitality management, and business administration. So, are you excited to know about these three pillars of management? Are you eager? Audience? Students? I can't hear you. Yes. So, the wait is over. I would now request Dr. Chilam Rudrade, Mr. Bibhash Sarkar, and Dr. Chondrima Ganguly to please be on stage for the panel discussion. As the panelists come on stage, please welcome them with a huge round of applause. Keep your questions ready. They are here to solve or help you in solving your queries. We have Dr. Chilam Rudrade on stage. Dr. Chilam Rudrade is a quality-oriented professional with nearly 21 years of experience in teaching healthcare and hospital management. She is currently associated with the University of Calcutta and has conducted various workshops, trainings, and seminars to help and guide students. We welcome you, ma'am. We are honored to have with us Mr. Bibhash Sarkar, Assistant Professor of NSHM with 25 years of experience in the hospitality industry. He has contributed in program development and has ensured compliance. We welcome you, sir. We have with us Dr. Chondrima Ganguly, Assistant Professor in NSHM, teaching business administration for about 16 years. She has to her credit many national and international conferences and journal publications. We welcome you all on stage. So here we are with the three stalwarts from the management sector to guide you all and answer all your queries. And I am Mrs. Mo Banerjee here as the moderator of this panel discussion. Ganguly. Ma'am, in this careeristic world, where do we place the study of management? Thank you for the question. Hello, students. It's an honor to be here. Management today is like bread and butter for us, for everybody. In anything we do, we find management studies has become important. Like all organizations, be it private, mostly I would say private, even in some of the government fields, we find management students are getting preferences. Management, MBA degree or a BBA degree, they are more preferred to a general degree that is there. So yes, management is very important in today's day.
Mo, I'd like to add something on this. Since while we define management, we say that to manage everything in time, right? So time is so spacious, and we all know that there is scarcity of time in today's world. So to manage each and every field of any organization, these management students are more preferred than anyone else, because time is the big factor within which we need to manage all the factors. So, students, management is the most upcoming career now. My question now is to you, Mrs. Rudrade. Hospitals are preferably run by doctors. That is what we believe, right? So, will the management students be able to bring a change in this concept from doctors to a shift in management? Thank you for the question. As we all know, most of us, we have visited the hospitals. As we all know, there are two parts in the operation of a hospital. One is the cure part, and the other one is the care part. The cure is mainly given by the physicians, the clinicians, who generally use the therapies, whether it is a medicine or any surgical procedure, to cure the patients. But the care part is generally taken by the non-doctors. They can be the nurses, they can be the paramedicals, even they can be the administrative staffs, actually the management staffs. Now, what the management staffs really do in the hospital? Previously, the concept was the clinicians, the physicians, they are sufficient for running a hospital. But other than giving the cure, the other staffs or the other operations, which include the laundry, the cleanliness, the food, the pantry, the front desk, the appointment system, the billing system, the floors to coordinate each and every function properly, all these things are actually coordinated by the management staffs. And not even in the private sector, but nowadays the requirement, the need of these management staffs are also in very much demand. So the thing is that it has been already noticed that without this management staffs who has that much of expertise, experience in this field, it is impossible to run any healthcare system. With the doctors only, it is not possible, because they actually go for the therapies, the clinical procedures. So to maintain the other functions, to coordinate the other functions, it is always required to have these management staffs as the backbones. Thank you, ma'am. Sir, I will come to you now, Mr. Sarkar. Again, it's a common belief that hotel jobs are a very low profile job, like compared to BBA or a very upcoming sector now, upcoming career now, that is hospital and healthcare management. So, sir, how do you justify that? Like hotel, hospital and BBA? Thank you, ma'am. Thank you for the question. And good afternoon, all dignitaries and faculty members and my dear students. Actually, BBA is a course, but hospitality is also included in BBA. In all the 80% of the institutions or colleges avoid the BBA hospitality management. There are so many courses in BBA which includes the hospitality. Right, so in all the management system, the hospitality is very important, right? Because it's all the service industry, right? We have to give the service. And one more thing is there, we are not dealing with the machines, right? We have to deal with the human being. So we have to know about their psychology. We have to behave. I mean, the behavior should be good of the people who is caring the patient or the people. So that's the thing. Though it's not at all the low profile job, right? Thank you, sir. Now, I would come to each of you separately now. Mrs. Ganguly, if we ask parents, like, what
would you want your son or daughter to pursue in management, the first thing they tell is MBA. Now it has begun with BBA. Why so? Is it because of the salary which they get, which is very high compared to the service sector, that is hospital and hospitality? Or is there some other taboo which makes the parent, make them feel that it's better we go with MBA and BBA than with the other sectors? Today, MBA, as you said, is a very upcoming stream. In fact, it has been upcoming. I would say it is already in the mainstream. And a degree with MBA, an MBA degree, and a student with an MBA degree, one opportunity of doing MBA, rather I would say one benefit of doing it is, most of the colleges provide campusing. If we go to other colleges of the traditional degrees that we have, their campusing is not that common. Even to date, it is not that common. Whereas when we do MBA, already students are into the grooming process. They are doing their internships. They know the nitty-gritties, campusing available, and not the least, what we find is salary. Yes, salary is high. And more so, we find that according to the ability of the student, you can go into your specialization areas. So yes, there is a taboo sort of thing among the parents that if my child gets an MBA degree, the person would be able to get a high paid job. That is there. But then again, there is another side to it that MBA is a necessity today. So doing an MBA degree has become one of the necessary degrees that is needed to sustain in today's life. Dr. Rudra De, Mrs. Ganguly just said that MBA is the talk of the society now, or rather it has been the talk always. Now ma'am, when it is said that MBA or BBA students are highly paid, aren't the children who are opting for hospital management or hospitality management, are they not paid equally as the MBA students? Or if they are, it's okay. If they are not, why is it so? Are you only asking about the master students, or we can talk about the UG students also? Ma'am, like if it is bachelor's degree or master's, whichever is. Okay. Say for example, Vibhar sir will talk about the hospitality sector. I am only talking about the hospital sector, healthcare sector. It is not that the students who are passing BBA or BHM, they are not equally treated in the industry. It is not like that. The thing is that whenever we are opting for hospital management, we are in the domain with a mindset that we are actually trying to have ourselves in the institutions who are dealing with the most precious thing on the earth, that is human lives. Each and every day we are facing people who are in the industries, we are facing the life and death situations over there. Now say for example, when a hospital management staff is seeing a newborn baby, it is a rewarding factor which is not even present in any of the manufacturing industry. Whenever a patient who is cured and fully satisfied with the arrangements of the hospital, when the patient and the patient's family is going back home, that smile, that satisfaction is a kind of reward for these people who are working in the hospitals. So whenever we think about the salary, it is not about the kind of amount we are getting. Even we know that other than the cash, in case of salaries, we have different types of park visits, parks. So these newborn baby or an infant getting out of a cardiac problem, a major issue, or a patient who is going back home satisfied with his family,
All this can be considered as the perquisites for the staffs who are working in the hospital industry, right? And in case of masters, I was talking about the graduation UG people, and in case of the students who are passing the master's degree, they are having more opportunities pan-India nowadays. And in our state particularly, students who have passed the masters, either it is MBA in healthcare or it is masters in hospital administration, after having 2 years of experience in a 200-bedded hospital, they can apply for government jobs. The primary position is of the assistant superintendent, non-medical. Then after certain years of experience, it is deputy superintendent of hospitals. And after certain period, it is the secretary to the hospitals, which is the highest position and well rewarded. So this much of initiative only for the hospital management students are there in this particular state, which is not at all given to the MBA students. They should be given, but they need to sit for the UPSC, etc. for getting the government jobs. But for the MHA students, these masters in hospital administration or having MBA in healthcare services, they can directly go for this kind of jobs. They can apply directly over there, and it is well paid, very much well paid and well secured also, since it is a government job. As far as I remember, yes, I would like to add on to this. Another advantage, like hospital management is specifically to hospital sector, right? Healthcare and hospital operations sector. Whereas a student who does a BBA or MBA has a more dynamic field of operation. They can opt, they can go to any field of job, I would say, career they think of. It can be an actor, it can be a film director, as previously we've heard. It can also be maybe anything, I mean any marketing, finance, it can be HR, it can be operations. So even it can be his or her own entrepreneurship. So BBA, MBA degree is more preferred because of this varied field that is available for them as an opportunity for career. Dr. De, as far as I remember, that previously hospital management was only a diploma degree. But now students, as Dr. Rudra De has said, y'all can go for government jobs with just 2 years of experience in a 200-bedded hospital. 200-bedded hospital. And of course, the salary and the pay scale is very high there. Sir, please enlighten us about the hospitality industry also. Am I audible? Yes. In hospitality, basically, I agree that the average salary is not very high, but we are not narrowing the, what to say, recruitment, right? They can go in any field, like ma'am is saying, in MBA or BBA, they can divert into different, channels. Like suppose the students are, have you heard about chefs, well-known chefs, right? Sanjeev Kapoor, have you heard about him? Yes. So he is a cook, right? He's a chef, but now he's also a good speaker, right? So this is the hospital industry, that which can be learned from the hospital industry, that chef can be speak well, right? That is our dynamic degree, right? So nowadays the students are joining in some others also. In our days only hotels were there, right? But nowadays there are so many openings, like your MNCs, hospital, right? One of my batchmate is nutritionist in one of the hospital. So it's the career avenue which divert, right? Not converging. So I think hospitality is one of the career which can be taken by the student nowadays. Thank you. Sir, like hotel has a lot of genres, like various departments. Very unlike hospital, like hospital has departments, but hospital, like more or less they are equally paid. Right. But it might be a myth, right, that the various genres in the hotel, they are not treated equally.
Like which genre do you think the students can go and earn the most? No, not exactly, ma'am. Actually, hotels have, there are four departments. One is front office, housekeeping, kitchen, and F&B service. Those who are, servicing the people, the foods. But nowadays, the foreign companies are coming, foreign hotels are coming. They are announced the MT program, management trainee program. So they can work in all departments. So the salary is not a bar, right? In all the departments, they can work, and the the salary is no bar. Thank you. So hotel industry is also a very upcoming one. Now I would come to you, Mrs. Ganguly. Like, can you please tell us the key skills which a student can nurture to be in management? Talking about skills, one important skill that is required for any stream actually, and management in particular, is communication. So you do need to nurture your communication skills, leadership skills, your skill to adapt. Adaptability is very important. Now understand that after doing a BBA, you will have opportunities for going into your career. Now, a student who has done a BBA and a student who has done an MBA, definitely there will be difference. And wherein you want to work, if you think that I will work in West Bengal and I expect a very high salary on my first job, come down to the basics. That is something a myth. So you need to reorient your mind that yes, I will start my career at some point with the basic requirements that is there. Then I will flourish. So once you meet the basic requirements, once you are into your career, into your first job, then after that your path becomes smooth. So adaptability is very important. If you're rigid that I will not join a company XYZ because this company is not very well known, this company does not have a brand image, I don't see this company on TV every day, on a banner every day, or they are not paying me my expected salary, that creates hindrances. So you need to have adaptability. That is very important. Adaptability, flexibility. Another key thing that you should always nurture is your responsibility towards the community. We say CSR, CSR, CSR. Nowadays, everything is about giving. You only take doesn't help. You also have to give to the society. So think out of the box. Think how you can contribute to the society with your skills, with your degree that is there. Once you can develop, nurture these skills, definitely you will find that only salary doesn't matter in life, trust me. What matters is happiness, fulfilling yourself, your needs. So salary is a necessity, but then again, the major goal in life is fulfilling your human needs, right? The topmost thing, satisfaction, happiness, that comes from giving away to the environment, giving away to the society, community. So apart from just talking about degrees, you should also get involved in activities which are into these sort of things, like NGOs. They do add on to your CV also. There are many companies who look not only to your academic score, but also to what are the various kinds of other activities that you have participated in. Particularly whether you are associated with any kind of NGOs, whether you are into extracurricular, co-curricular activities. If you want to go abroad to study, you will find these has a weightage of around 40% of your total CV, the score that you get. Your academic qualification is only a part. The rest of it is on your other activities, which you should nurture. Thank you, ma'am. Dr. Rudra De, I just want to ask one thing. Hospital management was previously only by the private institutes. Is there any opportunity now for the universities, like government, are they providing anything? In West Bengal, we have the university, Maulana Abul Kalam Azad Technical University, Knockout. So it has its own courses, in-house courses,
as well as the similar course is there in other private colleges under that university. So, and we also have, in case of graduation, I'm saying that, Macaut also has its post-graduation courses, MHA and MBA Healthcare Services, as well as Indian Institute of Social Welfare and Business Management. It is a premier institute which has its, now it is masters. The master's degree is given by University of Calcutta, but there is no such UG program. This is for our state, and for other states, we have several good universities which are, and colleges also, which are private, but their history of placing the students, making the students eligible for international assignments, as well as students of those universities are names in the organizations like WHO, UNICEF, who are working in the other developed countries nowadays. So these universities like Tata Institute of Social Sciences, IIHMR Jaipur, and the other two branches are there in Delhi and Bangalore. Deccan College of Management in Hyderabad. All these colleges, though they are private, but their reputation in the field of hospital management for higher studies, research, as well as in the hospital industry is too good, too good. So students, lots of opportunity in hospital healthcare, BBA and hospital. Sir, I would ask you a question, like what about the finance part? Like it involves costs. How can you guide our children about how they can help in getting loans or in studying these from the private colleges? It involves a lot of money. Right. So how that can be sorted out? Like, are there loan facilities? Education loan is there by different banks, and the interest rate is also low. And at the same time, this sort of private colleges which we know with this higher amount of fees, they actually provide with different sorts of papers which are required by the government, so that the funding can be, not by the government, sorry, by the banks, so that the funding can be there by the banks, and there is a certain period after which the loan should be repaid. So, financing is not a very Not an big issue, problem ma'am, nowadays. Mrs. Ganguly, how will a child select which management to study? Like BBA or hospital or hospitality? In this respect, I would like to state that BBA general, the domain BBA, Business Administration, has today bifurcated. It has branched out into various streams. In fact, hospitality is also a part of BBA. Hospital management is also a part of BBA. There are other courses also, supply chain. Logistics is today an upcoming stream. So logistics and supply chain management is today in demand. There is global business. There is operations management. So there are different streams in studying BBA as well as MBA. Now this depends first of all on one's intent, right? The knack that the student has. So if a student is good in communication, is strong in convincing power, that person definitely can go for marketing. So marketing requires certain specific skill sets, which is communication, how you can convince a person. That skill is very important. HR is another field which is there where students can go. There is finance. So if you are strong in commerce, basically majorly we find students with commerce background, they go for MBA with finance specialization. Operations is an upcoming stream. Data analytics, today research analysts, data analysts, very high paying jobs, and they are very demanding also. And they are in demand in the sense many colleges, many universities are providing specialization in data analytics. Data analytics in itself has come up as a program in masters. So the choice basically depends on the knack
the bent of mind that the student has. So the student should understand what aptitude he or she has. So suppose I take up HR. Now after doing HR, ma'am, can I join hospital industry? Of course. Say for example, whenever you are doing masters in hospital administration or hospital management, your work domain should be in the operation area. So to the students, maybe right now they are not that much capable of this understanding this sort of terms. So operation does not mean surgery. Operation means the functioning of the hospital, that how it will function. So after doing your UG or PG in hospital management, more or less the domain should be there in the operation area. But hospital HR, hospital marketing, these are the fields that can be handled by the masters in hospital administration, but at the same time the MBA people can also apply in the hospitals in these particular sectors, the hospital HR, marketing, finance, etc. So basically we find that Professor Rahul, right, Bhattacharya, there was a speaker from commerce background. He was talking about whether to pursue undergraduate course in traditional degrees or BBA, it's all the same. I beg to differ, because as you made this question, as you said this question, understanding your preference, understanding your aptitude, what to pursue, whether to pursue marketing or HR at MBA, this can be honed undergraduate courses, through the undergraduate courses. Like in undergraduate, if you're doing a BBA or a BHM, you get to study all the basic management courses. So you get to understand wherein your aptitude lies. So when you're pursuing your MBA, you can then readily go for the course. So BBA actually molds your appetite, right, rather I would say. In this aspect, I would like to give two examples, small examples. I have seen students who have done their hospital management. At that point of time, there was a pressure from the family that it is a sector where the jobs are available, right? So the attitude was not that much, or the student was not that much keen to join the hospital. Even after doing the hospital management, nowadays those students are renowned names in the fashion industry. So they have shifted, right? Because hospital was not the cup of tea for them, right? At the same time, I have also seen students who have done their graduation in the general field, maybe in commerce, but have done really good in case of hospital management, masters in hospital management. Even I know students who had their graduation in English and have done this after that, and the communication skill was good. To convince people with that communication skill was a piece of cake for him or her, and now he is working as a marketing head in other states in India. So these are very common nowadays, to shift the career from one particular domain to other particular domain. Depending on what Chandrima has said, that your attitude will say the rest, that what you are going to be at the end of the day, right? So we have, yes. I want to add some points. They Hello. are saying about the attitude, and one more thing I will add, that is behavior, and third one is communication. These actually called the attributes to the industry. Those who have got 3 A, B, C, they can work in all in the industries, right? And the communication specialist, suppose somebody is a good speaker, but he or she have to understand the guest, what they are asking, right? So this is the communication, not that he is a good speaker, he is very well-spoken man, not that. So they have to have the 3 attributes, A, B and C. No, in case of hospitals, they need to have the fourth one also, that is empathy. Right. I agree, ma'am. The empathy is required for a candidate who is applying for a job in the hospital. Empathy is not equal to sympathy. Empathy is to put yourself in the shoes of the patients and the patients' families, that what they are actually feeling at that point of time when they are in the tension, worries and trauma. So what you have said, communication, attitude, behavior, all right.
But for the hospital management applicants, they need to have the empathy as a basic skill, right? It's actually A, B, C, D, E. Diligence we have forgotten. Thank you so much. So with that, we have come to the end of the panel discussion. Students, any question? Any question from your end? I think the panelists here, anybody? Yes, somebody Okay. has raised the hand. We'll take one question. Okay, student, like we cannot take the question now, we are running short of time. I really thank the panelists here for their insight, for their help. I would request our principal ma'am to please be on stage to felicitate the panelists. Dr. Chondrima Ganguly being felicitated. Dr. Chilam Rudrade being felicitated by ma'am. Mr. Bibhash Sharkar being felicitated. Can we have a huge round of applause for the panelists, children? Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Let's move on to the next sector. Do you love the Big Bang Theory? And like Sheldon and the gang, are you all curious about the black holes and the mystery of space and science? I know there are many here who are really interested to know about the aspects of science and the scopes this curriculum offers to those who really doesn't want to be engineers or a medical professional. We are honored to have with us Dr. Debi Prasad Duwari, Fellow of the Royal Astronomical Society and International Astronomical Union, and the former Director, Research and Academic at MP Birla Institute of Fundamental Research, MP Birla Planetarium. I would request Dr. Duwari to be on stage and to help our students in choosing their right career. Over to you, sir. A very good afternoon to everybody present over here. I'm changing a little bit of my plan to give you a lecture. So I should mention that I was supposed to be speaking about an hour or so using a PowerPoint presentation about the subject that I still study, astronomy and astrophysics, and a little bit of space science. And then on the last part, I used to talk about the career prospect in the whole thing. But because of the paucity of time, I have certain other engagements starting around 4 o'clock in Kolkata, so I have to go back. So I can just have a chat with you, and if you have any questions, I can always give you an answer. Basically, let me share with you my experience. Last week, I was in a remote place in East Midnapur, in a small, not only a town, it's a village kind of thing, right? In a school to give a lecture. And there, I met a couple of people whose kids are studying in that particular school, and they told me that they are Toto drivers, you know, Toto drivers. So I had a chat with them,
and they told me the average income they are getting is 30,000 rupees per month. And do you know what is an IT professional after passing a BTech and B, Sector 5, because I am the advisor to HR to Tech Mahindra, Infosys and TCS, how much they are getting? 18 to 22,000 rupees per month. So in a career fair, there should be some person who can talk to you about how to become a Toto driver. Otherwise, learning a management course and getting a job as a marketing executive, where for 10 hours you have to stand on the 4th floor of the shopper stop to sell clothes, but your designation is marketing executive, that doesn't have a proper meaning in life. So my friends, you should try to understand, as was mentioned by my earlier speaker here, you should realize your own potential. You should try to know your aptitude and try to choose for a career which will give you a lifelong satisfaction and a true meaning of life. Can you tell me, if you become a marketing executive, get a salary of 25,000 rupees at the beginning, what is the surety after 2 years you will still remain a marketing executive in a better position? Why there is not a career fair in telling young people, young minds like you, how to become a teacher? I am associated with the education system of Germany and Finland. 3 years back, they passed a resolution. The topmost, highest ranking postgraduate student will be taken for educational system in the primary section, and their salary is more than a college or a university teacher. It is just the opposite here. Here, there is still a notion, if you do not have a way to get a proper job, you become a teacher. Still, which is so wrong. So, the career fair should add how to become a teacher or an educator. I was just talking to one of your professors, one of your teachers. As I told you, a BE, BTech IT engineer starts his salary job as 18 to 22,000 rupees per month. Do you know, after passing your BTech and BE, and probably a little bit of MTech also, or MSc also, what is the starting first month's salary as a scientist C or an engineer grade C in any of the research institutes in our country? 89,000 rupees per month in the first month. And you heard about how poorly the stage actors are paid by the government of India. Can you show me a 45 to 50-year-old actor, actress? Nowadays everybody is called actors. There is no gender bias. Very happy, satisfied with life. How many of them? So before choosing your career as an actor, you should understand the struggle is a lot more in your later years than it is now. It may look very rosy. I know, even for an opening of a science exhibition in a school, nowadays the standard thing in West Bengal at least, an actor charges 20,000 upward rupees just to inaugurate. So you will call that income, right? You're getting rich by doing that. Do you think so? So try to put your focus in whatever is the correct meaning of a happy, successful life. A career means not only earning money. A career means how you choose to spend the best part of your life, your working life. So that should be the focus.
Since I'm a student of astronomy and astrophysics, I should mention that India, though we do not believe it, at least in West Bengal, we are not made to believe, at least our younger generation. It is considered, India is considered now one of the top 5 countries in the world in science and technology. Do you know in 2018, the government of India has started 7 mega projects in science. Do you know the total budget? 22,500 crore rupees for 7 projects. Do you know the average salary of a project scientist in these projects? Any idea? 75,000 rupees per month. Do you know if you finish your PhD and MTech or MSc and MTech and get into a national institute for your PhD from yesterday, it has enhanced yesterday, do you know how much stipend you will get? 38,000 rupees per month, 3 years, then 46,000 rupees for 2 years. Show me a job in acting, service, Toto driver, marketing executive, getting this amount of salary. And then you discuss with your parents what you should do. I know I fully support the professionalism in these professional career courses, but don't forget, they are a part of a business ecosystem by private industries. Do you know one of the best hospitals in West Bengal are the government hospitals? How many hospital administrators in PG, medical college, have a hospitality degree with them? But they are more successful. So, we are creating an ecosystem of make-believe that you have to do this, study this to become this. The reality is far away. I know I'm not supposed to talk like this, but I cannot tell lies to our younger generation. So, in astronomy, astrophysics, if you want to be a scientist, you have to do good in your studies. You cannot say that I have got 76% mark in ICSE and maybe 81% in ISC, and then I want to be a scientist. No, that is not for you. You have to prove yourself. I'll give you an idea. This is 30, 40 years back I'm talking about. I got my PhD from an institute called Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune. At that time, 1,800 application for PhD, 1,800 from all over the country. The criteria was 75% in BSc, 75% in MSc. 40 years back, getting 75% in MSc was a little tough. After 1,800 has applied, 90 were chosen on the basis of their marks, recommendation and the projects they have done and invited to Pune for an admission test. 8:30 in the morning, at 9 o'clock in the morning, the admission test started. Out of 1,800, 27 were chosen at the written test. Then 3 o'clock was the first interview. Out of 27, 9 were chosen in the first interview. And then, believe me, 8 o'clock in the night, final interview. Out of 9, 2 were chosen. 1,800, 2. But the world opened up for those 2. Why I am saying this? Because I was one of them. In 4 years of my PhD, I could travel 19 countries, 19 countries, to give lectures without spending a single rupee from my father's pocket, from my pocket, or Government of India money pocket. So, what I am trying to tell you is that have your sight above all this shoutings that is going on. Do this, you will become that. Do this, you will become a marketing executive. You, each one of you,
has a tremendous potential. Our society, শায়েরি কি একটা sometimes our parents, sometimes our education system will not allow you to achieve your best. So, my friends, study hard, aim high, and try to find your potential and try to apply your intelligence in choosing your career. After Chandrayaan-3, ISRO has become the buzzword, very, very popular among all sections of society. A lot of people say, ISRO, very big thing. Do you know, if you want to get into ISRO, what you should be? You should get a very good postgraduate degree from physics, chemistry, mathematics, mechanical engineering, electrical engineering, electronics, rocketry, material science, every branch of science and technology. Believe me, my friend. Not you have to study only physics. You have to get into IITs. You have to get into ICSE. You have to get into NICER. And you have to choose a proper university, proper. Because most of the private universities, they are minting out like a factory, they are giving degrees and diplomas. They are not thinking about increasing the intellectual level of young students, young minds. So, see, that's the reason nobody calls me second time in any other place. Right. But they remember what I have said once when I've come. So, my friend, I'm telling you, I'm again and again, instead of following a treaded step, a treaded path, much treaded path, I know this path, I can see the path. Try to think of taking risks in life. Every successful person has taken risk in his or her life sometime down the line. So, if you want to take up a career in science and technology and space science, ISRO, you have to be good in your studies. 60%, 70% between the lines of science. You go to Pathfinder, go to all these places, Akash, blah, 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 Byju's, which is now gone up totally in flames. Step 1, step 2, step 3, step 12, 10 out of 10. But between step 1 and step 2, what is there? Why it is happening? Nobody will tell you there. And nowadays, more or less, progressively schools are not also teaching that. But you have to learn that. Because to earn 90,000 rupees in your first month of salary, you have to know what is between step 1 and step 2. So, my friend, excellence in studies can create successful citizens from younger generation. Nothing else. "45 years back, I was a student of South Point High School, quite known that time also. And I joined initially Presidency College as physics, BSc, then to Jadavpur. Do you know what was the salary? Hey, what was the tuition fee? 17 rupees per month. And that also, I did not have to give, because in both Madhyamik, Ucha Madhyamik and BSc, I had got the National Merit Scholarship. So the government paid that 17 rupees. I'll tell you one thing. This is for my personal life. I was the only child of my parents. My parents were both academic people, quite well placed. My father was a director of State Council of Educational Research and Training, later a vice chancellor and so on and so forth. But from the age of 17, class 11, till today, or till the time my parents went away, I have never taken a single rupee for anything in my life.
tuition, books, fascination, everything, clothes, everything. I had to earn. That's why, standing at the age of 61, I'm still quite happy. If you expect that your father or mother should pay 10 lakh rupees per year on an average for a professional course, and why should not? They do it. I think you are making a big mistake. Today, after this career fair thing, go back to your home. Close your bedroom doors. Look at the full mirror. You'll see somebody, right? That's you. Ask yourself how good I am. What good thing I have done. I always point fingers to others that this is not done, that is not done, that is the problem, this is the problem. What good I have done. What is my potential to expect? By age of 23, 24, I should have a car, I should have a nice apartment, and within a couple of years I should go abroad and post these photographs of me abroad on Facebook, showing, see, I have arrived. So my friend, हिंदी में एक बात होता है ना, दूध का दूध, पानी का पानी. In education system also you should understand what is milk and what is water. Because as days are going by, like the milk pouches we are buying from these different places, there is more amount of water than milk in the milk pouches. So in this proclamation of successful career, please do not become a marketing executive and stand for 8 hours on the shopper stop or some other shop, sell clothes and say, ma'am, looks very nice on you. There is no respect in that. Try to earn money, but before that, try to earn respect by your work. I'll just finish within a couple of minutes. 1 o'clock is my time limit. Last year, after the pandemic, I realized that this Swiggy, Swiggy, Zomato, delivery boys, tremendously bad times. Very educated young people, even middle-aged people, they are joining the delivery service because they have to earn some money. So I somehow created a cooperative for them in our Salt Lake area. So they are quite happy with that. And do you know how much a Swiggy delivery boy is earning nowadays? 20 to 26,000 rupees on an average per month. And how much a marketing executive earns in one of those multinational big shops, malls? 8 to 14,000 rupees per month. And you think that's a good job because you have Mr. or Mrs. or Miss blah blah blah, comma, business executive, marketing executive. No meaning. You are just a number to them, your employee's ID number, nothing else, even to the IT sector. Right? So, try to work hard. The time of play, happiness can come later. If you work hard today, you always start a process of a path of success. And when you are moving in the path of success, you can have happiness, you can play around, you can go abroad, you can have good parties, you can have cool friends, everything. But if you start doing it now, because the television channels, the serials are showing show, then marketing executive will be a better job for you. Or teaching in a private school where 15,000 rupees per month. Imagine, a teacher should be one of the most respected personality of our society. But the academic business ecosystem has made them like slaves. Do you know what is the teacher's salary in West Bengal in a school education? I know because one of my very close person is a teacher. And she gets 98,000 rupees per month. A school teacher.
what is the scenario in any private schools? That's also a private school, by the way. So what I'm trying to say is that doodh ka doodh, pani ka pani. Faster you learn about that, better will be your future, better will be your career, better will be your respect, better will be your integrity, better will be your ability to help people around you, and better will be your ability to take part in the developmental process of the society, of the country, and yourself. Thank you very much. Thank you, sir, for this insightful speech. With your permission, sir, can I ask a few questions? Like I can request my students, Yeah, they have very a lot well. of You can questions for ask. you. Anybody here with a question? Okay, right? So how did you like it? I'll come to you, Abru. It was a decent session. So it was rightfully to say it's very informative and got to know a lot of things. They have learnt a lot of things, sir. Okay, I'll come to the 12 students, class 12. Okay, Orkomita, how did you like it? I liked the speech very much. It was very informative. But I have one doubt. Like you were talking about marketing executives, that it should not be like aim job for us right now. But like everyone in our class is not having the same merit. So if a person is not capable of doing like becoming an engineer, or like going to NIFT or something like that, and like is not that successful in life, then what are the opportunities for that person in our country Fantastic. now? It's a very good question, very topical question. Not everybody in the class have same merit, you said. Please sit down. How do you judge merit? A student who has scored 8.6 and a student who has scored 92%, do you think 6% difference? There is difference of merit in that level, at the same level? Never. You'll not realize now, but after another 10-20 years, you'll realize the person who is your boss, suppose, at that time, has scored 71% in the exam, and you are 98%. It doesn't work out. And I have left out one profession, especially for West Bengal. Politics. Shortcut to name, fame, and money. A person slogging throughout his life will have a saving of, say, 3 crore rupees, 2 crore rupees. That is also quite a tall order. But within 6 months, you can earn 30 crore rupees if you become a politician. Will they, in the career fair, will you think they will have somebody who will say how to become a politician? Do you need special skills to become a politician? So that tells you it's a very topsy-turvy world. You have to steer clear of all controversies, all, what will I say, struggles, pain, and try to move forward in a happy, healthy way. Thank you very much. Sir, one more. Trinanjan, you have something to say? Yes, sir, it was a very informative session, and the best thing I liked about your session was that you said that the more important thing is to earn the respect than earning money. So that was the very important thing that I learned today. Good. Earning money is most necessary in today's society. But what is the sufficient amount of money needed for you to have a happy life? You will find there is no answer to that. More I earn, I want more. And in this rat race of earning more, we lose our respect, our integrity to the society, to the general people. So that is more important, because everything should have a balance. Everything should have a balance. You will see a multi-billionaire industrialist, everybody giving him flowers and mala and everything.
But the moment he turns his back, ye sala chor hai. Money does not give this. So, my point is that integrity, respect is very much needed for having a happy life, not only money. Thank you, sir, for your insightful speech, and I'm sure the students now are more confident in choosing their career path. I would now request our principal ma'am, Mrs. Shweta Ray, to be on stage to felicitate Dr. Duwari. Dr. Duwari being felicitated. Can we have a round of applause for Dr. Duwari? That speaks it all, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. From hardcore physics to performing arts again. Any guesses? What is it now? Okay, moving on next. How many of you would believe if I told you the tongue is mightier than the sword? Yes, if I talk about being a radio jockey, it's impressive and true. I personally am very excited to hear it from our next guest speaker. Radio jockey is a profession which gives one a platform to make an impact and influence people for good. It nurtures personality and grooms one to become an excellent orator, debater, voiceover artist, actor, etc. So, again, any guesses? Yes? Okay, let's see. We all have heard about R.J. Nilanjan many a times, right? Now, let's see the face behind this voice at the radio station. So students, please put your hands together for R.J. Nilanjan. Sir, we welcome you on stage. And I leave my audience with you, sir, for the next 30 minutes. Thanks, Mo. Thanks all. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हुआ? अरे करियर बनाने आए हो, थोड़े ना किसी का मैयत पे आए हो. Cheer up, क्या है? देखो बॉस, पहले बात एक चीज मैंने ये डायलॉग से शुरू करना सबसे अच्छा होता है कि माँ कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कुछ नहीं होता. I was a radio jockey. Right now I am working in Zee Bangla Cinema, but I am not very much confident in English nor in Hindi. My English is very poor, so do my Hindi. How many of you understand Bengali? Don't understand Bengali. Don't understand Bengali at all. Bengali समझ में ही नहीं आता. एक वर्ड भी समझ में नहीं आता. तो आप लोग आज मेरा स्पीच मिस करोगे यार, because मैं तो बंगाली में ही बोलने वाला हूँ. আমি তো বাংলাতে ही बोलबो. ठीक है? So, but prior to that, as I am not very much confident in English or in Hindi, so I made a presentation. So, presentation please. पहला slide. वहाँ पे आने वाले हैं Arnold Schwarzenegger. One film trailer is along with me. Please watch this film trailer very closely. এটা দেখুন, ये देखिए आप please, because इससे सवाल आने वाला है. इससे कुछ ना कुछ तो सवाल आने वाला है. So please, देखिए next slide please. Next slide. Watch this film trailer very closely. একটু next start to play করুন. Next slide please. Next slide. Play this.
এইখানে here देखो बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी ग्लिचेस होती रहती है, ठीक है? Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. Do you think that he's going to give us any problems? You do exactly as he's told. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Are you gonna tell me what's going on or what? No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing? Helping you get her back. ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে দিন না। Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. Do you think that he's going to give ओके us ठीक है, any नेक्स्ट स्लाइड। problems? यही सिनेमाटा, ये फिल्म मैंने देखा था एक बहुत स्पेशल दिन में, इन अ वेरी स्पेशल डे। कैन यू गेस इन विच डे आई सॉ दिस मूवी? Probably, or which timing? Probably in summer holidays, or in Durga Puja holidays, or probably New Year, Christmas. Any guess? I need guesses, huh? It could be a interactive session, not a presentation kind of session. कबे देखेছি ये फिल्म मैं कब देखा? Just in my school time, college time, छुट्टी के दिन, दुर्गा पूजा. Just guess. हाँ. वैलेंटाइंस डे, वेरी गुड। टीचर तो क्लास लेने वाले हैं। वैलेंटाइंस डे, ओके। एनीवन एल्स? हाँ बोलून प्लीज, यस प्लीज। इन क्रिसमस हॉलीडेज, राइट, वेरी गुड। एनीवन एल्स? ये ट्रेलर में, ये फिल्म मैं कब देखा? फुल फिल्म, पूरी फिल्म मैंने कब देखा? When? Any guess? Christmas? Yes. Durga Puja holidays, yes sir. Huh? School days, but which time, boss? After exams, very good one. Ejunar jore hath liyo, brilliant. After exams. Next slide, please. This is the film I saw. Next slide. Before my history exam, 10th final. টিচাররা সবাই হার্ট অ্যাটাক করবে আজকে, কাকে নিয়ে এসেছি পরীক্ষার আগে সিনেমা দেখতে বলছে। নো, আই এম নট সেইং দ্যাট, বাট আই এম সেইং दिस इज द फिल्म कमांडो। আমি আমার हिस्ट्री एग्जाम, मेरा हिस्ट्री एग्जाम माध्यमिक 10th बोर्ड एग्जाम का पहले दिन, अगला दिन, लास्ट मतलब कल আমার हिस्ट्री एग्जाम আছে, আজকে আমি বসে সিনেমা দেখছি। एंड आई वाज वाचिंग फिल्म। मेरा पिताजी परेशान हो गए, ये क्या बंदा है यार, कल एग्जाम है, ये आज बैठ के फिल्म देख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। My father was very much disappointed, very much disappointed. So he gave me one small nuska. And what was that nuska? Next slide. My father told me to follow the topper. यहाँ पर टॉपर कौन कौन है? हाथ उठाओ। फर्स्ट 10, 1 to 10, guys, girls, कौन कौन है? हाथ उठाओ। 1 to 10 अच्छा रैंकर्स। I hate you guys. I hate all the toppers. बिकॉज आपके लिए ही मुझे हर दिन डांट सुनना पड़ता था, आप जैसे बंदों के लिए। यू आर द गाइज हु आर बिहाइंड ऑल माई बैड डेज। सो माई फादर टोल्ड मी टू फॉलो द टॉपर। हमारे क्लास में तब एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था सुतपा, एंड मैं उसे फॉलो करने लग गई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शी वॉज द गर्ल सिटिंग मिडिल में, वो ग्रीन कलर का साड़ी। She was the topper. So मैं उसको
अपना घर से स्कूल तक फॉलो करता था। और इवेंचुअली आज भी मैं अपना घर से उसका स्कूल तक फॉलो करता हूं, वो मेरा वाइफ है अभी। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आज भी मैं उसके मेरे घर से स्कूल तक फॉलो करके फिर आया हूं। देखो मैं कहता पिताजी का बात मैं माना यार, ये सोचो पिताजी का बात मानना चाहिए। सो एखान थेके फ्रॉम दिस पॉइंट आज का ये प्रेजेंटेशन शुरू होता है एंड द प्रेजेंटेशन नेम इज, देखिए नेक्स्ट today's session is next follow your girlfriend. For girls follow your boyfriend. well এই আস্তে আস্তে ক্লাসের মধ্যে এরকম করলে কি করে হবে? এত চিৎকার চেঁচামেচি করলে হয়? লোকে আমাকে পরের বার ডাকবে না, এখন টাকা পয়সা পাইনি। ওয়েট सो मैंने सीख लिया कि बॉस गर्लफ्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। अब वो की করতো, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? सारा दिन पढ़ती रहती थी, सारा दिन পড়তো। জীবনে এমন কিছু জানে না যেটা জানে না, সমস্ত কিছু। वो ना कुछ चीज को देखती थी ना तो एकदम बहुत माइन्यूट से, जैसे उसका अंदर तक देख रही हो ऐसे ही, पेड़ पौधा वगैरह। तो मैं तो वैसा बंदा था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टॉपर्स तो हो गया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो আমি যেমন ফাঁকিবাজ লোক, आई एम ऑलवेज अ लास्ट बेंचर काइंड ऑफ गाय। इवेंचुअली मेरा रिजल्ट अच्छा हो गया, लेकिन आई वॉज अ लास्ट बेंचर। सो मैंने देखा कि मैं हमेशा क्लास में कुछ ना कुछ मिस करता रहता हूँ। आई वॉज नेवर अ प्रिपेयर्ड गाय। इनफैक्ट আজকেও এই স্লাইডটা প্রিপারেশনে ছিল না, আমি আজ সকালে বসে বানাচ্ছিলাম কি বানাবো। সো আই ওয়াজ নেভার আ প্রিপেয়ার্ড গাই। সো ওয়ান্স আপন এ টাইম ওয়ান সায়েন্টিস্ট ওয়াজ দেয়ার, যে ভেবেছিল যে ক্লাস ওয়ার্ক তো প্রিপেয়ার করিনি। সো হাউ টু কমব্যাট দ্যাট, হাউ টু ম্যানেজ দ্যাট ইফ ইউ আর নট প্রবলি প্রিপেয়ার্ড इन योर क्लासरूम। क्या करते हो आप? আপনারা কি করেন ক্লাসে প্রিপেয়ার্ড না হলে? क्या करते हो आप अगर आप क्लास में प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते हो? টিচার্সদের জিজ্ঞেস করি, ইফ ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড প্রবাবলি ইন দ্য ক্লাস অর ইন ইয়োর ওয়ার্ক, কি করেন আপনারা? হোয়াট ডু ইউ ডু? কি করেন সবাই? কি করেন হোয়াট? হ্যাঁ বলো জোরে ইয়েস আমি আসছি আমি কামিং। ইয়েস বলো কি করে যদি কেউ প্রিপেয়ার্ড না থাকে? কি করে? টিচার যদি প্রিপেয়ার না থাকে, তুমি যদি প্রিপেয়ার না থাকো কি করে? স্কুল অ্যাবসেন্ট। স্কুল অ্যাবসেন্ট করে দেয়। ওকে, আর কেউ প্রিপেয়ার না থাকলে কি করে? হোয়াট ইউ ইউজুয়ালি ডু ইফ ইউ আর নট প্রিপেয়ার্ড? লাস্ট বেঞ্চে চলে যাই। আর কে প্রিপেয়ার না থাকলে কে কি করে? ক্লাস বাঙ্ক। আর কি? নো, ক্লাস বাঙ্ক করা যাবে না, ক্লাসে তো আসতেই হবে। এবার কি করবে বলো? Now the easiest thing is, if you are not prepared, give butter, maska do, maska always works. तो आज আমি prepared নই, I am not prepared today, so I have butter with me. What butter? Next text চালাও। butter, so I have butter with me. What butter? একটু next please। একটু তালে তালে হাততালিটা চাই। হ্যাঁ, প্লেটা করো, তালে তালে হাততালি চাই একসাথে। Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shake stunner, yeah, owe it all to my mother. Now, pause. Stop. আমার আজকে প্রিপারেশন ছিল না, मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। मेरा प्रिपरेशन कैसा है? জোরে কেমন ছিল আমার প্রিপারেশন? কেমন প্রিপারেশন? নাও দ্য প্লাস পয়েন্ট ইজ, আপনার উইকনেস থাকবে, ইউজ ইয়োর উইকনেস অ্যাজ ইয়োর স্ট্রঙ্গার পয়েন্ট। বেসিক্স অফ আ আরজে। আপনার উইকনেস থাকবে, পৃথিবীতে সবার উইকনেস থাকে, বাট মেক ইয়োর উইক পয়েন্ট অ্যাজ ইয়োর স্ট্রঙ্গার পয়েন্ট। বিটিএস ইজ আওয়ার উইক পয়েন্ট, রাইট? কার ফেভারিট কোনটা? জিমিন নাকি? ওকে। সো দিস ইজ
অ্যাকচুয়ালি আওয়ার উইকনেস, বাট এটাকে আমার স্ট্রঙ্গার পয়েন্ট বানাও। লেসন নাম্বার 1 নেক্সট। সো এবার আসি সিরিয়াস কথায়। নেক্সট একটু আসি, নেক্সট স্লাইড। সিরিয়াস নাও সিরিয়াস। I was very good in mathematics, that is fact. That was fact. I was very good in mathematics. I got 92 in my 10th final. 10th finale 92 পেয়েছিলাম বস। 90 এর উপর কারা কারা পেয়েছে এখানে হাত তোলো তো ম্যাথসে। 90 এর উপর কারা কারা আছে? অনেকে আছে, সবাই পায়নি। But I got 92 out of 100 in my 10th exam. And in my 12th exam I got, দেখি 10th এও 92, 12th এও 92। সো কি মনে হয় আমি কেমন স্টুডেন্ট ছিলাম? না জোরে জোরে একসাথে সবাই না বললে খেলবো না, এই পুরো সেশনটা একসাথে। হাউ ওয়াজ গুড? গুড না জোরে, গুড গুড গুড। নেক্সট স্লাইড। In my school days I was jore good good. Next slide. I was good good. Yes, I was good. Next slide. I was good for nothing. I was a failure guy, darling. আমি সেই ছেলেটা যে স্টেজে উঠলে हाथ थर করে कांपतो। कोई अगर वीडियो ले रहा है तो मेरा हाथ को देखो, अभी भी ये कांप रहे हैं, स्टिल ट्रेम्बलिंग। मैं वो गाय था जो 10th के एग्जाम में जिसको 92 मिला, एंड इन माय 12th I got 92 out of 200. That was the fact. अभी 200 ते 92 पावा একটা ছেলে, 200 में 92 मिलने वाला एक लड़का কাদের সামনে স্পিচ নিচ্ছে? যারা ম্যাথসে 92 পেয়েছে। তোমার উইকনেস থাকবে, মেক ইট ইউর স্ট্রেংথ। জীবনে একটা পরীক্ষা খারাপ হলে কিচ্ছু এসে যায় না, कुछ आता जाता नहीं है। अगर एक एग्जाम बुरा चल गया, कुछ आता जाता नहीं है। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो मैथ से 92, राइट? मैथ से 92, तो टेक्निकली আমার সায়েন্স নিয়ে পড়া উচিত নয়? নো, জোরে নো নো। বাট হোয়াট হ্যাপেন্ড? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং দিলাম, এন্ড নেক্সট স্লাইড প্লিজ, নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেলাম বস, ম্যাথসে 92, 200তে। তারপরে জয়েন্ট ক্র্যাক হয়ে গেল, জয়েন্টে পড়াশোনা করলাম, কি হয়ে গেলাম? কি হয়ে গেলাম? কি হয়ে গেলাম? তাহলে আমার इंजीनियर থাকা উচিত। लेकिन मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं क्या हो गया? नेक्स्ट स्लाइड। एमबीए। मैं दुबई में था बॉस। मैं अरे भाई पिक्चरটা আসছে না কোনো কারণে, জানি না আপনাদের কেন পিকচারটা আসছে না। तो मुझे वैसे एमबीए रहना था, राइट? तो मैं क्या बन गया? एमबीए। क्या बन गया? क्या बन गया? स्टार्टेड फ्रॉम अ गाय जिसको लेके अपना पिताजी परेशान था, वो बंदा हो गया एमबीए। नेक्स्ट स्लाइड। तो मुझे एमबीए रहना था, लेकिन मैं एमबीए नहीं बना। क्या हुआ मैं? আবার ছবিগুলো আসছে না, এত ভালো ভালো ছবিগুলো না এলে কি করে? ওটা কেন আশা ভোসলে অমিতাভ বচ্চনের ছবি ছিল। পুরো আপনি আমার মার্কেটিং প্রমোশনটাকে ধ্বংস করে দিলেন बॉस। यहाँ पर उर्वशी रौतेला का भी पिक्चर था, सनी लियोनी की भी पिक्चर था, अमिताभ बच्चन वॉज देयर, आशा भोसले वॉज देयर। তো বুঝতে পেরেছেন স্যার? এই যে স্যার, নাম্বার পাওয়াটা জীবনে সবকিছু নয়, কখনো কখনো মিডল নাম্বার থেকে উপরে যাওয়া যায়, নইলে নাম্বার পেয়েও এই রকম ভুল হতে পারে। नेक्स्ट स्लाइड। तो रेडियो जॉकी, तो मुझे रेडियो जॉकी ही बनने रहना था, राइट? আমি তাহলে রেডিও জকি হয়ে থাকা উচিত ছিল। रेडियो जॉकी मैं क्या था? रेडियो 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 नहीं, मैं एंकर बन गया टेलीविजन का। नेक्स्ट स्लाइड। अरे की रे भाई। I went to IPL for cricket commentary. IPL। वो बंदा जिसने 200 में 92 मिला मैथ्स में,
যার ইংরেজি হিন্দি বলতে পারে না, ফাম্বল করে, যে হাত কাঁপে বলতে গেলে স্টেজের উপর, वो कहां पर बोल रहा है आईपीएल में किसके साथ, सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर नाम सुनेছো? सुनील गावस्कर, बॉस सुनील गावस्कर। माय चाइल्डहुड, मतलब আমি সচিনের খুব বড় ফ্যান, বাট প্রায়ার টু দ্যাট I was a huge fan of Sunil Gavaskar. I took his interview as well. ছবিগুলো আমি সব পাঠিয়ে দেবো, পরে দেখে নিও। আমার মার্কেটিং ক্যাম্পেইনটা দাদা পুরো পার্সিয়ালিটি করে আটকে দিয়েছে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো তারপরে আমার এখানে উর্বশী রতেলার ছবি ছিল। আই থট যে উর্বশী রতেলা, ইউ মাইট লাইক ইট, উর্বশী রতেলা। সো আই বিকেম अ स्टेज एंकर। नेक्स्ट स्लाइड। ओ मिल गया स्पोर्ट्स कमेंट्री। देखो मैं सच बोला था यार, मैं झूठ नहीं बोला था। देखो स्पोर्ट्स कमेंट्री इन आईपीएल। एक बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आता था, हिंदी नहीं आता था, मैथ्स में 200 में 92 एंड स्टिल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओ देन आई बिकेम अ राइटर। বাংলা বই লিখেছি মজা করে, হিউমার। The book's name is লসাগু গসাগু, LCM GCF, which again a mathematics। वो बंदा जिसको 200 में 92 मिला, वो লসাগু গসাগু নিয়ে বই লিখছে। Well, next slide please. Now I am directing a show। तो मुझे राइटर बन के रहना था, तो मैं राइटर बना नहीं बना, मैं डायरेक्टर बना। तो अभी मैं क्या हूं? अभी मैं क्या हूं? अभी मैं क्या? नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूं अभी। नाउ प्लीज चेंज इट। आई एम द प्रोग्रामिंग लीड ऑफ जी बांग्ला सिनेमा। यहां पर मेरा काम क्या है? काम क्या है मेरा? एनी गेस? मुझे क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है, राइटिंग। क्या करना पड़ता है? डू यू नो? यहां पर मैं सिर्फ मूवी देखता हूं। आई वॉच ओनली मूवीज। मेरा सारा दिन का काम है दिन में बैठ के 2 मूवीज देखना, एंड दैट इज माई वर्क। যে ফিল্মগুলো রিলিজ হচ্ছে তারও আগে আমার কাছে চলে আসে, আমি সবার আগে বসে সিনেমাটা দেখি। देवजीत इत्यादि प्रभृति जाई बोलो। सो वो बंदा जो हिस्ट्री एग्जाम से पहले कमांडो देख रहा था, वो आज भी बैठ के क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? लेसन। अगर घास যদি কাটতে জানো তাহলে ঘাসটাই কাটো, মন দিয়ে কাটো, সেটাতেই উন্নতি হবে। জীবনে কোনো কিছুতে কেউ মিডিওকার হয় না, সবার মধ্যে স্পেশালিটি থাকে, তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে এই স্পেশালিটি। People might tag you, you are not best, you are not topper, you are not that good, you are worse। তোর কথা जीभ जोड़िए जाए। ओ बाय द वे मेरा वॉइस का एक एक नर्व वीक था, मैं नॉर्मली बात नहीं कर सकता था। आज मैं जब स्कूल में था, अच्छा এখানে স্কুলে কারা খুব বকবক করে? Well, you know what was my school's nickname? My teachers used to tell me chatterbox। chatterbox बोलतो। तभी वो ऐसे अभी नहीं था कि मेंटल स्ट्रेस হবে বাচ্চাদের উপর, खूब चाप হয়ে যাবে, and I was very shocked, यार ये मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं? That day, that was my weak point। Today এখানে কজন আছে? 100 জন হবে? 200 জন? 300 জন হবে? 300 জন স্পেশালাইজড লোক, একটা হিন্দি ইংরেজি না জানা ছেলের, ম্যাথসে 100-এ 200-এ 92 পাওয়ার একটা ছেলের, দুবাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে আসা একটা ছেলের স্পিচ শোনার জন্য, ক্যারিয়ার গোল শোনার জন্য বসে আছে। দ্যাট ইজ কল্ড তোমার মিডিওক্রিটি তোমার মধ্যে থাকবে, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে ওটাকে তুমি তুলে আনবে কি করে। बॉस, हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी हारते हैं। वी आर ऑल लूजर्स इन आवर लाइफ इन सम अदर डे। कभी ना कभी तो हम हारते ही हैं, है ना? ना एग्जामे भालो हलो ना, परीक्षाटा खराब हो गেল, सोचो मत। प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट गोल, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट क्लास, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। यू नेवर नो, जो बंदा को आज 200 में 92 मिल रहा है, शायद वो कल अमिताभ बच्चन के साथ खड़े हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। सो प्लीज
ইটস ফর দ্য টিচার্স অ্যাজ ওয়েল, যারা ভালো কথা বলছে, যারা ভালো গান করছে, যারা প্রবাবলি স্কুলে অত বেটার রেজাল্ট করছে না, তাদের পাশে একটু দাঁড়ান। আই নো ইউ পিপল আর মানে দ্যাট গুড, আপনারা প্রত্যেকেই পাশে দাঁড়ান, বাট প্লিজ পাশে দাঁড়ান। ওই হেরে যাওয়া ছেলেটা একদিন ঘুরে দাঁড়াবে, অ্যান্ড ঘুরে দাঁড়িয়ে যেদিন কাম ব্যাক করে আসবে, কে বলতে পারে সেদিন সেন্ট অগাস্টিনে আপনি ওই লাস্ট বেঞ্চের ছেলেটাকেই ডেকে আনবেন ফর দ্য পারফরমেন্স। नाउ टिपिकल रेडियो जॉकी फील, बीटीएस का गाना मैंने सुना दिया। अब मैं वो गाना सुनाने जा रहा हूं जो 1950s का है, और सब अरे मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, फिर पिताजी भी पैदा नहीं हुए। सो आई एम गोइंग टू प्ले सम 50s सॉन्ग एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई the song, the original song. I'll play one Hindi song, but you play 34, please sir, play the 34 song. चलो एक मिनटेर জন্য। Let's assume this is a radio probably platform, or this is an FM. আপনি শুনছেন 92.7 বিগ এফএম। পজ একটু পজ করুন, পজ আমি বলবো তারপরে। এটা পজ প্লিজ। আপনি শুনছেন 92.7 বিগ এফএম, সঙ্গে রয়েছে আমি নীলাঞ্জন। আই এম দেয়ার ইন সেন্ট অগাস্টিন, এবং আমার সামনে এই মুহূর্তে প্রচুর মানুষজন টেলিফোন লাইনের ওপারে রয়েছেন, যারা ইনফ্যাক্ট আমার সঙ্গে কথা বলবে। অ্যান্ড আমি একটা ছোট্ট গান শোনাবো, অ্যান্ড তোমরা সেখান থেকে গানটাকে চিনবে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য ओरिजिनल बंगाली सॉन्ग। प्लीज प्ले द सॉन्ग सर। 1950s का गाना है। পজ প্লিজ, পজ। এই এত লেটে করলে তো হবে না, সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে তো না স্যার, এমনি করলে তো পুরো চলে যাচ্ছে কেস। 1950s এর গান জানো না, ম্যামেদেরও প্রবাবলি জন্মের আগে, অনেক আগে। বাট আমি এটা থেকে আজকে জিজ্ঞেস করছি তাদেরকে যাদের বিটিএস নিয়ে কোয়েশ্চেন শুরু হয়েছে। বাট আই বিলিভ যারা এটা নিয়ে কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু জানে না, তাদের মধ্যে থেকে রাইট আনসার্স আসবে। ইয়েস স্যার, প্লিজ প্লে अगेन। Raise your hands যারা জানছে, আইডেন্টিফাই করতে পেরে গেছে। You know? Great. Boss, এটা শুনছিলেন এতক্ষণ 92.7, ও সরি, সেন্ট অগাস্টিন এফএম এ এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে আমি আরজে নীলাঞ্জন, এবং আমার সঙ্গে অনেক ফোন কলার্স রয়েছে যারা ক্যারিয়ারে ডেফিনেটলি একটু অন্যরকম কিছু করতে চান, অ্যান্ড যাদের মধ্যে অনেকে বাংলা বোঝেন না, বাট স্টিল সেখানে আমি পিওর বাংলায় গল্প শোনাচ্ছি, গান শুনিয়েছি হিন্দিতে, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য বেঙ্গলি ওয়ান। ইয়েস, উইথ চশমা। ইয়েস, মেরে সাথে भी फिल्म। হ্যালো, হু ইজ দেয়ার ইন মাই, না এক মিনিট, এরকম ভাবে করলে কি করে হবে? আপনি শুনছেন সেন্ট অগাস্টিন এফএম। आई एम आरजे नीलांजन, मेरे साथ अभी टेलीफोन लाइन में है। हेलो, हु इज देयर विथ मी? हेलो, শুনতে পাচ্ছি না। यस, हु इज देयर? শাওনি फ्रॉम সেন্ট অগাস্টিন। শাওনি फ्रॉम সেন্ট অগাস্টিন। বাড়ি থেকে কে থাকে শাওনি? বাড়িতে মা বাবা থাকে। আচ্ছা, গ্রেট। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি? 12 এ পড়ি। তুমি 12 এ পড়ো, গ্রেট। কোন স্ট্রিম? আমার হিউম্যানিটিজ। গ্রেট শাওনি, একটা গান শুনিয়েছি, এটার অরিজিনাল বাংলাটা কি? মনোমোর মেঘের সঙ্গী। মনোমোর মেঘের সঙ্গী। কারা বলছে মনোমোর মেঘের সঙ্গী? আরে জোরে হাত তালি হোক শাওনির জন্য। শাওনি, লাস্ট টাইম রেজাল্ট কি হয়েছে এক্সামে? ফার্স্ট অডিট 10 এর মধ্যে ছিলে? ফার্স্ট 10 এর মধ্যে ছিলে? টপ 10 এর মধ্যে? সো যে টপ 10 এর মধ্যে থাকে না তাকেও এন্টায়ার হল হাততালি দিতে পারে বস। চলো নেক্সট গানটা দাদা, 34 এর পর 35 টা একটু লাগাবেন প্লিজ। আই এম অলমোস্ট ডান। হ্যাঁ, আপনাদের হয়ে গেলে বলবেন। আই এম অলমোস্ট ডান। ও হয়নি? ওকে ফাইন। ইয়েস প্লিজ। দেখি নেক্সট। একটু টাফার, যেহেতু সবাই পাচ্ছে একটু টাফ দিলাম।
পজ 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 জানো না, জানো না তো, তুমি ফার্স্টে বলবে। চলো ট্রাই করো আরেকবার। পজ করো পজ করো। ইতনা পুরানা গানা, নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন প্রথমবার জিতেছিলেন সেই সময়ের গান। চলো আরেকবার দেখি, প্লে করুন। কানে কানে বলে দে। পজ করো পজ করো। ইয়েস, সো ইওর নেম ম্যাম। আমার সঙ্গে টেলিফোন লাইনে কে আছে? মাই নেম ইজ আদ্রিজা ভট্টাচার্য। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে আদ্রিজা রয়েছে। আদ্রিজা কোন ক্লাস? ক্লাস 9। ক্লাস 9, টপ 10 এর মধ্যে কেউ? আর ইউ ফ্রম টপ 10? No. নো, ইউ আর নট ফ্রম টপ 10। No, no, no. গ্রেট। সো হোয়াট ইজ দ্য সং? ও বললো আমাকে শ্রাব। ও বলো না। I just embarrassed myself. নো Okay. নো নো, হ্যাঁ অরিজিনাল। এই চুপ, পিছন থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সেদিন দুজনে দুলেছিল বনে। দুলেছিল বনে। হ্যাঁ। ভেরি গুড, জোরে হাততালি হোক। এটার মানে কি? ও তো পারেনি স্যার, পাশ থেকে বলে দিল। এটার মানে হচ্ছে ও এখান থেকে এটা শিখে গেল, বাড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে টেস্ট করবে। গানটা বলো তো কি? দ্যাটস অলসো আ কাইন্ড অফ লার্নিং। ইম্পর্টেন্ট ইজ জীবনের প্রত্যেকটা ফেজ তোমাকে হারাবে, বাট ইদার ইউ লার্ন ফ্রম ইট অর কাঁদতে থাকো, জীবন খুব খারাপ, ভেরি ব্যাড। একদম প্রথম গানটা 14 না কি একটা আছে না স্যার? 14 না একটা কি নম্বর আছে? ফার্স্ট, একদম ফার্স্ট নাম্বারে চালান। নাও দিস ইজ আ নিউ ওয়ান। প্রবাবলি এখানে সবার হাত উঠবে, আই বিলিভ। Now, these are uncommon things, right? এগুলো তো আগে জানতে না, রাইট? হ্যাঁ। This is a Japanese, Korean song, sorry. Korean song. That's a Korean song, by the way. The popular Hindi song. The popular Hindi one. The popular Hindi one. The popular Hindi song. Yes, your name. Pause করুন, sir. Yes, your name, sir. Ma'am, your name. First of all, Akanksha. first of all, topper, top 10 এর মধ্যে? No, না? হ্যাঁ, then you are in my biradri. চলো, yes, yeah. আকাঙ্ক্ষা। Akanksha, you are from? সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুল। হ্যাঁ, সেন্ট অগাস্টিন স্কুল। বাট বাড়ি কোথায়? সোদপুর। সোদপুরে। গ্রেট গ্রেট। বাড়ি থেকে কে আছেন আকাঙ্ক্ষা? মা। মা। আচ্ছা, কি খেতে ভালো লাগে আকাঙ্ক্ষা? চকলেট। চকলেটস, গ্রেট। ও তো আকাঙ্ক্ষা, কি গান এটা? পহলি নজর মে। पहली नजर में। ঠিক না ভুল? জানিস না? জানিস না? আরে জোরে হাততালি হোক আকাঙ্ক্ষার জন্য। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर से कुछ आता जाता नहीं है। नंबरे किच्छु যায় আসে না। Yes, it's important. It's definitely important. But that is not the ultimate thing. So, today's session is, sir, আরেকবার পিপিটি তে যাবেন, যে স্লাইডটা ছিলেন, লাস্ট স্লাইডে যান। So, today's, আচ্ছা আজকের বিষয় কি ছিল? What is today's session's name? Follow your, very good. চলো যাই আরেকবার, দেখি স্লাইডটায় আসি। Follow your, গ্রেট গ্রেট। দেখি চলো স্লাইড। স্যার এত লেট করলে কি করে হবে? পরের বার থেকে আর আপনাকে দেওয়া হবে না, আমাকে ডেকে আনা হবে এটা করার জন্য। আগে স্লাইড আরেকটাই। moral of the story, follow your girlfriend. Next page. The name of your girlfriend is? Name of your girlfriend is? So follow your passion. Success तो झक मार के पीछे आएगा। और देखो भाई, আমি রেডিওর লোক, সিনেমার লোক, লাস্ট ওয়েটা তো সিনেম্যাটিকই হবে, রাইট? লাস্ট স্লাইড একটু চালিয়ে দিন। এভরিওয়ান নোজ দিস ডায়লগ দো, বাট স্টিল। এই সাউন্ড কোথায়? कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है।
कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया। इतना कि आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब ठीक हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग्स। बॉस प्लीज, दिस इज व्हाट लाइफ इज। फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड में सब कुछ सही हो जाता है। सो डोंट अफ्रेड इन योर फेलियर्स, राइज फ्रॉम द एशेस जस्ट लाइक फिनिक्स। एंड आई बिलीव सबके अंदर, आप सभी के अंदर एक फिनिक्स इज देयर, जे हेरे जावार परेओ, हारने के बाद भी वो वापस आता है और इतना स्ट्रांग वापस आता है कि बाकी सब सोचते हैं कि ये इसने किया कैसे, इसने किया कैसे। सो प्लीज फॉलो योर पैशन, যেটাই করবে, whatever you want to do, barring its study, barring its mathematics or physics or something, do it with utmost love, যেন ও তোমার গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড হয়, এরম ভাবে ভালোবেসে করো। পড়াশুনো হোক, এক্সট্রা কিছু হোক, গান হোক, নাচ হোক, হোয়াট এভার, পাশে টিচার্সরা রয়েছেন যারা অলওয়েজ তোমার পাশে রয়েছে, একটা কবির খানের মতো, চক দ্য ইন্ডিয়ার, কিংবা একটা ফুংসুক ওয়াংড়ুর মতো। থ্যাংক ইউ, থ্যাংকস আ লট, দ্যাটস ফর ইট। থ্যাংকস আ লট। Of course, I'll come to the questions, and I think students, there cannot be a better way to tell you all to pursue your passion. Questions? Yes. Hello, sir. Hi. Hi, আমার sir. নাম স্যার নয়, আমার নাম নীলাঞ্জন। ইয়েস, নীলাঞ্জন দা, নীলাঞ্জন কাকু, নীলাঞ্জন দাদু। So, Yes. I was watching one of your speeches Okay. from Josh Talk Bangla Uh-huh. from 2018, I guess. Yes. So, there you said that you had an issue with stammering. Yeah. Stammering. So, I'm very curious to know how did you, overcome it? এই ভিডিওটা বাড়ি গিয়ে দেখবে, দেখবে আমি মাঝে 200 বার স্ট্যামার করেছি। স্ট্যামার সে কুছ আতা জাতা নেই হ্যায়। ইট হোয়াট ম্যাটার্স ইজ কনফিডেন্স। কনফিডেন্স দিনের শেষে কথা বলে যায়। ইটস কনফিডেন্স। বাট ইয়েস, দেয়ার আর টেকনিক্স। আমি আমার একটা অনলাইন ওয়ার্কশপ করাই, নীলাঞ্জনস অনলাইন ওয়ার্কশপ, যেখানে আমি ভয়েস ওভার অ্যান্ড স্পিচেসের ট্রেনিং দিই। সেখানে আমি শেখাই যে কি করে স্ট্যামারিংটা বা কি করে এই বলার ফাম্বলটাকে হাইড করা যায়। Reduce your speed a little and you will find that stammering আর হচ্ছে না, and সামনের লোকটা ধরতেও পারবে না। Reduce your speaking speed, your speech, your delivery speed a little bit lesser, তাহলেই বুঝতে পারবে স্ট্যামারিংটা হচ্ছে না। It's very easy, but you have to practice it every day. স্ট্যামারিং আমাদের সবার হয়। তোমাদের বেস্ট যিনি টিচার, যিনি সবচেয়ে ভালো স্পিচ করেন, তারও স্ট্যামার হয়। স্ট্যামার হয় না এরকম পৃথিবীতে কেউ নেই। নো ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড যার স্ট্যামার হয় না। বাট ইউ হ্যাভ টু নো হাউ টু শো ইউর কনফিডেন্স, হাউ কনফিডেন্ট ইউ আর। সেকেন্ড, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। রিডিউস ইউর স্পিড আ লিটল সো ইউ ক্যান হাইড ইউর স্ট্যামার্স। এনিথিং এলস? The next question, yes, we have it here, sir. Okay, Nilanjan Dadu, to হ্যাঁ, you... ব্রিলিয়েন্ট। আরে আমি তোমার থেকে একটু ছোটই হব। Okay, so you changed your career so many times, like you dodged from one career to another. How Yes. difficult was it? Why it's difficult? I mean, you dodged from one career to another. There were like no link between two careers, like radio jockey to writer to director. How difficult was it? Yes, from engineer to MBA to from a purchase engineer in Dubai, then came back, leaving এত বড় অ্যামাউন্টের স্যালারি ছেড়ে সাডেনলি চলে আসা। দুর্গা পুজোতে তুমি তো শার্ট বদলাও বা জামা বদলাও, রাইট? কিরকম লাগে? ভালো লাগে। কেন ভালো লাগে? মাইক্রোফোনটা দিন না, মাইক্রোফোনটা দিন না ম্যাম। ম্যাম বলতে দেবেন না ওকে? না, মাইক্রোফোন নিয়ে না, যদি কিছু ভুল বলে দেয়। নতুন জিনিস, তার জন্য নতুন জামা পরতে ভালো লাগে। নতুন জামা পরতে কেন ভালো লাগে?
নতুন বলে নতুন বলে কেন নতুন বলে একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স নতুন এক্সপিরিয়েন্স ব্রিলিয়েন্ট দ্যাট ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1 নতুন এক্সপিরিয়েন্স আর বিকজ ইউ থাকে because you love it because you enjoy the process so I enjoyed the process আমার রাইটার হতে ভালো লেগেছিল আমি enjoyed the process আমার বকবক করতে ভালো লেগেছিল I enjoyed the process আমি এটা ভাবিনি যে লোকে কি বলবে ওরে বাবা when I left engineering আমার বাড়ির লোকে বলছিল ये रेडियो में आप करते क्या हो इंजीनियरिंग के कुछ काम इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह ठीक करते हो अब जब मैंने probably I'm the rarest one in this radio fraternity who took लता मंगेशकर and आशा भोसले दोनों का इंटरव्यू अभी वो लोग पूछते नहीं हैं अभी भी वो लोग पूछते यार इंजीनियरिंग छोड़ दिया लेकिन ठीक है कुछ तो कर ही रहा है খাবার তো চলেই যাচ্ছে আপনাকে একটা জিনিস ভাবতে হবে একটু ফোরসাইট হতে হবে একটু ফোরসাইটনেস দেখাতে হবে যে এটা আমার জীবন চলার জন্য বেটার তো এরকম নয় যে আমি কাল থেকে ভাবলাম সুপারস্টার হয়ে যাব হয়ে গেলাম নট লাইক দ্যাট ইজ নট দ্যাট ইজি আমি প্রচুর কথা বলি আমি কালকে আরজে হয়ে যাব নো ডু ইউ হ্যাভ দ্য কন্ট্রোল ক্যান ইউ ইভলভ উইথ দ্য প্রসেস সো প্রচুর লার্ন করতে হবে প্রচুর জানতে হবে আমি ওইটা নিয়ে দু বছর পর কি করব সেটা আমাকে ভাবতে হবে যদি আমি সেটা না ভাবি then you are gone একদম সিম্পলি গন আমি জানতাম যে আমার 3টে এম আছে রেডিওতে আসার সচিন তেন্ডুলকর সুনীল গাভাস্কর অমিতাভ বচ্চন আমি দেখা করব যাই হয়ে যাক আমার লাইফ টাইমে আমি দেখা করব সুনীল গাভাস্কর হয়ে গেছে ইন্টারভিউ হয়ে গেছে অমিতাভ বচ্চন ইন্টারভিউ হয়ে গেছে দেখা হয়ে গেছে সচিন তেন্ডুলকরটা বাকি আছে হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে সো একটা তো প্যাশন সেকেন্ড ইজ প্রিপারেশন থার্ড ইজ একটু ভিশন যে আমি ওটা করছি কেন করছি কেন if you have the answer আমি কেন করছি then answer is right we always say SWOT analysis means make your stronger arm more stronger and always calculate the risks calculate the planning এইগুলো ক্যালকুলেট করতে হবে নইলে হবে না যে কোনো বাজে পারফর্মার বাজে স্টুডেন্ট মিডিওকার স্টুডেন্ট দো कोई स्टूडेंट बुरा या भला नहीं होता they can achieve a certain level if his or her planning is good so plan properly I planned properly anyway anything else done. Any more questions? Yes, Okay. one more. দাদা বলছি বললাম তো আমি তোমার থেকে বয়সে ছোট হবো চাপ নেই হ্যাঁ তো আমি আমার বাচ্চাদের থেকে 2-3 বছরের ছোট এই yes তো। please তুমি যেরকম বললে যে তুমি অনেক ক্যারিয়ার সুইচ করেছো হ্যাঁ। এন্ড অ্যাজ ইউ সেড এত লেটস লাইক টার্ম অল দিস আদার ক্যারিয়ার্স অ্যাজ ডিস্ট্রাকশনস okay এতগুলো ডিস্ট্রাকশনস এর মধ্যে থেকে তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে কি করে খুঁজে পেলে because my father said follow the topper so I followed the topper she was topper in arts so I followed it simple and anyways jokes apart she was my schoolmate but again it was true that she was topper and again তোমরা একটা এমন এজে আছো যেখানে এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলে না রিগার্ডিং রিলেশনশিপ এন্ড অল না না কাউকে হ্যাঁ বলো সরি দাদা আই মেন্ট দ্যাট তুমি যেহেতু বললে যে নেম ইওর প্যাশন অ্যাজ গার্লফ্রেন্ড হ্যাঁ। সো আই মেন্ট দ্যাট তুমি তোমার প্যাশন অ্যাজ ইন গার্লফ্রেন্ড কে কি করে ও খুঁজে ওকে আমি সার্কাজমটা বুঝতে পারিনি সরি দেখো দু রকম জিনিস ওই বললাম আমার ছোটবেলা থেকে সিনেমা দেখতে ভালো লাগতো আমার কথা বলতে ভালো লাগতো ফ্রম মাই স্কুল ডেজ সরি ফর দ্য আদার্স বাট আই ওয়াজ টপ 10 গাই হ্যাঁ রেজাল্টে আমি কিন্তু বরাবর 1 থেকে 10-এর মধ্যেই থাকতাম ইনফ্যাক্ট একবার আমি থার্ডও হয়েছি ঠিক আছে বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ফেলিয়ার হয়নি 11-12-এ গিয়ে আমি ফেলিয়ারও হয়েছি আমি এক্সটেম্পোর করতাম কুইজ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতাম আমি অ্যাঙ্কারিং করতাম স্টেজে আই ওয়াজ আ রেগুলার অ্যাঙ্কার অন স্টেজ অ্যান্ড আমি যে কোনো জিনিস গ্রাস্প করতাম মানে আমি যদি টিভি দেখছি ওই সময় আমি আর চারপাশে কিছু দেখতাম না আমি টিভিটাই দেখতাম অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাও আমি ভালো করে দেখতাম আমি যখন রাস্তায় এখনও যাই আমি যা আছে আমি দেখতে যাই সবাই আমাকে বলে যে ওইটা আমাদের তো চোখে পড়লো না সো অবজারভেশন কি করে খুঁজে পেলে ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ ফার্স্ট ম্যাথস দেখবে ভুল কোথায় হয় স্টেপ জাম্পে কেন আমরা অবজার্ভ করি না একটা কোয়েশ্চেন একটা লিখতে গিয়ে উল্টো রেখে এলাম কেন বিকজ আমরা অবজার্ভ করি না অবজারভেশন ইজ দ্য কি অবজারভেশন কনসেন্ট্রেশন
যেহেতু আমি কথা বলতাম, আমি বেসিক্যালি অ্যাক্টর হতে চেয়েছিলাম। আমি সিনেমাতে 2-3টে সিনেমা অ্যাক্টিং করেওছি, বাট আমি যে শহর থেকে এসেছিলাম আসানসোল, সেখানে অ্যাক্টিংয়ের অত স্কোপ ছিল না। তো আমি একটা ক্র্যাশ কোর্স জয়েন করেছিলাম অ্যাঙ্কারিংয়ের। সেখান থেকে আমি আস্তে আস্তে এটাকে পারসু করি। আমি লোকাল চ্যানেলে চান্স পেয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় থেকে, তো সেখান থেকেই হয়ে গেছিল। সো ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম হয়ে গেছে পর 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 পর। অ্যান্ড আমার যেটা উইকনেস, ইভেনচুয়ালি যেটা জানতাম আমি আমার স্ট্রেংথ কথা বলাটা, আমি সেটাকেই পারসু করেছি। সো আইডেন্টিফাইং ইউর স্ট্রেংথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার আঁকতে ভালো লাগে ইজ নট দ্য স্ট্রেংথ। আমি ভালো আঁকি কিনা দ্যাট ইজ স্ট্রেংথ। আমার ক্রিকেট খেলতে খুব ভালো লাগে, আমারও ক্রিকেট খেলতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু আমি ভালো ক্রিকেট খেলি না। আমি সারাদিন বসে চেস খেলি, কিন্তু আই এম নট আ গুড চেস প্লেয়ার। মহাভারতে যুধিষ্ঠির পাশা খেলতে ভালোবাসতো, হি ওয়াজ নেভার আ গুড পাশা প্লেয়ার। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি ভালো কোনটাতে, একটা ভালো লাগে আর একটা আমি কোনটাতে ভালো, ওইটা আইডেন্টিফাই করাটা ইজ দ্য মোস্ট টাফেস্ট ওয়ার্ক। আমরা সারা জীবন খুঁজি। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ অ্যাম্পল পরিশ্রম। আমি কালকে রাত্রিরে শুটিং শেষ করে বাড়িতে ঢুকেছি 12টা। আজকে সকালের এই প্রেজেন্টেশনটা আমি বানানো শুরু করেছি সকাল 6টা থেকে। 5টা থেকে আমি অলরেডি ভাবা শুরু করেছি কি বানাবো। সো পরিশ্রম ফাঁকি দিয়ে হবে না, ইউ হ্যাভ টু বি আ হার্ড ওয়ার্কার। পৃথিবীতে যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোককে দেখো, হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য কি। এটা ছাড়া কোনোদিন কিচ্ছু হবে না। ডান ডান নাকি আরো আছে? ও আচ্ছা, ইয়েস, ভেরি গুড। কোয়েশ্চেন পেতে কি ভালো লাগছে? এই যে তারপরে এখানে সেশনটা এফেক্টিভ হয়েছে। হ্যাঁ, ইয়েস বলছিলাম, বলছিলাম। আমরা সবাই জানি যে আমরা এইটা হব, বা আমরা কাউকে দেখি না, আমরা জানি না, আমরা কেউ জানি না আমরা কোনটা হব, আমরা ভাবি। হ্যাঁ, আমরা ভাবি। আমরা সাপোজ আজকে আমি শাহরুখ খানকে দেখলাম, আমার তার কাজ খুব ভালো লাগলো। নেক্সট দিন আমি আমার বন্ধুদেরকে বলছি, ভাই আজ শাহরুখ খানকে দেখলাম, আমি শাহরুখ খান হতে চাই বা শাহরুখ খানের মতো হতে চাই। এটা আমি ইনফ্লুয়েন্স হলাম। বাট আমি মনে করি কি, আমি এখন আমার জেনারেশনের বন্ধু বান্ধবদের দেখি, আমরা জানি এইটা হব, বাট অ্যাকচুয়ালি আমরা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছি। স্বপ্নটা কেউ দেখতে চাইছে না, সবাই নিজের চারিপাশে দেখছে। বাট এই যে একটা স্বপ্ন দেখাটা, আজকে তুমি ওইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছো, স্টেজে কথা বলছো, তোমার জার্নিটা, তোমার কষ্ট, তোমার হ্যাপিনেস তুমি ছাড়া কিন্তু কেউ বুঝতে পারবে না। এই স্বপ্নটা যে কেউ দেখতে চাইছে না, এটার ব্যাপারে আমি আর ইভেন যদি সে স্বপ্নও দেখে, বোধহয় জার্নির মাঝখানে না সে কোথাও উধাও হয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নর মাঝখানে চলে আসছে পয়সা, স্বপ্নর মাঝখানে চলে আসছে ক্যারিয়ার প্রেশার, স্বপ্নর মাঝখানে চলে আসছে আরও ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, যেটা প্রত্যেকটা মানুষ ফেস করে। সো অনেক মানুষে এই ক্যারিয়ার প্রেশার, টেনশন সব কিছু ভেবেই স্বপ্নটা দেখাই ছেড়ে দিচ্ছে। ভেরি গুড, সিম্পল, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। চলো হাততালি হোক, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমরা একটা খুব পপুলার কথা আছে না, যে সপনা ও হ্যায় जो आपको सोने ना दे। আমাকে যদি আজ থেকে 10 বছর আগে কেউ বলতো কলকাতা শহরে তুমি একটা দামি গাড়ি চালিয়ে, যে গাড়িটাকে তুমি বার্ধক্য সময় পরিষ্কার করো না, এত হেলাফেলা করে ইউজ করো, গাড়ি চালিয়ে কলকাতা শহরের মধ্যে ঢুকে এনি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে বসবে, আমি বলতাম ভাই ঢপ মারিস না, রাখতো। 100%। ইন মাই কলেজ ডেজ as I said, আমি একটা ক্র্যাশ কোর্সে জয়েন করেছিলাম। ইভেনচুয়ালি যে বললাম, এখন আমি একটা ক্র্যাশ কোর্স চালাই, আমি একটা অর্গানাইজ করি। তো আমি সেদিনকে ওই ক্র্যাশ কোর্সে জয়েন করেছিলাম। 60 people was there and each and everyone was super talented. 1000 times, I'm telling you truth, 1000 times better than me was there. Just imagine from that class of 60 students, how many of them are now in the industry, they are working. Any guess from that 60 students class, where the teachers were like Mir, Devraj Rai, so they are stalwarts, ara class nite esche. How many? Just a wild guess. Kojon hote pare? 5 to 10. 5 to 10. Very good, very good guess rather. Anyone else? 60 জনের মধ্যে কজন? Yes, বলো ম্যাম, কজন? তুমি বলো, এদিকে তাকাও, বলো কজন? 60 জনের মধ্যে থেকে মিডিয়াতে প্রফেশন হিসেবে কজন নিয়েছে? How many of them are there in media? 20. Very good, again very good number. 20. Anyone else? কজন? Yes, ma'am. 15 to 20. 15 to 20. I'm telling you, দুজন। তাদের মধ্যে একজনের নাম আরজে নীলাঞ্জন, আরেকজন রিপোর্টার। মেন স্ট্রিমেও নেই, স্ক্রিনের সামনেও আসে না। কেন? ব্রিলিয়ান্ট, ভয়েস টিম্বো ওয়াজ পারফেক্ট। আমার ভয়েসটা অর্থোডক্স রেডিও ভয়েস নয়, আমারটা অনেক হালকা ভয়েস। তাদের অর্থোডক্স রেডিও ভয়েস ছিল, দেখতে দারুণ ছিল। একজন মহিলা দেখে লোকজন পাগল হয়ে যেত, এত সুন্দর দেখতে, এত ভালো পার্সোনালিটি। তাহলে কেন হলো না? ওয়াই? কেন? ওয়াই? বিকজ তারা আমার মতো পরিশ্রমটা করেনি। এমন দিন গেছে যেদিনকে আমি একটা স্ট্রেঞ্জার হিসেবে জাস্ট ফর 100 রুপিস আমি
লোকাল ট্রেনে চেপে নিউজটা করে কলকাতাতে দিয়ে আবার ওই দিনই ব্যাক করে আসছি ফর 100 রুপিস। আগেন ওয়ান মোর ইনফরমেশন, আমার বাবা একজন অত্যন্ত বড় কর্পোরেটে চাকরি করতেন, প্রচুর তার স্যালারি ছিল। মিথ্যে কথা, আমার বাবা একজন আটার দোকানদার ছিলেন, আটাওয়ালা, যার অ্যাভারেজ ইনকাম দিনে 30 টাকাও ছিল না। এটা আমি কোনোদিন কোথাও বলিনি, আজকে ইমোশনালি বলে ফেললাম, বাট পয়েন্ট ইজ বিকজ দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি গুড। প্রবলেম এটা নয় তুমি কোথা থেকে স্টার্ট করছো, ইম্পর্টেন্ট ইজ তুমি সত্যি স্বপ্নটা দেখেছিলে তো, তুমি দেখেছিলে তো স্বপ্নটা। আজকে যখন আমি দেবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলি, জিতের সঙ্গে আমার কথা হয়, বা দুদিন আগে জাভেদ আক্তারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, এন্ড হি ওয়াজ প্রেজিং কি আপনি এত ভালো প্রিপেয়ার করে আসছেন, আমি এত ইন্টারভিউ দিলাম, আপনি আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখতে পারেন, সেড দ্যাট লাইন, you rather well prepared. That is the key. Are you prepared enough for your dream? Ask yourself the question. পয়সা কম, সেটাকে ওভারকাম করা যায়, কিন্তু আমার চেষ্টাটা কম, এটাকে ওভারকাম করা যায় না, নেভার। তুমি যদি চেষ্টাটা কম করো কোনো দিন ওভারকাম করতে পারবে না। এখনো টুডে আমি এখনো বসে প্রত্যেকটা বাই দ্য ওয়ে এখন আমার হাতটা দেখো কাঁপছে না, কেন বলো তো? বিকজ আমার পারফরমেন্সটা হয়ে গেছে। তার আগে পর্যন্ত আমি নার্ভাস থাকি ফার্স্ট ডে এর মতো। আমি এখনো প্রিপেয়ার করি প্রতিদিন, একটা প্রিপারেশনের জন্য আমাকে প্রচুর পড়তে হয়। ইচ অ্যান্ড এভরি ডে আই রিড আ লট, আই ওয়াচ মুভিজ আ লট। এমন কোনো বই নেই যেটা আমি পড়ি না, এমন কোনো ভিডিও নেই যেটা আমি দেখি না। মাই ডটার ইজ আ মানে বিটিএস ফ্যান লাইক এনিথিং, এত হিউজ বিটিএস ফ্যান। বাট আমি ওকে জিজ্ঞেস করি, বলতো যে উপের ফেসের লেংথ কত, যে হোপের ফেসের লেংথটা কত জানো? কত? কোন বিটিএস প্লেয়ার, বিটিএস আর্টিস্ট যার ড্রিম ওয়াজ টু বিকাম অ্যান ট্যাটু আর্টিস্ট ইন দ্য এজ অফ 10? দেখো ডাউটফুল, কেউ জানে না। So it's your territory and I'm asking you a question. That is called hard work. যাতে আমি যখন এখানে আসবো, যাতে বিটিএস নিয়ে যে কোনো কোয়েশ্চেন করলে যেন সব চুপ হয়ে যায়। স্যার, আই নো, জংকুক। এতজনের মধ্যে একজন জংকুক, একজন। That is called whether if you love something, then love in a way, ওখানে যেন তুমি বেস্ট হও বস। সেটা ম্যাথমেটিক্স হতে পারে, সেটা ফিজিক্স হতে পারে, সেটা আর্ট হতে পারে, সেটা ছবি আঁকা হতে পারে, হোয়াটএভার। ডান ডান ডান। ওয়ান মোর কোয়েশ্চন। ওকে, ও আরে আচ্ছা, আরো আছে পিছনে, আরো আছে কোয়েশ্চন। ঠিক আছে, এটা হয়ে যাক তারপর যাবো। ওকে। তো স্যার প্রথম জিনিসটা হচ্ছে যে তুমি যে এখন দাঁড়িয়ে আছো এখানে, তুমি যখন ক্লাস 12 তে 92 আউট অফ 200 পেয়েছিলে, হ্যাঁ, আমাকে সবাই বলেছিল আমি অঙ্ক জানি না, কিন্তু আই ওয়াজ ভেরি গুড ইন ম্যাথমেটিক্স। ইনফ্যাক্ট ম্যাথমেটিক্স ওয়াজ ওয়ান অফ মাই স্ট্রংগেস্ট সাবজেক্ট। কিন্তু ওই পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে গেছিল, কি করব? কান্নাকাটি করব, হেরে যাব কেন? পরের পরীক্ষাটা ভালো দিয়েছিলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভালো নাম্বার হলো না, সেকেন্ড থার্ড ইয়ার থেকে ভালো নাম্বার হলো, হয়ে গেল। তো তারপর তোমাকে ক্লাসে চ্যাটার বক্স বলা হতো, হ্যাঁ, তো তোমার খারাপ লাগতো না? দেখো আমাকে যে এখন কেউ বলে স্যার আপনার না চুলটা কম টাক, কি করব, আমার কালকে তো গজিয়ে যাবে না। দ্যাট ইজ হোয়াট আই অ্যাম। বাট মেইন কোশ্চেন হচ্ছে যে ইভেন আফটার অল অফ দিস তুমি নিজেকে কি করে মোটিভেট করে রাখো? ভেরি সিম্পল, আমি প্রত্যেকদিন নিজেকে বলি তুই বেস্ট, ইউ আর দ্য বেস্ট। সিম্পল। যখনই মন খারাপ হবে জাস্ট সে আলিজওয়েল। বাট শুধু এটা বললেই হবে না, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক, তোমাকে কাজটাও করতে হবে। মানে ম্যাথস আমি খুব ভালো নই, প্র্যাকটিস করলাম না, তারপরের দিন থেকে আমি ম্যাথসের জন্য পাগলের মতো প্রিপেয়ার করছিলাম, যে কারণে আমি জয়েন্টে চান্স পেয়েছিলাম। প্রিপারেশনটা করতে হবে বস, এবং তারপর বলতে হবে তুই ভালো পারবি, পারলে তুই পারবি। মা যখন বকুনি দেয় পরের দিন কি মা আদর করে না? লাইফ ইজ জাস্ট লাইক দ্যাট, একদিন বকুনি দেবে পরের দিন আদর করবে। স্যার আমি বলতে চাইছি যে আমরা তো অনেক কিছু হতে চাই ফিউচারে, তো সাপোজ আমাদের মা বাবা যদি সাপোর্ট না করে, ইফ দে আর এগেইনস্ট ইট, মানে ওনারা চায় যে অন্য কিছু হই আমরা, লাইক মোর স্টেবল ক্যারিয়ার, তাহলে যদি আমরা চাই যে অন্য কিছু, ওনারা চাই যে অন্য কিছু, তো হোয়াট শুড উই ডু? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট হার্ডল না। ধরো মা বাবা চাইছে না, কালকে তোমার বাইরে গিয়ে মনে হবে, ধরো ম্যামেদের হয়তো মনে হলো ওই টিচার না আমাকে যে কিন্তু সবসময় বলে রে একদম ভালো নয়, আমি গেলেই ক্লাসে কিসব করে, ম্যাম না আমাকে সবসময় এক্সট্রা ক্লাস দেয়। সো নেক্সট দিন এইটা প্রবলেম হবে, তারপরের দিন মনে হবে ও আমাকে না সিট দিল না রে পাশের চান্সে। ট্রিট দিস অ্যাজ ইউর ফার্স্ট হার্ডল। বাবা মা তোমাকে দিনের শেষে ভালোবাসে,
তুমি যদি ভালোবাসো কোনো জিনিসটাকে, সৎভাবে ভালোবাসো, তুমি যদি সেই গোলটা দেখাতে পারো, তাহলে ও তোমাকে মেনে নেবেই। আই স্টার্টেড মাই রেডিও ক্যারিয়ার ইন মাই 32, 32 বছর বয়সে আই স্টার্টেড। যে সময় লোকে ক্যারিয়ার শেষ করে, আই স্টার্টেড অ্যাট দ্যাট টাইম। आई वेटेड। আমার বাবা বলেছিল এবার কর গিয়ে যা, इंजीनियर हो गया। पापा ने कहा इंजीनियर बन जाओ, हो गया। माँ ने कहा विलेज चले जाओ, दुबई चला गया। फिर एक दिन वो आया और कहा कि अब आरजे बन जाओ। सो वेट एंड प्रूव योरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। প্রত্যেকটা জায়গায় ইউ হ্যাভ টু প্রুভ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। ওখানে হারলে চলবে না। বাবা মা মানবে না, স্বাভাবিক। বাবা মা তাদের ম্যাচুরিটি দিয়ে ভাবছে, তারা যে তোমার খারাপ ভাবছে তা নয়, বাট তোমাকেও তো দেখাতে হবে যে আমি এটাতে ভালো, আমি এটাতে পারি, আমি এটা নিয়ে করবো। পড়াশুনো করো। তুমি ধরো প্রবাবলি ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান অ্যাক্ট্রেস, পড়াশুনো করো, তুমি দেখাও যে তোমার গ্রোথ পাথটা কি হবে। So the thing is, I have to make them believe that I believe in myself. Yes, you have that belief and you have that talent and you are prepared for it. Then তোমাকে তিনটেই করতে হবে, শুধু বিলিভ নয়। You have to prepare, you have to make them believe, you have to plan. So these three are key. Practice is also one of the প্র্যাকটিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। ইম্পর্টেন্ট। আমি অ্যাক্ট্রেস হতে চাই, আমি প্র্যাকটিস করছি না। আমি অ্যাক্টর হতে চাই, আমি ভাবছি হয়ে যাব। ভাবলে খেয়ালি পুলাও মে কুছ নেই হ্যাঁ বস, খেয়ালি পুলাও মে কুছ। সবার মনে হবে ওই তো নীলাঞ্জন যেভাবে কথা বলছে আমিও বলতে পারি, আমিও না কলেজ টাইমে বলতাম। সবার মনে হবে, সবাই পারে না। কেন পারে না? বিকজ আমি ওই যে রাত জেগে জেগে প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিসটা করেছি, বা আমার মতো যারা বাকিরা প্র্যাকটিসটা করেছে তাদের মতো বাকিরা করেনি। সিম্পল। লাস্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আজকে এটা লাস্ট। হ্যাঁ প্লিজ। এই ও অনেকক্ষণ ধরে হাত তুলেছিল মা। আচ্ছা চলে আসো, দুজনেরটাই নিয়ে নাও, পাশে দাঁড়িয়ে যাও। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। আমার যে প্রশ্নটা ছিল যে ক্লাস 5-6 নাগাদ একটা মানে ফার্স্ট স্বপ্ন দেখা শুরু হয় যে আমি কিছু একটা হব, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার বা টিচার। তো তোমার ফার্স্ট কি স্বপ্ন ছিল, কি হওয়ার? টু বিকাম অ্যান ইঞ্জিনিয়ার। আচ্ছা। আমার চিরকাল ইচ্ছে ছিল আমি ইঞ্জিনিয়ার হব, অ্যান্ড আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি যা যা হতে চেয়েছি আমি তাই হয়েছি। सिंपल। আমার इंजीनियर হওয়ার ইচ্ছে ছিল, আমি इंजीनियर হয়েছি। मैं वो लाइफ जी लिया। फिर मुझे आरजे बनना था, आई डिड इट। फिर मुझे एक्टिंग करना था, आई डिड इट। और अभी मुझे रिलैक्स करके फिल्म देखना है, सो वाचिंग फिल्म्स। यस। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन। এটা সত্যি লাস্ট। So नीलांजन दा, you have pursued many career options. So सबसे ज्यादा पैसा किसमें कमाया आपने? नहीं, actually you have experienced all the careers. So was it the IPL? Yeah. The good one. अरे चलो हाथ ले लो। The most, the perfect question. बॉस पैसा तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग में मिला था। I was in my 21 साल। I was working in Dubai in an oil field company. I was never a good student, as I said you earlier. इंजीनियरिंग कॉलेज जो मैं बेस्ट स्टूडेंट ছিলাম, इट्स नॉट लाइक दैट। बट अगेन सब सरप्राइज हो गए जब मुझे पहला दुबई में जॉब मिला। कि तुझे कैसे मिल गया? अगेन उन्होंने मेरा आउटर रूप को देखा था, लेकिन मैं घर पे कितना पढ़ाई कर रहा था वो उसने नहीं देखा। तो वह मैं जरा चतुर जैसा था कि सबको डिस्ट्रैक्ट करता था एंड खुद प्रिपेयर करता था। तो काइंड ऑफ सो इंजीनियरिंग डेफिनेटली যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছিল, प्रॉब्ली जिसका सैलरी स्लिप का वेट अभी भी इतना भारी है। बट इफ यू से, बट यस, मनी कांट बाई एवरीथिंग। एज एवरी डे जब मैं जॉब के लिए जाता था, ऑफिस के लिए जाता था, मैं दुबई का स्काई लाइन देखता था, तब ये अलबुर्ज बन रहा था। एंड एवरी डे मुझे लगता था कि बहुत खूबसूरत शहर है, क्या कमाल का शहर है। आई लव टू बी हियर। मैं, मेरा छोटे उम्र से मेरा एक ही सपना था, मैं विदेश में जाकर रहूंगा, वहाँ पर मैं रहूंगा, वहाँ पर मैं जॉब करूंगा। ये मेरा जैसे सबका सपना है वैसे भी मेरा सपना था। बट एवरी डे ऑफिस पहुँचते ही मैं वेबसाइट्स देखता था, डिफरेंट चैनल्स का, डिफरेंट FM स्टेशंस का, और वहाँ पर अपना दोस्तों का फेस देखता था और लगता था कि यार मैं ये बन सकता था, मैं ये बना नहीं, शायद इसमें मज़ा था। सो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया एंड pursued my career as a radio jockey, I enjoyed life. That probably not equivalent to the money, but yes, the happiness ये अनमोल है। I'm still happy। मैं रात को सोने जाता हूँ तो with a smile मैं सोने जाता हूँ। That's what. Thank you, thanks a lot, thanks a lot। You're such a lovely audience। Thank you, thanks a lot।
मन दिए पढ़ाशुना करो बॉस, पढ़ाई करो ध्यान से. ये ऑफिशियली बोलना पड़ता है, बाय द वे. Thank you, sir. I would now request you to please come on stage and allow us to felicitate you. I would request our principal ma'am to please be on stage to felicitate RJ Nilanjan. Can we have a huge round of applause for RJ Nilanjan? Thank you, sir. Thank you, ma'am. So, it was passion. And passion is now his profession. A song for y'all students. The stage is all ready. I would request the singers to be on stage for a song. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ. तुमको पाया है तो जैसे खोया हो, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ. किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं. तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. तुमको पाया है तो जैसे खोया हो. शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है. जुल्फ के घने घने घटाएं शान से ढलकी हुई है. लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, डूबती चांदनी. तुमको पाया है तो जैसे खोया हो, कहना चाहो भी तो तुमसे क्या कहूँ. किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूँ तुम साहसी, कायनात में नहीं है कहीं. तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. तुमको पाया है तो जैसे खोया हो. Thank you. It was wonderful, Soham and Shumetha. Round of applause for them, please. Now I would request Ms. Sen to please come on stage and carry on with the proceedings. A very good afternoon to everyone present here. I hope you people are having fun. Are you having fun, children? Learning as well, right? Not just fun. Okay, so moving on with the next bit of our program, we have quite a few interesting things left for all of you. So our next speaker is somebody who is extremely special to all of us. And he's going to talk about an extremely special profession as well, photography. Photography is a way of feeling, touching and of loving. What you have caught on the film is captured forever. It remembers little things long after you have forgotten it. Today, we have among us an ex-Augustinian ICSE batch of 2011. And he is a boy who preferred to choose the less traveled way.
And that has made all the difference in his life, and I'm very sure he is going to talk about his journey of becoming a photographer. So, my dear students, put your hands together as we welcome our very own ex-student Ankit Datta on stage, and a huge round of applause for Ankit. And we have all his teachers also who are coming down, who are wanting to hear Ankit speak. Ankit, please come up on stage. It's after 13 a.m. I'm back to school. I'm very happy to be here. Yeah. So today, Rakhi ma'am told me that please give some a brief description about the photography here. So I'm here to talk about. Okay. So I'm here to talk about how you take photography as a career. So today I'm going to show some of the slides here, and you will just take a look there and just take some ideas from this, and that's it. Okay, so I want to tell about my journey. আমি একজন ফটোগ্রাফার কিভাবে হলাম, অ্যান্ড এই প্যাশনটা আমার কোথা থেকে এলো এইটা আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। সো আমি যখন স্কুলে পড়তাম খুব খারাপ ছিলাম পড়াশোনায়, একদম খারাপ ছিলাম, আমি কিন্তু বলছি, ঠিক আছে। তো যখন স্কুল থেকে আমি পাস আউট করলাম, দেন when I am going to college and joined in the first year, I take my subject, that is mass communication and journalism. So then my journey starts. এইভাবে আমার জার্নিটা স্টার্টস হয়েছিল। তারপরে যখন আমি এই কোর্সটা শেষ করলাম, দেন আই জয়েন ইন দ্য টেলিগ্রাফ অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার। আমি একজন ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে জয়েন করেছিলাম। আমি তখন ঘরে ঘরে বাইরে বাইরে থাকতাম না, আমি সব সময় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, কারণ আমার বাবা বলেছিল যে রাস্তায় থেকে এই জিনিসটাকে শিখতে হয়। তো সেই হিসেবে আমি আমার নলেজটাকে ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছি এবং অনেক জায়গায় কাজও করেছি এবং অনেক এক্সপিরিয়েন্সও গ্যাদার করেছি এখান থেকে। তো এইবার আমি যখন এই ফিল্ডে নামি তখন আমি ফেস করি যে ফটোগ্রাফিটা কি জিনিস। তোমরা ভাবতে পারবে না যে ফটোগ্রাফিটা যখন অ্যাজ আ প্যাশন থাকে ঠিক আছে, বাট when it comes to profession it's very very difficult, because ফটোগ্রাফিটাকে নিয়ে প্যাশন হিসেবে ভাবাটা খুব ইজি, বাট প্রফেশন হিসেবে ভাবাটা খুব খুব ডিফিকাল্ট। এই জন্য অনেকবার আমাকে ঠক্কর খেতে হয়েছে, এই লাইনে অনেকবার ঠক্কর খেয়েছি আমি। তারপরেও আমি এই লাইনে এখানেই স্টে করেছি, বিকজ আমি জিনিসটাকে কি ভালোবাসি, ভালোবাসা থেকেই এই জিনিসটাকে আমার এত দূর আসা, এবং পরবর্তীকালে আমি আরও এটাকে নিয়ে এগোতে চাই, ঠিক আছে। তো আমি যখন এই লাইনে এসেছিলাম তো তখন আমার প্রথম স্যালারি কত ছিল তোমরা জানো? আমার প্রথম স্যালারি কত ছিল? 175 টাকা, 175 রুপিস। সো এই দিয়ে আমার জার্নি স্টার্টস হয়। তো এইভাবে চলতে থাকে। তারপর আসে আমার গ্র্যাজুয়েশন টাইমে, যখন আমার শেষ হয় তারপর আমি টেলিগ্রাফে অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে জয়েন করি, এবং এই টেলিগ্রাফে ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে জয়েন করাটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, জানো তো। আমি ভেবেছিলাম যে না, প্রফেশনটা না প্রচণ্ড ইজি, এতটা ইজি যে হ্যাঁ ঠিকঠাক একটা কোনো জায়গায় একটা সেটেল হতে পারবো। বাট যখন আমি এই লাইনটা এলাম তখন আমি দেখলাম যে না, এইভাবে তো হচ্ছে না ব্যাপারটা, কেউ আমায় পাত্তাই দিচ্ছে না, পাত্তাই পাচ্ছি না। আমার ফটোগ্রাফি তো ছেড়ে দাও, আমাকে লোক হিসেবে কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না। ও তুমি কে? কেউ নয়, আমি একজন সাধারণ মানুষ। তো তখন আমি একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে জিনিসটাকে শেখার চেষ্টা করেছি আরও ভালো করে, যাতে পরবর্তীকালে কেউ আমাকে এই জিনিসটা নিয়ে যদি কেউ কোনো ক্রস কোয়েশ্চেন্স করে তখন তাকে আমি ঠিক জবাবটা দিতে পারি।
তো সেই হিসেবে আমি এই জিনিসটাকে শুরু করি। তো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তারপর আমি টেলিগ্রাফে 4 বছর কাজ করেছি। 4 বছর কাজ করার পরে দেন আমি চলে গেলাম দিল্লিতে। দিল্লিতে একটা ছোটোখাটো ম্যাগাজিনে আমি কাজ করতাম। সো সেইখানের জার্নিটা আবার অন্যরকম ছিল। সেই জার্নিটা ছিল যে আমি দিল্লি একটা নতুন শহর, এতদিন কলকাতায় থেকেছি, এতদিন কলকাতায় থেকে তারপরে আমি এই দিল্লিতে গিয়ে সেটেল হই। দিল্লিতে গিয়ে সেটেল হওয়ার পর দেখি লাইফটা আরও ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে, আরও ডিফিকাল্ট। ফটোগ্রাফি এবং এই লাইফ লিডিং ব্যাপারটা খুব 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 ক্রুশিয়াল হয়ে গেছিলো এই ব্যাপারটা নিয়ে। তো যখন আমি দিল্লিতে যাই, থাকি, সেখানে লাইফটা লিড করি, তখন বুঝতে পারি যে লাইফ জিনিসটা কি, হোয়াট ইজ লাইফ। লাইফ এইভাবেই চলে, এইভাবেই লাইফ এগিয়ে যায়। তো এইভাবে আমি এগোতে 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 আমি তখন যাই হচ্ছে আবার আমি কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতায় ফিরে আসার পর আমি আবার টেলিগ্রাফে জয়েন করি, আবার টেলিগ্রাফে জয়েন করি। সেই ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবেই আমাকে জয়েন করতে হলো। কারণ কি, আমাকে ওরকম পোস্টে কেউ নেবে না, বিকজ আমাকে কতই বা লোক চেনে জানে। আমার কাজ হিসেবে লোককে আমি অতটা দেখিয়েছি কতটা যে তারা জানবে এবং তারা আমাকে সেই জায়গাটা দেবে। সো অ্যাজ আ ফ্রিল্যান্সিং ফটোগ্রাফার হিসেবেই আমাকে জয়েন করতে হয়। তারপরেই আমার জার্নিটা শুরু হয়। সেই জার্নিটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল, খুব খুব ইন্টারেস্টিং, বিকজ আমি রাস্তায় কাটিয়েছি জীবনটা, কিন্তু ওই রাস্তাটাই আমার লাইফ ছিল। ওই রাস্তা থেকেই আমি আজ পর্যন্ত এইখানে আছি, সেই রাস্তা থেকেই আমি আছি, এই রাস্তা থেকেই আমি উঠেছি। তো এই হচ্ছে আমার জার্নি। আপাতত এই ফটোগ্রাফি নিয়ে আমি তোমাদেরকে আরো এই স্লাইডসগুলো দেখাবে, তখন আমি কিভাবে তোমরা কতজন বলো তো ফটোগ্রাফি অ্যাজ এ কেরিয়ার হিসেবে নিয়ে ভাবছো? কতজন? মাত্র 2 জন? ওকে ওকে, 3 জন পেয়েছি, 3 জন। ওকে, 4 5 আস্তে আস্তে বাড়ছে। আচ্ছা, তোমরা বলো তো কে এখন ইনফ্লুয়েন্সার আছো? কে ইনফ্লুয়েন্স করছো? ইনস্টাগ্রামে আছো, ফেসবুকে আছো, কে ইনফ্লুয়েন্সিং করছো? তাহলে তোমরা এখন কিন্তু প্রফেশনে ঢুকে পড়েছো এই অবস্থাতেই, বিকজ এখন এত পসিবিলিটিস রয়েছে, এত পসিবিলিটিস, যেখানে তোমরা এত সুযোগ পাচ্ছ। বাট আমাদের টাইমে এই সুযোগটা ছিল না, সেই জন্য আমাদেরকে এইভাবেই উঠতে হয়েছিল। তো এই হচ্ছে মেন বক্তব্যটা হচ্ছে তোমাদেরকে তোমাদের যে প্যাশন, তোমরা এখন যাই নিয়ে পড়াশোনা করছো বা পরবর্তীকালে যেই লাইন নিয়ে তোমরা ঢুকবে, যেটা নিয়ে পড়াশোনা করবে, যেটা নিয়ে এগোবে, সেটা সবসময় ভালোবেসে করবে, ভালো লাগা থেকে করবে, ঠিক আছে? তো আমি এখন শুধু এই জিনিসটা নিয়ে কিভাবে একটা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হওয়া যায়, কিভাবে ফটোগ্রাফি স্টার্ট করি। আচ্ছা, আমি সেকেন্ড স্লাইডটা যেতে পারি, সেকেন্ড পেজটা। হ্যাঁ, তো তোমার কোয়েশ্চেন্সগুলো কি থাকবে তোমার মনে? হোয়াট মোটিভেটস ইউ? Am I prepared to start small or preserve alone? Can I work alone as a photography profession? Which photography specially niche excite me? What are the gaps that I can fulfill in my local area? How do I improve my skills? And what value would I offer my clients? তো প্রথম যখন তোমরা ফটোগ্রাফি করবে, তখন তোমাদেরকে ভালো একজন মেন্টর চাই। এই জিনিসটার জন্য একজন মেন্টর না হলে ভালোভাবে তোমরা এগোতে পারবে না। তো ফটোগ্রাফি এখন মেন্টর বলতে অনলাইন কোর্সেস অনেক বেরিয়েছে। অনলাইন কোর্সেসে তোমরা শর্ট কোর্সেসে অনেক কিছু পাবে, যেটাতে তোমরা ফটোগ্রাফি নিয়ে এগোতে পারবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো একটা ভালো এডুকেশন চাই। তো কি, যদি তোমরা ফটোগ্রাফি নিয়ে এগোতে চাও, দেন তাহলে তোমাকে এইটা নিয়ে অনেকগুলো কোর্সেস হয়, গ্র্যাজুয়েশন হয়, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হয়, ক্র্যাশ কোর্স হয় এবং অনেক কিছু হয়, যেটাতে তোমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে একটা ওয়াইড রেঞ্জ হিসেবে তোমরা ভাবতে পারো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো এইটা করতে গেলে দি অ্যাসোসিয়েটিভ ডিগ্রি ফটোগ্রাফি ডিগ্রি করতে হবে, যেগুলো আমি তোমাকে বলছি, যেগুলো এক্ষুনি বললাম।
অ্যাসোসিয়েটিভ ডিগ্রি কিছু করতে হবে, ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস ইন ফটোগ্রাফি এইটা নিয়ে করতে হবে, তারপরে মাস্টার ডিগ্রি ইন ফটোগ্রাফি, মাস্টার অফ ফাইন আর্টস নিয়েও পড়লেও হবে। অ্যান্ড অনলাইন কোর্সেস তো রয়েছেই, যেখানে তোমরা ইউটিউব থেকে বা যে কোনো জায়গা থেকে তোমরা এই জিনিসটাকে করতে পারো। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো যখন তোমরা এই ফটোগ্রাফিটাকে নিয়ে এগোচ্ছ, তখন একজন মেন্টর খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের লাইফে। এই মেন্টরই তোমাদের কিন্তু গাইড করবে, এই মেন্টরই আসল, মেন্টরকে ফলো করতে থাকতে হবে। এবং যখন তোমরা দেখছো যে ফটোগ্রাফিটা একটা জায়গায় চলে এসেছে, তখন তোমরা সেটা নিয়ে একটা জায়গায় ফ্রিল্যান্সিং হিসেবে কাজ করতে পারো, যাতে তোমাদের আরও আইডিয়াসগুলো বাড়তে থাকে। বিকজ ফটোগ্রাফি জাস্ট ইজ দ্য আইডিয়া, সেই আইডিয়াটা নিয়ে তোমাকে এখানে এগোতে হবে। যদি এই আইডিয়াসটা না নিয়ে এগো, তাহলে তোমরা এই জিনিসটা নিয়ে এগোতে পারবে না। তো একজন বাডিং ফটোগ্রাফারের সব থেকে প্রথম দরকার হলো এই হচ্ছে একটা ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করা, একটা কোনো কোম্পানি বা একজনের হয়ে কাজ করা। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো ফটোগ্রাফির অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়েটিভ আছে, যেমন স্ট্রিট ফটোগ্রাফি, যেমন পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি, যেমন ফ্যাশন ফটোগ্রাফি, যেমন অনেক এটসেট্রা এটসেট্রা। দেয়ার আর মেনি টাইপ অফ ফটোগ্রাফিজ ইউ ক্যান গো থ্রু। সো একটা যখন জিনিসকে নিয়ে করছো, সেইটা নিয়ে ভালো করে আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি কোনটা নিয়ে এগোবো, আমি ফটোগ্রাফি নিয়ে কোনটা নিয়ে এগোবো, কোন লাইনটা, মানে ফটোগ্রাফি তো অনেকগুলো সেকশনস আছে, তো সেই সেকশনসের একটা কোনো জিনিস নিয়ে তোমাদেরকে ভাবতে হবে। সো সেই জিনিসটাকে তোমরা মাথায় গেঁথে নিতে হবে, গেঁথে না নিলে হবে না জিনিসটাকে। সো এইভাবে তোমরা এগোতে হবে। তারপরে যখন তোমরা একটা তৈরি হয়ে যাবে, সেই নলেজটা তোমাদের একটা গ্যাদার্ড হয়ে যাবে, তখন তোমাদেরকে আসল হচ্ছে পোর্টফোলিও। ইউ হ্যাভ টু মেক সাম পোর্টফোলিওসটার মধ্যে কি থাকবে, যে তুমি কি করেছো, তোমাদের কি বলে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশনস আছে, দেন তোমাদের আসে এক্সপিরিয়েন্স, কোথায় তোমরা কাজ করেছো না করেছো, কোন জায়গায় ছিলে, তো সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো। অ্যান্ড দেন দ্য লাস্ট পার্ট ইজ দ্যাট ওই জনরা অফ ফটোগ্রাফি, কোন জনরায় তুমি এই কাজগুলো করছো, তো সেই জনরাটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কাছে। তো যখন এই জনরাটা তোমরা কোপ আপ করতে পারবে, তো তখন সেই জনরাটা একদম ইনিশিয়াল পার্ট থেকে সেটা শুরু করা উচিত, ফ্রম ABCD, মানে তো রুল অফ থার্ড থেকে সেটাকে শুরু করতে হয়। সেই যখন শুরু হয়ে গেল, তারপর যখন সেটা এক্সপিরিয়েন্স করছো, যেটাকে নিয়ে তোমরা ভাবছো যে হ্যাঁ আমি এই জিনিসটাকে নিয়েই এগোবো, অ্যান্ড এই জিনিসটাকে নিয়েই আমাদেরকে এগোতেই হচ্ছে, তোমাদের মাথার মধ্যে একটা সেট আপ করে নিতে হবে যে হ্যাঁ আমি যদি ফটোগ্রাফির তো অনেকগুলো সেকশন তোমাদেরকে আমি বললাম, বাট তোমরা যখন ওটাকে সিলেকশন করে নিয়েছো, তখন তোমাদের যে কোনো একটা পার্ট তো তোমাদের মাথার মধ্যে এসেছে যে না এটা আমাদেরকে করতে হবে এবং এইটা নিয়েই আমি এগোতে চাই। তো সেই জিনিসটাকে নিয়ে এগোতে গেলে তোমাকে ওটা নিয়ে রুল অফ থার্ডটাকে প্রথমে জানতে হবে। রুল অফ থার্ডটা জানার পর দেন তারপরে তোমরা সেই রুল অফ থার্ডটাকে ব্রেক করতে পারবে। সেই রুল অফ থার্ডটাকে ব্রেক করতে গেলে ইউ নিড দ্যাট কারেজ টু ব্রেক দ্যাট রুল। সো এই সাহসটা তোমাদের থাকতে হবে, কিন্তু সেই সাহসটা না থাকলে কিন্তু তোমরা এগোতে পারবে না। টু দ্য নেক্সট স্লাইড প্লিজ। ঠিকঠাক ফটোগ্রাফি করতে গেলে তোমাদের কি দরকার? ঠিক ইকুইপমেন্টস, ঠিক লেন্স, ঠিক ক্যামেরা, ঠিক সব কিছু যেন ঠিকভাবে তোমাদেরকে গ্যাজেটস অ্যান্ড অল এগুলো ক্যারি করতে হয়। কারণ কোন পরিস্থিতিতে থাকবে, কি পরিস্থিতি থাকবে তোমরা নিজেও জানো না। যখন ফটোগ্রাফিটা হচ্ছে এমন একটা প্রফেশন যেটাতে তোমার টাইম, তোমার সিচুয়েশন কিচ্ছু ঠিক থাকে না, তো তোমাদেরকে গ্যাজেটস এই জিনিসগুলোকে ক্যারি করতে হয়, একসঙ্গে ক্যারি করতে হয়, একটা বড় ব্যাগ নিয়ে এরকম করে ক্যারি করতে হবে। তো সেই জিনিসগুলো যেন তোমাদের ইকুইপমেন্টসগুলো যেন ঠিকঠাক থাকে। সো ঠিকঠাক না থাকলে এই জিনিসগুলোকে সম্ভব না। শুধু মোবাইল দিয়ে করলাম, মোবাইল দিয়ে ফটোগ্রাফি আজকাল সবাই করে, বাট একজন প্রফেশনাল ফটোগ্রাফারের কাছে ক্যামেরাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্যামেরা প্লেজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল হিয়ার।
সো যদি ঠিকঠাক ইকুইপমেন্টসগুলো রাখো তাহলে যে কোনো সিচুয়েশনে যে কোনো জায়গায় তোমরা এই ফটোগ্রাফিটাকে নিয়ে কাল্টিভেট করতে পারবে। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। তো নেক্সট আসছে হচ্ছে আমাদের পোর্টফোলিও মেকিং। আমি বলেছি যে পোর্টফোলিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কাছে। পোর্টফোলিওটা হচ্ছে এমনভাবে তোমাদেরকে বানাতে হবে যে তোমরা কি ধরনের ফটোগ্রাফি করছো, কি ধরনের জনরাটা সিলেক্ট করেছো, সেই হিসেবে তোমাকে তোমাদের পোর্টফোলিওটা সাজাতে হবে। তোমরা ওয়েবসাইটেও ক্রিয়েট করতে পারো, তোমরা ইনস্টাগ্রামে করতে পারো, তোমরা সব কিছুতেই করতে পারো। এখন অনেক পসিবিলিটিস রয়েছে, এখন অনেক অনেক ফটোগ্রাফি নিয়ে পসিবিলিটিস রয়েছে যেটা নিয়ে তোমরা এগোতে পারবে। তো তারপরে আসছে হচ্ছে প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। এই প্র্যাকটিস যদি না থাকে না, ফটোগ্রাফি প্র্যাকটিস করতে 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 তোমাদেরকে একটা পরিস্থিতিতে আসতে হবে যেটাতে তোমাকে লোকজন অনেক কিছু প্রশ্ন করবে, কিন্তু অনেক অনেক তোমাকে নেগেটিভিটি দিয়ে তোমাকে শিখতে হবে। এই যে নেগেটিভিটি যদি না আসে লাইফে, পজিটিভ কিন্তু জিনিসপত্র আসে না। নেগেটিভ যত জিনিসপত্র আসবে তোমার লাইফে, জানবে সেটা কিন্তু তোমার ভালোর জন্যই হচ্ছে। এই যদি নেগেটিভিটিটা না আসতো তোমার লাইফে, তুমি কিন্তু সেই জিনিসটা নিয়ে শিখবে না। তুমি যদি কোনো জায়গায় ফেল করো, ফেল করলে কিন্তু এক জিনিসটা কিন্তু ভালো, একটা জায়গা থেকে কিন্তু ভালো। কারণ কি, এটা তোমাকে শেখাচ্ছে। তোমাকে না শিখিয়ে কিন্তু জিনিসটাকে এগোতে হয় না। সব সময় ভাববে যে ফেলিয়ারটা কখনো ওটা এন্ড হতে পারে না, সব সময় ওটা একটা উচ্চ স্তরে জায়গা একটা তৈরি করে দেয়। সো প্র্যাকটিস করতে হবে, প্র্যাকটিস না করলে এই জিনিসটা সম্ভব না। তো আমি কে কে এখনো মানে ফটোগ্রাফি নিয়ে কে কে কাজ করছো, মানে আমি সেটা জানতে চাইছি। আচ্ছা, তুমি করছো, কি ধরনের ফটোগ্রাফি করছো একটু বলবে? মাইকটা দিন। I'm a wildlife photographer as well as portrait photographer. So I visit many of the places like the wildlife sanctuaries and many other countries for photography, and I like to work on it, like making people feel what to say, like some people who are very shy to come in front of the camera, but we are the photographers who have to make them feel that yes, you are the persons you are beautiful, right. You are not ugly. Don't think of yourself that you are ugly or you cannot do this or that. Yes. So মানে কেমন লাগছে তোমার, মানে ইউ আর ফিলিং ইন্টারেস্টিং ইন ফটোগ্রাফি? হ্যাঁ, এটা বেসিক্যালি খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার, কারণ মানে অ্যাজ আ ফটোগ্রাফার এটা মনে করা উচিত না যে হ্যাঁ আমি সব কিছু জানি, বাট টু নো মোর অ্যাবাউট সামথিং। ইয়েস, দ্যাটস রাইট। যদি জেনে ফেলো তাহলে কিন্তু শেষ। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। জেনে গেলে সব কিছু শেষ। এক্স্যাক্টলি। যদি না জেনে সব কিছু এগোতে পারো, সেটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। জেনে ফেললে বেসিক্যালি কনফিডেন্স লেভেলটাও আমার হাই হয়ে যায়, যেখান থেকে মানে আরো আমরা নিচে ডিগ্রেড করতে শুরু করে দিই। সো কনফিডেন্স ইজ দ্য লাইক you are confident about what you're doing, be it your focus, like your area or anything else, but don't be overconfident about what you're doing. Yes, you are correct. That's correct. Thank you so much. This was a really nice session with you. So, next হচ্ছে যে ফটোগ্রাফি ছাড়ো অন্য কোনো প্রফেশনেও তোমরা যদি গভর্নমেন্ট রিলেটেড কোনো এক্সামস অ্যান্ড অল দিতে চাও, তো তোমরা কিভাবে সেটাকে নেবে? স্লাইডে যেতে পারি? কে কে ইন্টারেস্টেড গভর্নমেন্ট জবস করবে? কে কে ইন্টারেস্টেড? হু অল আর ইন্টারেস্টেড টু ডু দ্য গভর্নমেন্ট জবস? ওকে ওকে, আর হাত উঠছে না। ও, অল অফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন প্রাইভেট জবস। ওকে, সো ওকে, সো যদি তোমরা গভর্নমেন্ট জবসে খুব ইন্টারেস্টেড হও, তো সেটা কতটা কিভাবে করতে পারবে? তো যদি সেইটা করতে চাও তাহলে অনেকগুলো সেটার পার্টস আছে, যেমন ইউপিএসসি একটা পার্ট, একটা WBCS, তারপরে ব্যাংকিং সেক্টর আছে, তারপরে ডিফেন্স সেক্টর আছে, তারপরে রেলওয়ে সেক্টর আছে, অ্যান্ড অল। তো এই জিনিসগুলোকে করতে গেলে তো ইউ হ্যাভ টু
crack the examination jobs. So next slide please. সো সেই এলিজিবিলিটিগুলো থাকবে যে তুমি কত এজের আছো, এটা হচ্ছে 25 to 30 এজ অবধি থাকে। তো কিভাবে তোমরা গভর্নমেন্ট জবস পাবে? তো সার্চ ফর গভর্নমেন্ট জবস ইন ইন্টারনেট। এখন এটা সিভিলেও হতে পারে, এটা এসএসসিও হতে পারে, এটা ব্যাংকিংও হতে পারে, আবার আমার মতো হতে পারে। আমি এখন কিন্তু গভর্নমেন্ট জবস করছি। আমি এইখানে কিভাবে ঢুকেছি? আমি এখানে ঢুকেছি ইউপিএসসি থ্রু দিয়ে। তো I was there in by cracking the UPSC. So এই জিনিসটা আমাকে করতে গেলে তো অনেক কিছু ক্র্যাশ কোর্সেস পাওয়া যায়। সেই কোর্সেসগুলো করতে গেলে তোমাদেরকে অনেক কিছু বাইরে বাইরে তোমাদেরকে এই জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অল এইগুলো জিনিসগুলোকে নিয়ে ভালো করে আরও কাল্টিভেট করতে হবে, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো যখন তোমরা কিভাবে এই জবসগুলো পাবে, কোথা থেকে এই জবসগুলো পাবে? তো নেক্সট স্লাইড প্লিজ। সো এই জবসগুলো করতে গেলে, তো এই জবসগুলো করতে গেলে কোথা থেকে পাবে আমি সেটা আসছি। কোথা থেকে পাবে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে পাবে প্রথমত। সেই ইন্টারনেট থেকে কিভাবে পাবে? প্রথম হচ্ছে ইউপিএসসি। ইউপিএসসি ওয়েবসাইটে তোমরা যাবে। ইউপিএসসি ওয়েবসাইটে অনলাইন রিক্রুটমেন্ট বলে একটা অপশনস আছে। সেই অনলাইন রিক্রুটমেন্টস অপশনে গিয়ে তোমরা ওখানে সার্চ করলে তোমাদের যা এখন ইন্টারেস্ট আছে, তোমরা যা যা করতে চাও সেখানে দেখবে যে কি 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 পসিবিলিটিস রয়েছে, তোমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করেছো, তোমরা কি নিয়ে পড়াশোনা করছো, সেই হিসেবে তোমাদেরকে ওই সাইটসগুলো হেল্প করবে। তো সেই হিসেবে প্রিপারেশন নিতে হবে। তো সেই হিসেবে প্রিপারেশন নিয়ে তোমাদেরকে এগোতে হবে। তো আমার কিছু কিছু ওয়েবসাইটস আছে যেগুলো আমরা গভর্নমেন্ট জবস হিসেবে খুঁজি। তো ক্যান আই হ্যাভ দ্য নেক্সট স্লাইড প্লিজ? আরেকটা নেক্সট স্লাইড। ইয়েস, দ্যাট ইজ, এখানে অনেক কিছু আছে যেমন গভর্নমেন্ট জব গুরু, ফ্রেশার্স ওয়ার্ল্ড, ফ্রি জব অ্যালার্ট, নেক্সট নেক্সট নেক্সট, सरकारी जॉब्स, अड्डा 24/7, जागरण जोश, नौकरी.com, गवर्नमेंट जॉब्स लाइव, सरकारी नौकरी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। এখান থেকে তোমরা তোমাদের সরকারি চাকরি মানে গভর্নমেন্ট জবস তোমরা এখান থেকে পেতে পারো, সে যে কোনো সেক্টরই হতে পারে না কেন, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে, আমি অত বেশি বকবক করি না এবং আমি জানি যে তোমরা অনেক কিছুই জানো, তাও আমি এই জিনিসগুলো তোমাকে একবার জানালাম, ঠিক আছে? এইবার তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো ইউ ক্যান আস্ক মি ইন ফটোগ্রাফি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন এনি আদার সেক্টর। মাইক্রোফোন প্লিজ। বলছিলাম যে আমরা ফটোগ্রাফিতে তো মানে আমাদের চোখটাকে তো মানে ঠিক করতে হয়, মানে নর্মাল জিনিসে অ্যাবনর্মাল জিনিসটা মানে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে দেখার জন্য মানে আমরা ট্রেনিংটা করব কি করে, মানে আইটাকে ওরকম ভাবে অ্যাডাপ্ট করব কি করে? তোমরা যখন এই জিনিসটাকে মানে অ্যাডপ্ট করবে তখন প্রথমত তোমাকে আগে ক্যামেরার ইকুইপমেন্টসের জিনিসগুলোকে জানতে হবে যে ক্যামেরার কী কী আছে, যেমন এক্সপোজার আছে, যেমন অ্যাপারচার আছে, শাটার স্পিড আছে এবং যাবতীয় যা যা আছে, কেলভিন আছে মানে কালার টেম্পারেচার, সেগুলোকে ভালো করে আগে জানতে হবে। সেগুলোকে তার রুল অফ থার্ডটাকে আগে জানতে হবে। সেই রুল অফ থার্ডটাকে জেনে তারপর তুমি দ্য নেক্সট থিং ইজ দ্য কম্পোজিশন। দ্য কম্পোজিশনটাকে তোমাকে আগে ঠিক করতে হবে, মানে চোখটা, তোমাকে আগে চোখটা ঠিক করতে হবে যে আমি যেই জিনিসটাকে দেখছি সেই জিনিসটা কতটা ক্রিয়েটিভ আমার কাছে এবং ভিউয়ার্সদের কাছে। তো তারপর আমি গিয়ে ক্লিক করব। এই না যে আমি কিন্তু টাক 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 করে আমি কিন্তু ছবি তুলছি। আমাকে যখন ছবিটা তোলা হয় তখন আই হ্যাভ টু থিঙ্ক ফার্স্ট অ্যান্ড দেন টেক আ শট। আমি আর একটা কোশ্চেন অ্যাড করতে চাইছি, মানে একটা ফটো থেকে আমরা কি করে মানে ওইটার পেছনে ফটোগ্রাফারটা মানে কি বলতে চেয়েছে, ওইটা কি স্টোরি রয়েছে, ওইটাকে রিড করব কি করে, একটু কি বলতে পারবে? আরেকবার প্লিজ, আরেকবার। মানে একটা ফটো থেকে আমরা ওইটার পেছনে কি স্টোরি ফটোগ্রাফারটা বলতে চেয়েছেন, মানে ফটোগ্রাফাররা তো একটা ফটো দিয়ে তো একটা কোনো স্টোরি বা ইনসিডেন্টকে তো বোঝাতে মানে বোঝাতে মানে
মানে বোঝায় সেটা আমরা বুঝবো কি করে, মানে সেটা দেখবো, মানে দেখে পরে কিভাবে বুঝবো? এটাই বললাম তো, চোখটাকে তৈরি করতে হবে। চোখটাকে তৈরি করতে গেলে ছবিটাকে তুলতে হবে। যখন যেই ছবিটা তোমরা তুলছো সেই ছবিটার কি মানে আগে দাঁড়াচ্ছে সেটাকে জানতে হবে। মানেটা যদি জেনে যাও যে হ্যাঁ এখানে ধরো একটা লোক আছে, সেই লোকটার পাশে একটা কোনো সাবজেক্ট আছে, তো সেই সাবজেক্টটার সঙ্গে সেই লোকটার কি সম্বন্ধ, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্যাট সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্যাট সাবজেক্ট, এই সাবজেক্টের রিলেশনটা যদি তোমরা জানো দেন তাহলে তোমরা কিন্তু একটা গল্প তৈরি এমনিই হয়ে যাচ্ছে যে না, যে এই জিনিসটার হচ্ছে এই এই জায়গাটা। তো সেইভাবে তোমাদেরকে আগে আইটাকে সেট আপ করতে হবে। আইটাকে যদি সেট আপ করো, আইটাকে সেট আপ করতে ইন দ্য মিনস আমি বলতে চাইছি যে চোখকে তৈরি করা। আগে চোখ যদি না তৈরি হয় তাহলে কিন্তু ছবি তৈরি হবে না। ছবি তৈরি হয় কিন্তু চোখ দিয়ে, প্রথম চোখ দিয়ে। এখনকার কি হচ্ছে, এখনকার সবাই কিন্তু মানে ছবি তুলছি, মানে মোবাইল দিয়ে ছবি তুললাম, এদিকে সবাই কিন্তু ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। খুব ফ্রিকোয়েন্ট হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কিন্তু আমরা কিন্তু এই মোবাইল, এই গ্যাজেটস এইসব আসার পরে না, কিন্তু ফটোগ্রাফিটা কিন্তু আমাদের ইস্যু না। হ্যাঁ আমাদেরকে এই জিনিসটাকে ক্যাপচার করে রাখতে হবে, কিন্তু আমাদের যে চোখের মধ্যে যে ক্যাপচারটা করতে হবে সেটা কিন্তু সবাই ভুলে গেছে। সেটা কিন্তু সত্যিই সবাই ভুলে গেছে। আজকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি যদি বলি ফটোগ্রাফি এখন সবাই করছে, সবাই, কিন্তু সব কিন্তু হবি হিসেবে করে, নাহলে কিন্তু এটা কিন্তু প্রফেশন হিসেবে কেউ কিন্তু চুজ করে না। তো যদি প্রফেশন হিসেবে চুজ করতে চাও তাহলে তোমাদেরকে কিন্তু এই রুলসগুলোকে ফলো করতে হবে। যদি এই রুলসগুলোকে ফলো করো দেন তাহলে তোমরা কিছুটা এগোতে পারবে। আর কিছু কোয়েশ্চেন্স? বেসিক্যালি আমার ইচ্ছা আছে জার্নালিস্ট হওয়ার থ্রু দ্য ফটোগ্রাফি লাইন। তো ওই মানে ওই স্পেসিফিক জায়গাটায় পৌঁছানোর জন্য মানে কি কি প্রসেসেস আছে বা কি মানে কিরকমভাবে পৌঁছানো যায়? তোমার যখন এইটা নিয়ে ইন্টারেস্ট আছে তো তখন মানে তুমি গ্র্যাজুয়েশন তাহলে তুমি মাস কমিউনিকেশন নিয়ে করতে পারো। গ্র্যাজুয়েশনটা মাস কমিউনিকেশন করার পরে তোমার এইবার মাস কমিউনিকেশনের বিভিন্ন পার্টস আছে, যেমন রিপোর্টিং আছে, ফটো জার্নালিজম আছে, ভিডিও জার্নালিজম আছে। কোন জিনিসটায় তুমি ভালো পারছো, তুমি কোন জিনিসটাতে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছ, সেইটা হিসেবে তোমাকে স্পেশালাইজেশন কোর্সেস অনেকগুলো হয় যেগুলো গ্র্যাজুয়েশনের সাথে সাথে তুমি করতে পারো। সেটা ক্র্যাশ কোর্সেও পাওয়া যায়, সেটা এখন অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে অনেক কিছু, যেগুলো তোমরা ইন্টারনেট সার্ফ করলেই তোমরা পেয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। Yep. Any other questions relating this? Okay, I think we have no more questions. No. Okay. So আমি এই জিনিসটা র্যাপ আপ করার আগে আমি আমার কিছু কাজ দেখাতে চাইছি, যেটাতে তোমরা বুঝতে পারবে যে ফটোগ্রাফিটা শুধু প্যাশন নয়, এটাকে কেন প্রফেশন হিসেবে আমি চুজ করেছি। তো ওয়েট, আমি ফটো এক্সিবিশনসও করেছি, প্লাস আই ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড ইন মেনি ফটো কম্পিটিশনস অ্যান্ড অল। সো এই জিনিসগুলো তোমাকে একটু দেখাতে চাইছি, প্লিজ একটু চালান। So this is my first picture which I have captured. So এই সাবজেক্টটা ছিল রেনি সিজন, একটা রেনি সিজন নিয়ে একটা স্কুলের ইভেন্টকে ক্যাপচার করা। তো এই শটটা আমি তখন তুলেছিলাম। তখন দেখছিলাম যে এই ছেলেমেয়েগুলো এত নাচানাচি করছে, অনেক দিন পর বৃষ্টি নেমেছে, মানে গরমের পর অনেক দিন পর বৃষ্টি নেমেছে। তাহলে এই আনন্দটা, একটা স্কুল ডেজ, একটা অন্যরকম এনভায়রনমেন্ট। তো এই শটটা আমি তুলেছিলাম তখন। নেক্সট স্লাইড। এটা জানো, এটা তোমরা কি, এটা জানো এটা কি? বলো তো এটা কি? হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা তখন আমি এটা ট্রেনে যেতে যেতে তুলেছিলাম এই ছবিটা। তখন কি হয়েছিল দেখো, এই লোকটা তখন এই বোনটাকে কাটছিল, অ্যান্ড দ্য কম্পোজিশন ইজ এই ব্যাপারটা যে দ্য রুল অফ থার্ড, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য রুল অফ থার্ড ফার্স্ট অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ক্লিক পিকচার্স। আগে তোমাদেরকে কিন্তু এই ছবিগুলোকে মাথার মধ্যে আগে গেঁথে নিতে হবে যে ছবিটাতে আমি বোঝাতে চাইছি কি, তো সেই হিসেবে আমাদেরকে এগোতে হবে। নেক্সট স্লাইড।
এটা হোলির পিকচার, এটা একটা পোর্ট্রেট শট, এটা একটা ইমোশন শটস, যেটা কলকাতার অলিতে গলিতেই দেখা যায়। কিন্তু এটা একটু আলাদা হয়েছিল, একটা ফরেনার এসেছিল, ফরেনার আসার পরে সে লোকাল পিপলদের সঙ্গে হোলি খেলেছিল এবং হোলি খেলার পর তো এই তার মুডসটা আমি ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছিলাম। নেক্সট শট, এটা দিল্লিতে, এটা দিল্লিতে এই শটসগুলো। এই শটসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, কারণ কি এই যে বেলুন যে বিক্রি করছে, এই যে ব্যাপারটার মধ্যে একটা ইমোশনস ছিল, যে তার একটা লাইফ লিডিং জিনিস, এই বেলুনটা নিয়ে কিন্তু তার মানে লাইফটা লিড হচ্ছে প্রত্যেক দিন। তো এই যে সাবজেক্টটা আমি যখন চুজ করেছি, এই লোকটাকে চুজ করেছি, এই মহিলাটাকে চুজ করেছি, তো তারপরে কিন্তু তার বাদবাকি ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাকে চুজ করতে হয়েছে। তো এটা স্টোরিটা তোমরা কি কেউ একজন বলতে পারবে যে স্টোরিটা কি? স্টোরিটা কি এখানে আমি বোঝাতে চাইছি কি? Give him the mic, please. The hardships of a small child. Yes, exactly. এই তো এই জিনিসটাই আমি ঠিক বোঝাতে চাইছিলাম। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছি তোমরা অনেকটা ইন্টারেস্টেড ফিল করছো এই জিনিসটা নিয়ে, ফটোগ্রাফিটা নিয়ে তোমরা খুবই ইন্টারেস্টেড। এটা নিয়ে আমার খুব ভালো লাগছে যে ফটোগ্রাফি নিয়ে যদি কেউ ভাবে, তো ইটস ভেরি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর মি। নেক্সট পিকচার, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্স ডের দিনকে আমি কলকাতায় হাঁটাহাঁটি করছিলাম। তো হাঁটাহাঁটি করতে করতে দেখলাম যে অনেকগুলো বিল্ডিংসে এই ফ্ল্যাগসের এই কালার্সগুলো দেওয়া হয়েছে। তো তার পাশ দিয়ে হঠাৎ করে একটা ট্যাক্সি পাস করছে। তো ইটস দিস টাইপ অফ ফটোগ্রাফি ইজ আ স্ট্রিট ফটোগ্রাফি, অ্যান্ড এই স্টাইলটাকে বলা হচ্ছে প্যানিং স্টাইল। প্যানিং স্টাইল মানে হচ্ছে দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড উইড বি ব্লার্ড অ্যান্ড the main subject is clear, so that you can understand what is the meaning of that photography. Next slide. এটা তোমরা সব বুঝতেই পারছো যে দুর্গাপুজো হচ্ছে আমাদের কাছে একটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইমোশনস। তো এই ইমোশনসটাকে আমি ক্যাপচার করার চেষ্টা করেছি। নেক্সট, এটা হচ্ছে রিপাবলিক ডে। প্যারেড হয়, প্যারেড প্র্যাকটিস হয় রেড রোডে। তো তখন এই যে প্যাটার্নটাকে আমি চুজ করেছি। বেসিক উদ্দেশ্যটা কিন্তু আমার এখানে ফটোগ্রাফিটা হচ্ছে, এখানে কি আমাকে ক্রিয়েটিভ ব্যাপারটাকেও দেখতে হবে, প্লাস আমি কোন প্যাটার্নে এই জিনিসটাকে আমি করতে চাইছি। নেক্সট স্লাইড, সেই ওই আগেরই ছবিটা। নেক্সট স্লাইড, এটা হচ্ছে হোলি। এটা দোল উৎসব নদিয়া ডিস্ট্রিক্টে ইট ভাটাতে এই অনুষ্ঠানটা আয়োজিত হয় এবং ইট ভাটার মানুষেরা হোলি খেলে। তো এই হচ্ছে এই তার একটা ইমোশনস। লুক অ্যাট দ্য ফেস অফ দ্যাট চাইল্ড। অনেক কিছু কিন্তু কথা বলছে এই বাচ্চার মুখটা, বুঝতে পারছো? তো ফটোগ্রাফিটা কি জিনিস তোমরা আগে বুঝতে পারছো তো, যে ফটোগ্রাফিটা কিন্তু শুধু ক্লিক পিকচার্স নয়, সেটার মধ্যে থেকে একটা কিন্তু মিনিংটাকে বার করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্যাট পিকচার? নেক্সট স্লাইড। দিস ইজ মাই ফেভারিট পিকচার। এখানে একটা পায়রার গলায় জাস্ট ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগটা রয়েছে, অ্যান্ড আর ব্যাকগ্রাউন্ডে রয়েছে যে ওই চিলড্রেন্সগুলো প্র্যাকটিস করছে। তো এইটা একটা রিপাবলিক ডের খুব ভালো ছবি টু রিপ্রেজেন্ট। নেক্সট স্লাইড। ব্যস্ত কলকাতা, এটা হচ্ছে ব্যস্ত কলকাতা। বুঝতেই পারছো আমরা কতটাই ব্যস্ত এই কলকাতায়। তো ব্যস্ত মানুষকে আমি কিভাবে বোঝাবো? ব্যস্ত মানুষকে তো আমাকে বোঝাতে হবে যে কলকাতা যে ব্যস্ত, কলকাতা ইজ আ বিজি। সো এই জিনিসটাকে বোঝাতে গেলে আমাকে কি চুজ করতে হলো? স্লো শাটার স্পিড। আমি যদি স্লো করে দিই শাটার স্পিডটাকে, দেন তাহলে এই যে ব্যস্ততা ব্যাপারটা এখানে আমি ধরতে পারবো। এই যে ক্রিয়েটিভ জিনিসটাকে আগে যখন আমরা ভেবে যখন ছবিটা তুলবো, সেটা একটা মিনিং থাকতে হবে অলওয়েজ। আমি প্রথম থেকেই বলছি যে মিনিংটা হচ্ছে
খুব ইম্পর্টেন্ট, ফটোগ্রাফিতে মিনিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট স্লাইড। এটা একটা ইমোশনস, এটা একটা মিউজিক শোতে, এটা একটা জাস্ট ইমোশনস পিকচার। নেক্সট স্লাইড। আবার একটা ব্যস্ত কলকাতার ছবি, লেক টাউনে তোলা এই ছবিটা, তো ইটস আ বিজি রোড। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। সেম পিকচার, ইমোশন, ঠাকুরকে কিছু বলছে, চাইছে, দ্যাটস দ্য থিং আই ওয়ান্ট টু শো টু পিপল। The pattern here, see the pattern here? Yes. The emotions in the street. This is Diwali picture. দিওয়ালিতে একটা আবছায় ব্যাপার, একটা শ্যাডো, সেই শ্যাডো জিনিসটাকে আমি এখানে তোলার চেষ্টা করেছি। এইটা ন্যাট জিওতে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম এই ছবিটাতে। তো সে এই আই ওয়াজ সেকেন্ড, আই স্ট্যান্ড দেয়ার ইন আ সেকেন্ড পজিশন। সো এই ছবিটা খুব আমার খুব পছন্দের ছবি। এটা হচ্ছে দশমীর ছবি, বুঝতেই পারছো তোমরা। Again come the Republic Day picture. Again the emotion picture. Here is the portrait picture. Next. This is the pattern picture. একটা প্যাটার্ন রয়েছে এটার মধ্যে। This is the emotion picture. This is action picture. See the action here. আগে আগে আগে, হ্যাঁ। See the action here. He is just biting his tail. See? না হলে ওরা কিন্তু এগোবে না। এই খেলার মানেটাই হচ্ছে মানে তাদের এই মানে এই জিনিসটা করতে গেলে খুব 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 একটা মানে অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে যায় এই জিনিসটা করতে করতে। মানে এই যখন ছবিটা তুলেছিলাম তখন আমার পাশ দিয়ে এই ক্যাটেলটা বেরিয়ে যাচ্ছে। তো একটা সিচুয়েশনসকেও তোমাকে যখন দেখতে হবে, তোমাকে একটা ছবি তুলতে গেলে কিন্তু মানে আশেপাশে যে সিচুয়েশনসগুলো রয়েছে সেটাকেও কিন্তু তোমাকে ক্যাপচার করতে হবে। সেটা কিসে ক্যাপচার করতে হবে, যে হ্যাঁ আমাকে কিন্তু সামলে থাকতে হবে। আমি কিন্তু ছবি হয়ে গেলে হবে না, ছবি হয়ে গেলে তো হয়ে গেল, আমি ছবি তুলতে যদি ছবি হয়ে যাই তাহলে কিন্তু ছবি আর হবে না। নেক্সট স্লাইড। সেই প্যাটার্ন পিকচার, এটা একটা পোর্ট্রেট পিকচার। এটা হচ্ছে চড়ক গন্ডি, দ্য ইমোশনস অফ কলকাতা। এটা তো পোর্ট্রেট। এইটা হচ্ছে, এই পিকচারটা আমি তুলেছিলাম সাওয়ারিয়া সেট মন্দিরে। ওদের ওখানে একটা হোলির একটা মানে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তো এখানে অনেকজন আসে এবং এখানে জাস্ট তোমরা মানে ভাবতে পারবে না যে এই ওপর থেকে রং ছুঁড়ে 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 ফেলা হয়। তো এই ছবিটা আমি একটা এক্সিবিশনে দিয়েছিলাম। তো এই এক্সিবিশনে দেওয়ার পরে এইটা ফার্স্ট এসেছিল এই ছবিটা। এইটা কি বলতো, হ্যাঁ এইটা কি বোঝাতে চেয়েছি বলো তো, ছবিতে এটা কি বোঝাতে চেয়েছি, কি বোঝাতে চেয়েছি বলতে পারবে? হ্যাঁ ওকে, আমার টাইম খুব কম, তো আমাকে একটু র্যাপ আপ করতে হবে তাড়াতাড়ি, আমাকে গাইড করলো। তো ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন পিকচার। দেখো এটা ঘুড়ি নিয়ে খেলছিল, ঘুড়ি নিয়ে খেলতে খেলতে একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ সেটা একটা স্টোরি ক্রিয়েট হয়েছে। তো সেই স্টোরিটা তোমাকে ভাবতে হবে। এই স্টোরি হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট, ফটোগ্রাফিতে স্টোরি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এটা এন্ড করুন। আমি আরেকটা ভিডিও দেখে শেষ করতে চাইছি। তো এই ভিডিওটা, দুর্গাপুজো যেহেতু চলে এলো, তো দুর্গাপুজোর ভিডিওটা দিয়েই শেষ করছি।
বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান সঙ্গীত বিথি মহিষাসুরমর্দিনী। রচনা বাণী কুমার, সঙ্গীত পরিচালনা পঙ্কজ কুমার মল্লিক, এই পুরোটাই কিন্তু আমার করা, স্তোত্রপাঠ কেউ হেল্প করেনি, বীরেন্দ্র আমি নিজেই কৃষ্ণ করেছি। ভদ্র। এবং এই ডকুমেন্টারিটা ন্যাট জিওতেও দেখানো হয়েছিল। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা। ৩০০ বছরেরও বেশি প্রাচীন কলকাতা শহরে বাঙালিদের প্রধান উৎসবের কথা বললেই সর্বপ্রথমে মনে পড়বে কুমোরটুলির কথা। সময়ের চড়া স্রোতে এ শহরের কত কিছুই না মিলিয়ে গেছে, কিন্তু উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পীদের হাতের তৈরি দেবী দুর্গা রয়ে গেছে অমলিন, দেশ কালের সীমা ছাড়িয়ে। আবার এই মহালয়া সূচিত হয় রেডিও তথা আকাশবাণীর মহিষাসুরমর্দিনী দিয়ে, যা প্রতি বাঙালিকে এখনও নস্ট্যালজিয়া করে তোলে। তা সে যত ইন্টারনেট থাকুক, থাকুক মোবাইল, সিডি, ডিভিডি বা আধুনিক প্রযুক্তি, এখনও মহালয়ার দিন ভোরে উঠে ঘুম জড়ানো চোখে রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিকদের শোনা এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সর্বস্ব যুগে মানুষের ভুলতে বসা পিছিয়ে পড়া রেডিও এনাকে নিয়ে আমার ডকুমেন্টারিটা ছিল এই দিনটিতে। আর তখনই মনে পড়ে এই মানুষটিকে, অমিত রঞ্জন কর্মকার। ঘরের বিকল অবস্থায় পড়ে থাকা রেডিওকে সারিয়ে তুলতে একমাত্র ভরসা। আমি 76-এ নভেম্বর থেকে এখানে কাজ করছি। তখন অল্প বয়স ছিল আমার, তখন বয়স কত হবে, 18 হবে। তখন আমি কাজের চেষ্টা করছিলাম এদিক ওদিক করে। তা বাবার এক মামাতো ভাই শঙ্কর রায়, শঙ্কর কাকা যেতাম, ও একদিন কথা চলে আমাকে, এই কথা চলে বলতে বলতে রেডিও কাজে নিয়ে নেবো। ওদের মানে এই ধরনের ব্যবসা ছিল, সেই থেকে আমি আস্তে আস্তে এখানে এলাম। তারপরে 2 পয়সা 20 টাকা পয়সা, তখন আর মূল্যায়ন অনুসারে 20 টাকা পয়সা আমার লোভ এসে গেল, কাজ করলে পয়সা পাবো। আমার নাম উঠে গেছে প্যানেলে, ইন্ডিয়ান নেভি নাম উঠেছিল 77-এর। তখন ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, আমার প্যানেলের নাম পর্যন্ত উঠে গেছিলো ইন্ডিয়ান নেভি। তখন আমার নাম যোগ সব হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে হতাশ ছেড়ে দিই, যা হয়। তো এই কাজ করতে করতে এই লাইনে চলে আসলাম। পারিবারিক ব্যবসায়ী ধরা বাপ ঠাকুর যারা ছিল অ্যাকচুয়ালি স্বর্ণ কাজ ছিল, গোল্ড স্মিথ। এদিক ওদিক কাজ করার চেষ্টা করি, টুকটাক এদিক ওদিক করেছি, চলে গেছে। এটা দিয়ে পেশা নিয়ে নিয়েছি। আর ভাবিনি যে ভাবিনি ভবিষ্যতে কী হবে না হবে, এইভাবে চলে এসেছি, কিছু করার। সুদীর্ঘ সময় ধরে সামান্য টাকার বিনিময়ে রেডিও সারিয়ে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য বাঙালিদের পাঠিয়ে দেন মহালয়ার পুণ্য জগতে। সেসব কর্মচারী বেশিরভাগ ঘটি মোহনমান সাপোর্টার ছিল। ওরা খেলা রিলে শুনতো, সেই রেডিও তাদের শাড়ি দিত, পয়সা 20 টাকা 25 টাকা, তখনকার 20 টাকা 25 টাকা, তখনকার ভ্যালুয়েশন মূল্যায়ন অনেক মূল্যবান। যখন যেমন পেতাম মানুষের কাছ থেকে নিতাম। খেলার জন্য আমাদের কাজ থাকতো, প্রচুর কাজ ছিল, এই সময় প্রচুর কাজ ছিল। বাস্তব কথা বলতে হবে, যুগের পরিবর্তনে রেডিওটা আস্তে আস্তে পিছিয়ে এলো। আজকের প্রজন্ম যারা 20, 22, 25, 30, তারা রেডিও সম্পর্কে আগ্রহ নয়। এটা বয়স্ক যারা 50, 60, 70, তাদের কাছে রেডিও কিন্তু ছিল। রেডিও চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বলে গেছে আকাশবাণী নাম দিয়েছে, তার সত্য রেডিওটা আকাশবাণী। অথচ তার দিন গুজরান হয় আর্থিক অনটনে। তার পুত্র অর্থাৎ নবীন প্রজন্ম আসেনি এই পেশা। বলতে দ্বিধা নেই, এই মহালয়া আমাকে প্রচুর কাজ দিয়েছে। 1 মাস আগে থেকে আমি কাজ করেছি, 1 মাস আগে বাড়ি যেতে পারিনি। রাত্রে ওখানে ডিম পাউরুটি কি ঘুগনি পাউরুটি খেয়ে কাজ করতে হয় রাত্রেবেলায়। কিন্তু কাল ওই দিন মহালয়া দিতেই হবে আমাকে। 100 পিস ধরে রেখেছি, 100 পিস কাজ দিতেই হবে, যেই করে মহালয়া। অন্য কোনো অনুষ্ঠান দরকার নেই, অংশগ্রহণ বলে তো আপনাকে অন্য কিছু করতে হবে না। কলকাতা মিডিয়াম মহালয়া শুনে দিন, আর কিচ্ছু না। এখন অনেক অনুষ্ঠান চলে এসছে। কলকাতা মিডিয়াম ভোর 4টে, কোনো রকমের ভোরে, এখানে ভোর 3টে 2টো আইটেম লোক বসে রয়েছে। আমি ভয় কাঁপিয়ে মারতে পারবো না, কাজে 3-4টে সেট আমার কাছে থাক। তখন তো এসি চ্যানেল ছিল, ব্যাটারিতে বেশি রেডিও চলতো। বাঙালি একটা দিনের জন্য মহালয়া রেডিও চাই করতে হবে, যেই করেও। মহালয়া দিন আমার পয়সা দিয়েছে, মিথ্যা বললে আপনি। মহালয়া আমার ফুটানি, গর্ব, অহংকার। আমি এখনো দায়িত্ব নিয়ে বলছি, মহালয়া চিরকাল বাঙালির। সেই বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, বাণী কুমার, যার আসল নাম হচ্ছে বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, পঙ্কজ মল্লিক, মহালয়া আর 3টে নাম। এই নাম এই থাক অবিস্মরণীয়। এই মহালয়া আমার রুটি রোজগার দেয়। তবে এটা ঠিক
মহালয়া বা তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে তো কাজ কমে যাচ্ছে, যত পুজো দেরি করে হবে আমার কাজ কম বেশি থাকবে। অমিত রঞ্জনের অবর্তমানে তাহলে আগামী দিনগুলো বিকল রেডিও সারিয়ে দেবে কে? কে আমাদের করে তুলবে নস্ট্যালজিক? পূর্ণ মহালয়ার ভোরে কি বাঙালিরা আর ফিরে পাবে না এই দ্রৌপদী আয়োজন, যেখানে ঘরে ঘরে আওয়াজে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র করে চলেছেন স্তোত্রপাঠ? বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিকদের অপূর্ব কণ্ঠস্বর কি থেমে যাবে চিরতরে? Today I'm very much happy to be here today. খুব ভালো লাগছে আমার এই মানে এক্সপিরিয়েন্সটা সত্যি খুব মানে এটা মানে কিভাবে বলবো আমি সেটাই বুঝতে পারছি না, বাট ফিলিংটা খুব ইমোশনস, ইট হ্যাজ ইমোশনস ইন মি। সো ইয়া, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর গিভিং মি দিস টাইম। আই এম হ্যাপি। Thank you so much, Ankit. Please stay with us for some more time. I request Principal Ma'am to please come forward and hand over our gratitude to our ex-student. So let's have a huge round of applause for ex-Augustinian, right? That is what all of you are, and he is for life. Thank you so much, Ankit, for coming and sharing such insightful details about the careers related to photography. Till the stage is being set for our next extremely interesting panel discussion on careers related to law, and I know many of you are waiting since morning for this particular panel discussion. So as the stage is being set, I request Anturja and Akansha to come forward for a short performance as the stage is being set. Anturja and Akansha, the stage is all yours. Come on. कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना ठौर टिके ना पाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव, कैसी तेरी खुद गर्जी, ना धूप चुने ना छाँव। मस्त मौला मस्त कलंदर, तू हवा का एक बवंडर, बुझ के वो अंदर ही अंदर क्यों रह गया रे कबीरा, मान जा रे फकीरा, यूं ना जा, आजा तुझको पुकारे
children? It's a favorite song, okay? All right, so moving on to the panel discussion that many of you were waiting for. That is a panel discussion on careers related to law. And today we have with us two extremely eminent personalities who have graciously given us their time and joined us here today. So joining us today is Mr. Arindam Ganguly, who is an accomplished lawyer with over 25 years of experience in the legal field. He focuses on civil litigation, matrimonial matters, real estate matters. He focuses on civil litigation. Mr. Ganguly is known for his drafting and sharp analytical skills, meticulous attention to details, compassionate approach towards his client, and a passionate commitment to achieving the best outcomes for his clients. Sir, I request you to please join us on stage, and I request our dear students to have a huge round of applause as we welcome sir on stage. At the West Bengal National University for Judicial Sciences, Mr. Jana is an experienced legal specialist with a demonstrated history of working in the law practice industry, skilled in conducting criminal trial, bail trial, anticipatory bail, revision appeal in various district courts and High Court of Calcutta. Thank you so much, sir, for joining us, and I welcome you on stage, and let us have a huge round of applause as we welcome our second panelist for this afternoon. May we have the microphones, please? So, my first question, sir, is for Mr. Ganguly. So, what skills and strengths do you feel are essential for being a successful lawyer? Is academics good enough? Because we always focus more on academics. So, is that enough? Good afternoon, children. It's really an honor today to be with you amongst all, to speak about a subject which is ever evolving. Now, law is something which is very much encompassing. The moment you step out of your house, you have every minute detail which somehow or the other relates to law. Now, the question which I have been posed now is what skills basically one needs to be an accomplished lawyer. Now, see, there are a number of skills. It's not only academics. Academics is definitely required. You need a very good academic knowledge that is definitely going to help you out. But apart from that, the skill which one needs is an extremely good analytical skill. Now see, to be a good lawyer, you will have to analyze a huge number of documents and information. To discern what is needed from there is a skill which a good lawyer needs. Besides that, he needs perseverance, he needs patience, he needs a good communication skill. Because see, a lawyer will have to communicate with his clients, with his fellow lawyers, with the judge, and nowadays we are coming up with modern out of the court settlement techniques like mediation, where you will have to communicate with your other clients, rather their adversaries. So there you will have to be a very good negotiator as well. But the basic thing, what we have learned since we were in the law school, or rather that is the basic definition of law is nothing but common sense codified. So for that, in order to be a good lawyer, you will have to have a very strong common sense. That will make you indeed a very good lawyer. And last but not the least is you will have to be
empathetic. That is a sense, that is a thing, that is an element which every good lawyer should have. That is empathy. Besides having you should be ethical. Your integrity is very important. And apart from that, well, everybody knows that law is based on a set of rules. Law is based on precedents. But apart from that, you will have to think out of the box. Who knows? Somebody from here who is sitting in front of me someday might come up with something which is out of the box that might bring in a revolution to the world. Something you can see. A lawyer, always you will find in the history books that lawyers basically have come up with revolutionary ideas. So this is a skill which most of the students will have to cultivate. It is just not academic skills. Thank you so much, sir. Sir, being an English teacher, I just caught on to the word communication. So children, in law as well, you need communication. So, along with everything else that sir has said. Thank you, sir. Sir, my next question is for you. After school, what should be the next step for our students who wish to pursue law? And for example, what types of entrance exam, or is there any other competitive exam that they can sit for? Hello. Hello. A very good afternoon to all of you. The students, it's great to be here. I do not know how many of you actually are aspiring for law as a career. I'm in doubt. Okay, there is one hand. Most of you, I don't think you have any idea about how the court functions. You only have the idea from the movies, like Suits, like Pankaj Tripaঠি's, this one. But court actually functions in a different way. It's sometimes you may feel that it's much more thrilling, but it also, in another hand, it's also mundane. A day-to-day job is not very much something like you may excite. But that will be later. First, career, law as a career, some of you would like to have joined. But for that, as Arindam has said, I just would like to add, once, Earl of Eden, John Scott was asked this question by a mother, and she stated that, see, my son also wants to be a lawyer, just like you. You're an earl. So he said, very well, if he wants to join, there is only one criteria, is that if and only if he wants to work like a horse and live like a hermit, then only you can try to become a lawyer. If you think that it is more of just like a glamorous world which awaits for you, it's always not like that. If you want to pursue the law career, apart from analytical field, the logical development is also very much required. From that starts from afterwards, after class 10. There are various ways how you can prepare. There are entrance examinations nowadays. In our days, there was no such entrance examination. We could join the law stream just by with the number of HS or higher secondary. But nowadays there are national level test, state level test. Like in national level, it is a CLAT, Common Law Academic Test. There, all the NLUs, that is National Law University, there are almost 25 to 26 national law universities, and there is a common law entrance test, academic admission test. Only if you sit in that test, there are about 3,000 seats all over India. If you can crack the test, you can join any of the NLUs. Those are the preferential colleges, national law universities. There are also state universities like in Calcutta University. There are many colleges, government colleges. There are 4 government colleges like our Hajra Law College, Surendranath Law College,
Jogesh Chandra Chaudhary and South Calcutta Law College. There are private colleges also. But if you want to get into law entrance, then you must, if you want to sit for CLAT, then you must start your preparation from 11 onwards. Because nowadays, CLAT examination, it is conducted prior to your board examination. That means December, that means for 20, if you want to join in 2024 session in law, then the CLAT examination for 2024 will take place in December 2023. All right, so your preparation should be from 11 onwards. But I would like to suggest, don't neglect your board examination too, but that also matters. So anyway, this is the basic idea of admission test. So sir, you are saying like they can get into law even if they do not qualify CLAT? Yes, yes. As I told you, CLAT is only necessary for entering into national law universities. That is like WBNUJS, West Bengal National University of Juridical Science. This is a national law university. Like if you want to Ram Manohar Lohia National Law University, like NLSIU, which is at Bangalore. There are, as I told you, there are 25 to 26 national law universities. Only one thing, Delhi National Law University, still now, they conduct their own examination. And Meghalaya, there is, I think, Meghalaya National University is recently found. They are also conducting their own test. But both, they all will be merged very soon with CLAT. All right. Okay, so children Just preparation. only, if you want to enter into state level colleges, then you can sit for Calcutta University examination. They have the affiliated colleges as well as government colleges. So you will have to sit for some sort of entrance examination, be it CLAT, be it the university's their own examination, but you will have to appear for them, and the preparation should start, as sir said, right from class 11, if that is what you want. Sir, my next question is for you. Students who want to pursue law, what subjects do you think they should focus more? And a common question that comes from our students is that political science. So is political science mandatory? Do they have to have political science? Or somebody who does not have political science, can they pursue law in the future? See, according to me, that is not mandatory. But, well, definitely political science is going to give them some sort of help, because political science definitely covers the constitution. Now, if anybody is aspiring to become a constitutional lawyer in the days to come, so political science will definitely help them, because the constitutional studies are a part of the political science curriculum. So I think that will definitely give them a help, but it's not mandatory. We do have students, rather, I never had political science in my curriculum. I never had political science, but well, in the days after when I took up law as my subject, we learned, this was a process, this was within our curriculum, the rest part, constitution was a part of our curriculum. So it's not mandatory. There is no prerequisite think when it of comes. that sort. I think nowadays 11, 12, they have some kind of constitution in their syllabus itself. Basic constitution they have in their syllabus. So there is no prerequisite when it comes to subjects. Okay, so my next question is for you. So there's a common belief that many of us have, our students also have, that law as a career, it's very tough, it's very competitive. And you know, aspirants, they need to struggle a lot in order to get success in this field. So sir, what is your take on this idea? Absolutely right. Law is a very tough career. Law, there is every day you will find that struggle, at least for initial days. When we started practice, we were also told that, see, there are various type of stages of practice. Number one stage is that
no work, no pay. There will be no work, Al will not get any payment. Then there will be some work, no pay. He will get some work, but then even then he will got no payment. The third stage is some work, some pay. Kichu কাজ আসবে, কিছু টাকা আসবে. And the final stage, if you can endure to that stage, then there will be no work, only pay. So that is the thing. If you can endure that much, if you can sustain, but this sustainability matters. This sustainability matters. But I must say, there is also a thrill. Each and every day you will get to know the color of the human civilization, or you can say the psychology of various type of psychological things and problems, and you will feel challenged to solve those things. If you have that attitude in mind, law is for you. So it's a career that will take little test of patience. Yes, that is there. Well, basically what I'll add upon is, children, we don't want to discourage you from pursuing law as a career, but yes, definitely it requires a great deal of struggle. Well, for first generation lawyers, it's indeed a very tough initial stage, but that should never discourage you from pursuing this as a career, because over the period of years, when your hair starts graying, you will find this indeed a very, very interesting, very challenging career. We face new problems every day. We come across people from all strata of the society. And basically these challenges are really, at times you might feel, well, there is nothing beyond this. You have come to a dead end, but then again you see light. So this is something really which is very, very interesting, very challenging, and it's very satisfying. When you get that success after this, it's so satisfying. You may not be paid always for that, but the satisfaction which you get, well, that is only yours. And being if you are in High Court or in Supreme Court, when you will find your name is appearing in a judgment, and that judgment is being circulated throughout the state, and that judgment is becoming a law for the state, the human lives are being guided by the judgment in which you have appeared, then you will feel something which cannot be measured in money. Definitely, sir. That's a satisfaction in itself. So, sir, my next question. Can you just tell us something about, apart from being a lawyer, what are the other career options, career opportunities related to the legal field? Well, see, as I have told you, law is not static, and as our economy is developing, new careers, new opportunities in law are coming up each and every day. Now recently, with the development of AI, a new strata in this legal career has opened up. See, now you have a person, apart from becoming a lawyer, you can pursue the field of, say, mediators, conciliators. Then you can be if you're interested in academics, you can pursue a career in teaching. You can become, you can become, now arbitration laws are there, you can become arbitrators. Now apart from that, there is the opportunity of becoming a judge. That is also there, and I think Achin is going to add upon that. Judge? No. Not the judge, basically the careers apart from being a lawyer. So, what I would like to add with that is that
this is definite a thing that there are new arenas are being developed as the technology is more being developed. So the conventional practice, conventional type of lawyers, they will always be there, just like a civil engineer. They will always be there. But there are other things like, as he said, that you can join as a you can sit for examination for public prosecutor, you can sit for examination of judiciary, you can, many banks require their lawyers, many private companies require their lawyers, the companies, entities, firms require their lawyers. So nothing happens without law. Nothing happens without law. Law is everywhere. So if you want to, if you just have to seek. There are many n number of opportunities nowadays for a law graduate. Okay, so just don't feel that if I can't practice, then I won't be able to earn. No, it is not like that. So like as you were saying, private companies also have lawyers. So corporate law, right? That is basically, so that's a big opportunity now. Corporate lawyers, the opportunity is enormous. The payment structure is much more hefty, or you can earn a good amount of money at the end of the day. This is good one. Law firms are there. They are hiring lawyers. So next question would be, what education do we need if we want to become a legal secretary, and how perspective that is as a career option? I think Mr. Ganguly would be better. Yes. Now see, exactly would somebody explain the question which has been given basically? Legal secretary, what does one exactly want to mean by the term legal secretary? Because see, there is no such thing as such. Legal secretary, basically what we were given to understand is a person who assists a lawyer or a judge, right? Now if that be the role, then you don't need a very definite set of qualification for that. You may have a law degree, you may not have a law degree, because you will be assisting a lawyer or a judge. So for that reason, you'll need a good communication skill, a good writing skill, proficiency over English. These are the basic skills which one will require to be a good legal secretary. This does not require any legal training or No. anything of If that sort. somebody has a law degree, well, definitely that's going to be an added advantage. But legal secretary will not necessarily require a law degree. Thank There you. is there is another one concept of company secretariatship, CS. There, if a person knows the law, that helps, because the CS, if a person who has the CS degree as well as law, that helps her or him to build up a career. But concept of legal secretary, as he stated, there is no such kind of paralegal. The concept of paralegal is I think in foreign countries, but not so much prevalent in India. Thank you, sir. Thank you for clearing that confusion for us. Thank you. Okay, sir, do law firms prefer candidates who have a law degree, or is a law degree absolutely like compulsory? Like coming from a nationalized college, or if it's a private institute, or if it's a nationalized university, as you were saying, is there any demarcation in the acceptance? Like if I'm coming from a private college, my acceptance will be a little different. If I come from a nationalized university, my acceptance will be a little different. Like practically, in the field, what do you say? Like on text, we might say, no, it's all the same. But in the practical field, sir, what do you feel? Well, see, basically the thing is, so far as the acceptance rates are concerned, so far as law firms are concerned, so if somebody is coming from a college which in the hierarchy is higher placed, so obviously he is going to have a better opportunity in law firms. Now,
the leading law firms will obviously want to recruit from those colleges which are higher up in the hierarchy. Now see, nowadays I will add, when you were asking about the law Public colleges. and the private, like the Exactly. Now see, demarcation. nowadays, recently IIT Kharagpur has come up with a law degree. IIT Kharagpur is offering a law degree. Now, it definitely has a entrance exam for that, but well, anybody who passes out from IIT Kharagpur with that branding will obviously have an edge. You'll have to appreciate that. Apart from that, we are having premier law institutions of the country today. We are having OP Jindal. Apart from the national law universities, OP Jindal being a private law institute, it is giving its students a huge exposure. They are having exchange programs with different international law colleges and universities. Their students are going abroad, their students are getting this exposure. So this definitely gives their students an edge over the other students. And law firms will definitely would like to have students who have such experiences. Sir, National laws universities in this way, as he said. See, national law, the student who passes CLAT, so they have appeared in a all India basis test. They have been selected. Those are 3,000 premium candidates. So they will always get preference over any other private colleges students in a law firm. But as you said, before the judge, if he is, whether he is an NLU passed lawyer or he is a private institute passed lawyer, doesn't matter. so basically when you are fighting it out in the court, so that time it is your common sense, as sir has said. That time skill. Skill. And you know, what we say, a good lawyer knows the law, but the best lawyer knows the judge. Well, Let's have a huge round of applause for that. I won't correct him, I'll add upon him. This is a good lawyer, this is not my word, this is the word of our, he was a bar at law, he was our ex-chief minister, you may not, you might have heard about him, Mr. Siddhartha Shankar Roy. In his words, I was fortunate, I was hearing him someday, he said, a good lawyer need not know the law. A good lawyer should know where the law is. That is more important. So street smartness is also required. This is why, because there are umpteen number of laws and it is not possible for us to know the law. But we must know where is the book, in which book I can get the law, and where can I find that book. This much. Otherwise it is not possible for, because there are so many acts, so many rules. It is impossible to remember all those. Absolutely right. And it's not static, more or less, right? So a lawyer needs to go on researching. It's a process of continuous, well, this is something, if somebody thinks that after I pass law, I am finished off with my studies, that doesn't happen. You'll have to go on studying throughout your life. This research work will have to be carried on till you practice, if you are quitting practice, that's something else. But if you want to go on with your career, you'll have to study till the last day of your profession. Continuous evolvement, continuous change, Exactly, and exactly. adapting oneself. Exactly. So students, you can understand that it's not a process that ends anywhere. It's a learning that continues till you are working in the profession. Sir, if you can explain what is commercial awareness? Awareness about what? Like say there are commercial laws. Yes, so how will our students, like as you were saying, there are too many laws. See, in corporate laws, the commercial laws basically deals with the
corporate sector, right? So if a person wants to become a corporate lawyer, those are essential things. Like say, and tax law, that is also a very essential thing if a person wants to pursue in that road. Say, sell tax, say GST, thereafter Factories Act, labor laws, these are all the things that they must take into consideration. Income tax laws. Act, right. These are the laws. But so far the other sectors are concerned, like in criminal law, we commercial laws rarely comes into our juncture. We takes into account more on, we consider it more on penal laws. All right, sir. If you could share something with our students about your journey, about your experience, something very, and something that has inspired you, and if that can be that can act as an inspiration for our students. I would ask you also the same, sir. Very well. See, I have not selected law. When I joined in this field, or I entered into the university, prior to that, I have no idea. I had no idea. So somehow circumstances was there like this that I had to enter into the field of law. Now I am a first generation lawyer. I do not know how many of you have lawyers in your family. But nowadays, in earlier time, law as a profession used to be a family profession kind of thing. That father is lawyer, son is lawyer, grandson is lawyer in this way. Father is judge, son is judge in this way. But after this introduction of 5 years course, this concept had been changed. From this family or legacy, it has now been opened for all. Okay, so even first generation can enter into this law profession, just like me. I didn't have anybody in my family who were from law profession. But once I entered into the university, somehow I started liking that challenge, or that problems and solutions, and very nuances of law and legal things. This created the sparkle. Subsequently, when I joined the profession, I got a very eminent person as my senior, late Mr. Sanatan Mukherjee. He also knows him. And he was actually basically all of us senior. He was like a father figure like this. He was the best criminal trial lawyer in West Bengal at that time. And I assisted him in some of very important cases of his career. And I learned and I saw that how the criminal trial, when that you see in movies, that Judge Sahab, thair jaiye, kuch bolna hai. Prior, I also had that idea. But when I entered into court first, then the experience was absolutely different. Then when I interacted with the client, interacted with the police officers, interacted with the judge, that experience is out of the world. I didn't have any idea that it would be so thrilling, so engaging. And thereafter I started earning some money. That also added as an incentive. Now when I get criminal, I get to move throughout the state, even out of the state. When person comes and engages me, when they entrust their lives in our hand. See, there is very little different between a doctor and a lawyer. Death and life are ekpa jele ekpa bele. E duto kintu pray eki jinish. Nobody wants to get into jail. It is just like a hell. So
everybody wants to get out or stay out of jail. And similarly, in medical profession, nobody wants to die. So whoever comes with us, to us, they entrust their life in our hand. And that responsibility, that accountability, okay, that keeps us engaging. And that is the extra incentive. And as Mr. Ganguly has stated, that you have to remain ethical. You have to remain ethical to your profession. You have to be truthful to your profession. That much. Thank you so much, sir. Mr. Ganguly, you can share your experience. As Achin said right now, I am also a first generation lawyer. My journey started way back in the year 1997, when I first stepped into the threshold of Howrah Judges Court. My then senior was one Mr. Ranjit Kumar Mitro, and initially we had at that point of time, there was a rule that you will have to remain as a trainee under some senior counsel for 1 year. Now that 1 year basically was a test of your patience, your perseverance skill. You were not permitted to speak before the court, save and except seeking an adjournment. At best you were allowed to say, well sir, my senior is coming. You didn't have a place to sit in the bar library, and literally your work was to stand behind your senior for the entire day. After spending nearly a year like this, I got my enrollment in the month of July 1998. And unfortunately, my senior died in the year 1999, 26th of December 1999, I lost my senior. And that was yet one more gate crashing for me. It was very difficult, because those were my early years. I didn't know what to do. I did have a little, those were the beginning years, and I was just a toddler in this profession at that point of time. So after a year, I joined one Mr. Shubhendu Dotto's chamber. Now, there is a difference between civil litigation and criminal litigation. Civil litigation apparently might seem, well, this is so mundane, it basically doesn't give you any interest. But if you go deep inside it, civil litigation is very interesting. And civil litigation, Achin may not agree with me. I will say civil litigation, if civil litigation is ocean, if civil law is an ocean, criminal law compared to that is a lake. No, I do agree. We don't want any disputes here. No, I have no dispute. কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে এই লেকের জলটা একটু বেশি দামি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। This I do agree to that. ওই লেকের জলটা অনেক বেশি দামি। মানে এটা বিজলারির লেক। So it's a big ocean but a more precious lake. No. But I must say the lake is much more precious. No, must agree যে যদি লয়ার যদি হতে হয় সিভিল লয়ার, মানে সিভিল ল, অ্যাকচুয়াল ল, আমাদের actually we have got three books that is we consider our just like a Bible, Quran or Gita, like IPC, CRPC and Evidence Act. We live by these three law, and they have umpteen number of laws. So it is, their job is much tougher. Exactly. No lawyer can say that I know all the laws of the world. Nobody can say, of the country at least. Well, after that my journey began. I started finding interest in those big fat books, and today here I am. And you might say, if, well, he was there with me,
I would like to refer to one case which basically happened with us, with the lawyers. You might have seen it in the TV, you might have read it in the newspapers. It took place in the year 2019. The lawyers at the Howrah court were beaten up by the police, and I was fortunate. There was a one-man commission who was appointed, Justice Kullanjyoti Sengupta. I represented the Howrah court lawyers, and that was a very difficult role. I won't say it was a sort of difficult role because I was representing the lawyer. Being a lawyer, I was representing the cause of the lawyers, and that was really an experience. That matter is still continuing. He was also there with me. We fought it out together. The fight is still on. The case came actually in the evening. We entire night we were awake. We drafted, and the next morning the matter was filed. I left his chamber, I think, around 4:30 a.m. So that was the thing. But I must say, there is no timing in profession of law. This one thing I take liberty to mention. That if you think that law practice or law profession has got a timing, then you are mistaken. Law is just like a jealous mistress. It demands 24 hours of your time. Okay, if you want to become a good lawyer, the best of the best lawyers, they rarely get time in other things. They rarely get time. When I joined the profession after 2-3 years, he also knows that person. Recently he has died. He afterwards became a judge of Calcutta High Court, late Honorable Justice Pratik Prakash Banerjee. Once I wanted to consult a case with him. I asked, দাদা আজকে এই মামলাটা আছে, তোমার কাছে একটু যাবো, কখন যাব? 2:30টায় চলে আয়। 2:30টায় তো কোর্ট আছে। বলছে দূর, আর দুপুরবেলা বলেছি নাকি, রাতে? রাতে 2:30টার সময় আমি তোমার কাছে আসবো? বলছি তাহলে তো আমি টাইম দিতে পারবো না তোকে। দাদা একটু কনসিডার করো, আমি 10টায় চলে আসি, তুই এসে বসে থাকবি। তো আমি I went to his chamber by 10:30. He literally kept me waiting for around 12. Thereafter, I don't know what happened. He then called me. I went to his chamber. He had a antechamber. I went there inside, consulted. 1:30টার সময় যখন বেরিয়েছি, রাস্তায় তখন কুকুর টুকুর সব ঘুরে বেড়ায়, কেউ নেই। বাড়িতে ঢুকেছি যখন, তখন বাইক ছিল, বাইকে করে যেতাম। 2:30টার সময় বাড়ি ঢুকলাম। So this is the thing. If you want, even nowadays, if you see original side lawyers, he also knows that their chamber starts from 10:30 p.m. These kinds of they don't have time. They don't get time. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you for sharing such insightful points for all our students. We are really happy that you could join us, and I would ask you to wait for some more time, and I request our headmistress ma'am to please come up on stage, and we have a small token of gratitude and appreciation from our end. We are very happy to be here. যে গান দুটো যেজন গাইলো না, খুব সুন্দর গেয়েছে, দারুণ গেয়েছে, দারুণ। I'm really too fantastic. Wonderful voice. Wonderful voice. Dear children, let's have a huge round of applause for the lawyers in house. We have Mr. Arindam Ganguly and Mr. Ochinjana. Mr. Ochinjana being felicitated by our headmistress ma'am, Mrs. Otri Mitra. Next we have Mr. Ganguly. We have Mr. Ganguly, who is being felicitated by our headmistress ma'am. Let's have a huge round of applause for Mr. Ganguly.
Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for doing the honors. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much for coming. Ma'am? So that was a really engaging and informative session on careers related to law. I'm sure all of you have learnt a lot, and we are awaiting our final performance of the day. I think all of you know who is our final guest speaker and also a performer, our guest performer. Before that, I would like to welcome two of our very special guests who have joined us, Krishnendu sir and Juma ma'am. Thank you so much for coming. It's always a pleasure to have you. So before we move on to our final speaker and performer, Mrs. Lopa Mudra Mitra. So before we call her on stage, we have another special performer for all of you. Any guesses who is the special, very popular one, I must say. Any guesses? Any guesses? You can see him standing there. So let us have a huge round of applause and welcome none other than Ishan Sengupta on stage. Ishan, come up. Sound like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh feel me. Shining in the sailing sun like a pearl upon the ocean, come and feel me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों तले तुमसे न जाने क्यों। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। या है ये जिस्म तूने रूह भी चूम ले, अल्फाज भीगे भीगे क्यों है मेरे। हाँ यूं चूर हो के मजबूर हो के
कतरा कतरा कहे एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे दो बेखबर भीगे बदन ओ बेसबर भीगे बदन ले रहे रात भर अंगराइयाँ बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा कैसे बताए कि तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की देखो जुबा की आंखें तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ आ जाए से में तू मेरे तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी मुझे खुद से जोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी सजरा सवेरा मेरे तन पर से कजरा तेरा तेरी जलती लो कजरा सवेरा मेरे तन भर से कजरा तेरा तेरी जलती लो कतरा मिला जो तेरा तर पर से ओ मौला मौला कुन फाया कुन 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 फाया कुन कुन फाया कुन kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun faya kun जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही माया पाया कुन पाया कुन सदखल्लाहुल अलीयुल अज़ीम Thank you so much, Ishan. And students, I think one more round of applause for Ishan for that wonderful, wonderful performance. As usual, Ishan, you have mesmerized us. So finally, dear audience, dear students, we are at the penultimate stage of our program. We've been waiting for this guest speaker for a very, very long time. I know all of you are interested to listen to her. All of you are excited to listen to her. So I will not waste much time here because you listen.
শুভ সন্ধ্যা। আমি জানি না এই গলাটা ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে তো আমার, তাহলেই হল। আমি খুব খুশি, কারণ সেন্ট অগাস্টিন ব্যারাকপুর সব থেকে যে সময় তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তৈরি হয়েছিল সেই সময়টা হচ্ছে কোভিডের সময়। এবং যখন আমরা সবাই বাড়ির মধ্যে আটকে রয়েছি, সেই সময়টা ছোটদের কাছে যেমন একটা জানলার মতো আমি এসেছিলাম, ঠিক তেমনই ছোটরাও আমার কাছে একটা খোলা হাওয়ার মতো, খোলা বাতাসের মতো আমার জানলায় এসেছিল, এবং সেটা এই সেন্ট অগাস্টিন ডে স্কুল ব্যারাকপুরের থ্রুতে। সেই জন্য আমি গোটা জীবন ওই সময়টার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। আজকে আমাকে আমার আগেই ওর নাম বোধহয় কিষান, না ঈশান, ঈশান আজকে আমার আগেই গান গেয়েছে। আমি আসার আগে খুব সুন্দর গান গেয়েছে, মেডলিগুলো সুন্দর করে ও অ্যারেঞ্জ করেছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, একটা গানের একটা তাল থেকে আর একটা তালে চলে যাওয়া, একটা সুর থেকে আর একটা সুরে চলে যাওয়া, সেটা ও খুব মন দিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, ও ইন্টেলিজেন্টলি করেছে এবং প্র্যাকটিসও করেছে খুব বেশি। সবচেয়ে সেটা আমি বুঝতে পারলাম। তা আজকে যে কথাটা বলবো, কথা বলার আগে আমার মনে হয় যে আমি সবাইকে ছোটদেরকেই যে গানটা একটু শোনাতে চাই, সেই গানটা হচ্ছে আমার ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস। তা আমি জানি না ছোটরা জানে কি না এই গানটা, এখনকার ছোটরা। যদি কেউ জানে সে আমার সঙ্গে এক গলা মিলিয়ে গাইতে পারে, আর যারা বড় তারা নিশ্চিত জানে, মানে যারা এখন এখানে পড়াচ্ছে, কেননা তাদের ছোটবেলাটা আমি একটা স্বপ্নের মতো গান গাইতাম এই গানগুলো, এটা আমি জানি। তা আমি একটুখানি ওই গানটা দিয়েই শুরু করব। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস, ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস, ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। এই কি তোদের চাওয়া নাকি ভর করেছে কালের ভূত, ভূতে পাওয়া ছেলের দল, কেবল বড়ই হবি খুব। ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস, ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। এই যে একটা বড় কথা বলা রয়েছে। হ্যাঁ, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। হ্যালো হ্যালো মূল কথাটা বলা রয়েছে যে আমার আর একটাও বদ অভ্যেস আছে, সেটা হচ্ছে আমি খালি পা ছাড়া কোনো কাজ মন দিয়ে করতে পারি না। আমি যে 30 বছর গান গাইছি, এত বছর আমি সে মাঠে হোক ঘাটে হোক নোংরা হোক, অনেক সময় কাঁচও থেকেছে স্টেজে, আমি কোনোদিনও খালি পা ছাড়া গান গাইতে পারিনি। না, এটা আমার একদম বোধহয় ওই মাটির সঙ্গে কিছু একটা কানেকশনসের দরকার হয়, এটার জন্যই আমি পারি না। তা যে কথাটা বলছিলাম, যে ডাকছে আকাশ ডাকছে বাতাস, ডাকছে মাঠের সবুজ ঘাস, ও ছেলেরা, নট অনলি ছেলে, এখানে মেয়েরাও আছে। গানের লিরিক্সের জন্য এবং গানের ছন্দর জন্য ও ছেলে মেয়েরা বলা হয়নি, ও ছেলেরা খেলা ফেলে শুধুই কেন পড়তে যাস। তা এটা আমার মতো একজন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন তো আমাদের এখন যেমন একটা ভীষণ পড়াশুনোর চাপ, তখন আমরা পড়াশুনো করতাম কিন্তু এত চাপ ছিল না। কিন্তু আমার মতো দুষ্টু ছেলেপিলে যারা একেবারেই পড়াশুনো করতে ভালোবাসে না, শুধু গান গাইতে ভালোবাসে, তাদের অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল। আমি একবার খুব খারাপ নম্বর পেলাম অঙ্কে। তা আমার মা বললেন যে না, আর গান বাজনা করতে হবে না, তুমি শুধু অঙ্ক করো, পড়াশুনো করো। তা সেই সময় আমাকে বাঁচিয়েছিলেন আমি এই গানটির যিনি তৈরি করেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়, তিনি
আমি বড় হয়ে যাবার মানে আমি যখন ওনার কাছে পড়াশুনো করতে শুরু করি তখন আমার 12 বছর বয়স। আর এই গানটা যখন আমি রিলিজ করেছি, যখন রিলিজ হয়েছে তখন আমার বয়স 30-এর ওপরে। কিন্তু যখন লিখেছেন উনি এই গানটা তখন আমার মতোই কোনো একটা মেয়ের কথা ভেবে লিখেছিলেন, যে মেয়েটি পড়াশুনো করতে ভালোবাসে না, যে গায়িকা হতে চায়, কিন্তু কিছু করার নেই। পড়াশুনো এমন একটা জিনিস, সে গান গাই, কি ছবি আঁকি, কি কবিতা লিখি, কি যে কোনো কাজ করি, মানে যে কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ আমি করি যেটা মন থেকে করলে এবং একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকলে করা যায়, সেই কাজটা করার আগেও কিন্তু সব থেকে আগে দরকার পড়াশুনো করা। কারণ যদি লেখাপড়াটা আমরা মন দিয়ে না করি, আর আমার তো উনি গুরু, আমার বন্ধুও ছিলেন, আমি বলি আমার ফ্রেন্ড ফিলোসফার গাইড। তা তিনি নেই আজ 1 বছর হলো, 2 বছর হলো কোভিডে চলে গেছেন। কিন্তু তিনি একটা কথা বলতেন যে পেটটা যদি ভর্তি থাকে তাহলে সমস্ত কিছু কাজ করা যায়। ঠিক যেমন সুকান্ত বলেছিলেন যে ঢাকটা আগে রইবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ। উনি কথাটা বলেছিলেন এই কারণে যে আমরা আগে খেতে পাবো, শুতে পাবো, তারপরে তো আমরা কাজ করব। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বলছি যে গান প্রফেশন করা এখন একটা খুব দেখা যাচ্ছে যে গানকে আমরা প্রফেশনালি অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, যেটা আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু মোটে ছিল না। আমার বাড়ির থেকে আমার বাবা অ্যাকসেপ্ট করেননি যে আমি গানটাকে আমার ক্যারিয়ার করব। তার ইচ্ছে ছিল, তার বলে না, আমার মারও ইচ্ছে ছিল, মা কোনোদিনও না করেননি, আর তার ইচ্ছে ছিল যে আমি পড়াশুনো করে কিছু একটা হই। কিন্তু গান না না না, অতটা সম্মানের জায়গা ছিল না, এটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে যে খুব ছোট থেকে মানুষ গানের ক্যারিয়ারটাকে আঁকড়ে ধরছে, এবং সেটা অত্যন্ত ছোট বয়স থেকে, যখন হয়তো সে পুরোপুরি গানটা জানেই না। আমরা কি ছোটবেলায় গান গাইতে পারতাম না? নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় আমরাও যখন ক্লাস 2-3-তে পড়ি আমরাও অবাক করা গান গাইতাম, কারণ এটা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং সেইটার থেকেই আস্তে আস্তে শিখতে শিখতে চর্চা করতে করতে বিষয়টা বাড়ে, তারপরে সে তার নিজের রাস্তা ধরে নেয়। কিন্তু আমি ছোটদের বলবো যে নিশ্চয়ই এখন যে শোজগুলো হচ্ছে চাইছে নিশ্চয়ই গান গাইবে, নিশ্চয়ই নাচ করবে, সবই করবে, কিন্তু তার সঙ্গে পড়াশুনোটা কিন্তু একদম সমান তালে করে যেতে হবে। আবার এটাও বলবো যে পড়াশুনো করার জন্য গান ছেড়ে দিলাম বা নাচ ছেড়ে দিলাম বা আমি 2 বছর সাঁতার কাটতে গেলাম না, কেননা আমার পরীক্ষা, আমার মাধ্যমিক, এটাও ঠিক না। কারণ এই দুটো একদম প্যারালালি করা যায়, করা উচিত। আর ছোটদের ক্যারিয়ার করার ক্ষেত্রে, গানের ক্ষেত্রে এখানে কজন কেউ কি ভাবো যে তোমরা গানকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখবে? হাত তোলো তো। আচ্ছা, আমি কি ওদের একটু প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ, আচ্ছা। দেখো ওখানে একটা ছোট ব্ল্যাক বাটন আছে, সেটাকে পুশ করো। হ্যালো, করো। ক্লাস 10। হ্যাঁ, ক্লাস 10। আচ্ছা, তা তুমি কেন মিউজিককে, আর কি গান শেখো, কি গাও সেটা বলো। আমি এমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি, মানে আমার বাড়িতে এমনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখি, মানে কোনো পার্সোনাল টিচার নেই, বাট আমার গানটা ভাল লাগে, মানে অ্যাকচুয়ালি গানের মধ্যে একটা ফিলিংস পাই যেটা আমি মনে করি যে হ্যাঁ ইটস সামথিং দ্যাট আই লাইক, দ্যাট মানে ওটা ভেতরে আমি ভালোবাসা খুঁজে পাই, তো সেই কারণে আমি গানটাকে পার্সু করতে চাই ফর দ্য ফিউচার্স। কিন্তু রোজ যখন গান গাইবে, রোজ এক গান গাইবে, রোজই এক রাস্তায় চলবে, তখন সেটা ভালো লাগবে বলে ভেবেছো? হ্যাঁ, কেন আমার জিনিসটাকে ভালোবাসি, তো সেই ভালোবাসাটাকে কখনো আমরা মানে আমি ওটাকে কোনো ডিনাই করতে পারি না, জিনিসটা ভালোবাসি সেটাকে আমি না, এক রাস্তায়। ভালোবাসা আর ক্যারিয়ার হিসেবে ভাবা, মানে প্রফেশনালি ভাবা, দুটো কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মানে তুমি কি কোনোদিনও বড় হয়ে পড়াশুনোর যেটা করছো, মানে ধরো অনেক কিছু আছে, তুমি টিচার হতে পারো, ডাক্তার হতে পারো, তুমি ইভেন তুমি একজন হোম মেকার হতে পারো, সেটা একটা খুব বড় কাজ মেয়েদের।
তা তুমি সেইগুলোর সঙ্গে মিউজিকটাকে চাইছো কেরিয়ার হিসেবে হ্যাঁ। ধরতে, মানে ওটাই প্রফেশন হবে তোমার। হ্যাঁ, ইচ্ছা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তার জন্য কি কি করতে হবে, কোনো আইডিয়া আছে? হ্যাঁ, গানের ক্ষেত্রে যেটা স্ট্রিমসে হয় যে অনেক রেওয়াজ করতে প্র্যাকটিস, কারণ কি গলাটা মেন হচ্ছে গানের জিনিস। তারপরে ইমোশনস লাগে, এটা কোনো গান করতে গেলে ইফ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ইমোশনস। কতটা রিওয়াজ করো দিনে? এখন তো ক্লাস 10-এ পড়াশোনা চাপে হয় না, মানে 1 থেকে 2 ঘন্টা সেটাই ব্যাপার। আমি ঠিক এটাই বলতে চাইছি যে আমি যখন ক্লাস 10-এ পড়ি, আমি ক্লাস 10-এর পর মিউজিককে কেরিয়ার হিসেবে ভেবেছি। আমি গান শিখি বছর আষ্টেক ক্লাস 2-তে যখন পড়ি, হয়তো 7-8 বছর বয়স। কিন্তু আমি ভেবেছি মাধ্যমিকের পর কিন্তু যে আমি মিউজিককে কেরিয়ার করব, কিন্তু সেটার জন্য এখন আমার মনে হয় যে আমি জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি। মানে আমি এমএতে ভর্তি হয়ে আমি এমএ পড়িনি, কেমন সেটা আমি এই জায়গায় এসে বলছি। আমার এখন মনে হয় যে এখন আমার যদি সুযোগ থাকতো, আমার যদি কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার থাকতো, আমি আবার এমএটা করতাম, তারপর পিএইচডি করতাম, তারপরে কিছু করতাম, আর একটু পড়তাম। কিন্তু এইটাই বলবো যে গান যদি কেরিয়ার হিসেবে গ্রহণ করতে চাও, তাহলে তুমি যতটা পড়াশুনো করছো তার থেকে অ্যাটলিস্ট দিনে ঘন্টার থেকে 1.5 ঘন্টা তোমাকে রোজ গানের পেছনে দিতে হবে, এবং সেটা খুব সায়েন্টিফিক্যালি রেওয়াজ করা। আমি যা খুশি রেওয়াজ করছি, আমার গলা যেরমভাবে খুশি, মানে কি স্কেলে গান গাও? বি শার্প। বি শার্প। বি শার্প বলে কোনো স্কেল হয় না, বলো। বি ফ্ল্যাটে আছে, মানে শার্প মানে এ শার্প, মানে এ হ্যাশট্যাগ লেখা আছে যেটা। না, বি ফ্ল্যাটে করি। বি ফ্ল্যাট। আর সব গান বি ফ্ল্যাটে গাও? না, কিছু কিছু গান যেরকম উঁচুতে আছে সেগুলো তো এ শার্প বা সিতে করতে হয়, সেই হিসাবে স্কেল। আচ্ছা, গুড, এটা একটা ভালো আইডিয়া। নিজের স্কেল বলে একটা রেওয়াজের স্কেল থাকে, আর বিভিন্ন গান বিভিন্ন জায়গায় গাইতে গিয়ে তার স্কেল চেঞ্জ হতে থাকে। মানে আমাকে জানতে হবে যে আমার রেঞ্জ কতটা, কেমন। অক্টেভ থাকে 3টে, একটা লোয়ার অক্টেভ, একটা মিডল অক্টেভ, একটা হায়ার অক্টেভ। আমাকে জানতে হবে যে আমার গলা কোন অক্টেভে কতটা অবধি যায়। হ্যাঁ, যেমন এবিসিডি, ইএফ, জি, আবার এ, এবং প্রত্যেকেরই দুটো করে রয়েছে। আমি লোয়ার অক্টেভে কতটা অবধি যেতে পারি, আর সারেগামা হিসেবেও যদি দেখি, সারেগামা পাধানি, সারেগামা পাধানি, সারেগামা পাধানি, এই 3টে অক্টেভ। এবার 7 থেকে কত দূর একটা অক্টেভে আমার নামছে, সেকেন্ড অক্টেভ কতটা যাচ্ছে, থার্ড অক্টেভ মানে আপার অক্টেভে কতটা যাচ্ছে, এইটা বাছাই করে নেওয়া হচ্ছে আমার প্রথম কাজ। আর তোমাদের বয়সে, বিশেষ করে এই অ্যাডোলেসেন্সের টাইমে, টিনেজে গলার একটা সবচেয়ে সমস্যা থাকে, সেটা হচ্ছে গলা ভীষণভাবে ভাঙে। ছেলেদেরকে বিশেষ করে গলা চেঞ্জ হতে হয়, তাই তো? এই ঈশান যেমন গাইলো, ঈশান কোথায়? গলাটাকে একরকম আছে না একটু চেঞ্জ হচ্ছে? এটা হচ্ছে সব থেকে ডিফিকাল্ট টাইম একটা ছেলের জন্য। আর সেই কারণে আমি বলি যে এই সময়টাতে প্র্যাকটিস করো, এবং প্র্যাকটিসটা তার কাছে করো, তার কাছে শেখো যে তোমার গলার রেঞ্জ বুঝবে, যে তুমি কি গান গাইতে পারো, তুমি কোন গানটাকে প্রফেশনালি নেবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে না আধুনিক গাইবে, না তুমি বাংলা গান গাইবে। যদি হিন্দি গাইতে চাও তাহলে তোমাকে প্রপারলি হিন্দি এবং উর্দু দুটোই শিখতে হবে। তুমি যদি ইংরেজি গাইতে চাও তাহলে তোমাকে ইংরেজিটাও ঠিক সেরকমভাবে প্রনাউন্স করতে হবে। আর এখন ছোটদের ক্ষেত্রে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাংলা গানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা র, স এগুলো আলাদা করতে পারে না। মানে ফ এবং ফ, ফুল মানে হচ্ছে ফ্লাওয়ার, আর ফুল মানে হচ্ছে বোকা। তা এই ফুল আর ফুল এই রকম আলাদা এই উচ্চারণগুলো করা উচিত বাংলার ক্ষেত্রে। আর হিন্দি যদি কেউ গাইতে চাও তাকে কিন্তু একটা সময়ের পর উর্দু মাস্ট, মানে তাকে শিখতেই হবে, কারণ উর্দুর উচ্চারণ এবং হিন্দিতে প্রচুর উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়।
যদি কেউ পাঞ্জাবি গাইতে চাও তাহলে তার সেইভাবে চলা, সেইভাবে প্র্যাকটিস করা, এগুলো খুব দরকার। আমি জীবনে কোনোদিনও এটা করিনি বলে আমি কোনোদিনও হিন্দি গান গাওয়ার কথা ভাবিনি। আমি ওই বাড়িতে গুনগুন করা ছাড়া আমি হিন্দি গান বাইরে গাইনি, কেননা আমাকে জানতে হয়েছে কোনটা আমি পারি না। আমি দীর্ঘদিন খেয়াল শিখেছি অরুণ ভাদুরীর কাছে, কিন্তু আমাকেও খেয়াল গাইতে বললে আমি গাইবো না। খেয়ালটা আমার প্র্যাকটিসের কাজে লেগেছে। প্রফেশন করতে গিয়ে আমি দেখেছি আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রফেশন হতো খুব ভালো, কিন্তু আমি খুব ইন্টেলিজেন্টলি, বা এটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এমন সময় আমি সমীর চট্টোপাধ্যায়কে পেয়েছি, যিনি কিছু গান তৈরি করেছেন, সেই গানগুলো আমি গাইতে পেরেছি। আরেকটা জিনিস বলবো, যে যখন বড় হবে এবং প্রফেশনালি কোনো গান করার কথা ভাববে, তখন সবসময় ভাববে গানটা যেন আমার হয়। আমার গলা শুনে আমার গান শুনে ডাকছে আকাশ, বা ধাদিনা নাতিনা, বা বেনি মাধব আমার সবচেয়ে পুরনো গান, বা আমি আরও যাও পাখি, বা ইত্যাদি যে গানগুলো রয়েছে, এই 5, 6, 10টা গান হলেও কিন্তু এটা লোপামুদ্রা মিত্রর গান। লোপামুদ্রা মিত্র মানে ওই যে ভদ্রমহিলা যিনি শাড়ি পরেন, তিনি একটা বড় গোল টিপ পরেন, দাঁড়িয়ে হাত ছড়িয়ে গান করেন, এটা আমি। মানে যখন পৃথিবীতে কিছু করবে, সেখানে একটা নিজের স্ট্যাম্প করে দেবে যে এটা আমি, আমি অন্য কারোর মতো নই, আমি অন্য কারোর গান গাই না, এটা আমার গান, এটা আমার বিষয়। এবং সেটা শুধু গানের ক্ষেত্রে নয়, আমার মনে হয় যে কোনো ক্ষেত্রে, যেমন কেউ আমরা ইংলিশ নিয়ে পড়ি, কেউ আমরা বাংলা নিয়ে পড়ি, কেউ আমরা জিওগ্রাফি নিয়ে পড়ি, কেউ হিস্ট্রি নিয়ে পড়ি, এই সাবজেক্টটা আমার। এইটা না করতে পারলে আমার মনে হয় গান বাজনা করার কোনো জায়গা নেই। কারণ আমি তো অন্যের গান আমি গাইতেই পারি, কিন্তু আমার ফার্স্ট ফোকাস কোনটা থাকবে, যেমন তোমরা ফোকাস করো এখন, আমি যেন 90-র ওপরে থাকে আমার জায়গাটা, তার কমে যেন কিছুতেই নাম্বারটা না যায়। ঠিক তেমনই গানেরকে প্রফেশন করার মানে করার মধ্যেও ওই ক্লাস 10 থেকেই একটা ফোকাস থাকতে হবে, যে আমি কি গান গাইবো, আমি কি প্র্যাকটিস করব। আর শুধু প্র্যাকটিস না, আমাকে সব রকম গান গাইতে হবে। আমি শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালো হবে না, কারণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে প্রচুর রাগ সঙ্গীত রয়েছে, তার মধ্যে প্রচুর লোকসঙ্গীত, ফোক রয়েছে। সেইগুলোর রুট যদি আমি জানতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার ক্ষেত্রেও গন্ডগোল হয়ে যাবে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে, আর আধুনিক গান তো হচ্ছে সব কিছুর একটা সংমিশ্রণ, সেই ক্ষেত্রে তো সব রকম জানতে হবে, গাইতেই হবে। আর এদিকে আরেকজন কে বলছিল গান প্রফেশন করবে, সেই কি বলে দেখি, আর কে বলবে বলো? এবার ভয় পেয়ে গেছে যে কি প্রশ্ন করবে। 3 বছর বয়স থেকে গানটা শিখে আসছি, ওটাই ভালো লাগা, ভালোবাসা সবই ওটা। আচ্ছা, আর পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না? ভালো লাগে, কিন্তু অতটা না, গানটাকে বেশি ভালোবাসি। গানটা বেশি ভালো লাগে, কিন্তু এখন তো পড়াশোনাটাই বেশি করতে হচ্ছে। কিন্তু গানের জন্য অবশ্যই টাইমটা রাখি। টাইম রাখো। কি শেখো? আমি সব টাইপেরই গান করি, কিন্তু আধুনিকটা বেশি করি। না, শেখো কি? শিখি আধুনিক। আধুনিক? হ্যাঁ। তুমি খুব শিগগিরই একটা ক্লাসিক্যাল শিখতে ঢোকো। আচ্ছা। কারণ আধুনিক গান না তুলে নেওয়া যায়, কিন্তু গান শেখা মানে সবার আগে দরকার হচ্ছে, যেমন তোমার নাম কি বলো? অস্মিতা। অস্মিতা। অস্মিতা, তুমি অস্মিতা, ঠিক সেরকমই সা, সায়ের পর সা, হ্যাঁ, সারে সারে গা, সারে গা মা। এবার আমি যদি সা বলে তোমাকে বলি যে তুমি মা বলো, বলো মা। ভেরি গুড। ঠিক এইরকম ভাবে প্রত্যেক কটা নোট। আর একজন কেউ নি বলো, সা 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 সা। সাকে, সাটা তোমার হচ্ছে সা আমি বলছি, এবার তুমি নি বলো, সা, ওপরের নি, ওপর দিকে। আচ্ছা, সা নি। এই যে কোনো নোটটা আমার নোট, আমি তাকে চিনি,
যে কোনোভাবে আমি তাকে কবজা করতে পারবো। আমাকে আমাকে কেউ কোনো নোট বললে আমি এদিক ওদিক হব না। এটার জন্য প্রচণ্ড দরকার যে রেওয়াজটা, সেটা হচ্ছে রাগ ভিত্তিক রেওয়াজ। শুধু রাগ ভিত্তিক না, যদি কেউ ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল শেখো সেটাও শেখার দরকার। আমি সেটাই বলবো যে গান শেখার থেকে, গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে নোট বেসিস যে শিক্ষা এবং ভয়েস ট্রেনিং যেটায় হয়, সরগম, রেওয়াজ, পাল্টা, এগুলো করার খুব প্রয়োজন। এগুলো না করলে কিন্তু গানকে প্রফেশন করা খুব মুশকিল হয়ে যাবে। একটা জায়গায় এসে তোমাকে যখন কেউ, তুমি একটা আধুনিক গান যেটা কেউ গেয়েছেন সেটা তুমি শিখছো, এবার ধরো তোমাকে কেউ একটা নতুন গান দিল, যে গানটা অন্য কোনো গানে ওই রকম কাজ নেই, ওই রকম জাম্পিং নোট নেই বা স্ট্যান্ডিং নোট নেই, তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি বিপদে পড়ে যাবে। সেই জন্য তোমার ওই স্ট্যান্ডিং নোট, তোমার পাল্টা রেওয়াজ, তোমার জাম্পিং নোট, তোমার সমস্ত কটা নোটের সঙ্গে পরিচিতি, এগুলো খুব প্রয়োজন একটা গানকে কেরিয়ার হিসেবে ধরার জন্য। যত না গান শিখবে তার থেকে গানের অনুষঙ্গগুলো শেখো। কর্ডস জানা ভীষণ দরকার, যে আমি যে গানটা গাইছি আমার সঙ্গে কি কর্ডস যাচ্ছে, তার জন্য শেখার দরকার একটা যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট। কেমন? তা এগুলো আরও ভালো হতো আমি যদি কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে দেখাতাম বা বলতাম। আর এবারে বলো কার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কেরিয়ার সম্পর্কে? তোমরা দুজন ছাড়া অন্য যে কেউ প্রশ্ন করতে পারো। This side, who was raising hands? Adija. বলো। আমি গানটা ছোট থেকেই করি, কিন্তু আপাতত এই লকডাউনের পর আমার গানটা বন্ধ আছে। কিন্তু আমি গানটাকে কেরিয়ার হিসেবে পার্সিউ করতে চাই না, কিন্তু গানটা আমার মন থেকে আসে, খুবই ভালোবাসি গানটা করতে। এটা তো আমার এখন মনে হয় যে গানকে প্রফেশন না করে অন্য কিছু করে গানটাকে শুধু ভালোবাসার জায়গায় রাখলে সব থেকে ভালো ছিল। এটা যদি করতে পারো, কিন্তু ছেড়ো না, বন্ধ করো না, কারণ এটা তো আমাদের ভোকাল কর্ড তো একটা ওকে ও বসে গেলে কিন্তু ওকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে প্রচন্ড সময় লাগে। হ্যাঁ, ছাড়িনি আমি এখনো, মানে স্কুলের প্রোগ্রাম করি, ইন্টার স্কুল করি, তারপর নিজেও বাড়িতে প্র্যাকটিস করি, ছাড়িনি। করো, ছাড়বেও না, কোনো দিনই ছাড়বে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, গান গোটা জীবনে বন্ধু হয়ে থাকবে, গোটা জীবনে। মানে প্রচণ্ড কাজের স্ট্রেস, প্রচণ্ড এখন তো মানে আরও বেশি জীবনের স্ট্রেস, জীবন যখন দেখবে আরও বাড়ছে, পড়াশুনোর চাপ বাড়ছে, তার পরবর্তীকালে কেউ বিজনেস করলে তার বিজনেসের চাপ বাড়বে, কেউ চাকরি করলে তার চাকরির চাপ বাড়বে। কিন্তু দেখবে এন্ড অফ দ্য ডে তুমি যেই মুহূর্তে গানটা, একটা যে কোনো গান নিয়ে তুমি বসে সেটাতে কনসেন্ট্রেট করতে পারবে, তখন দেখবে যে আর পৃথিবীর কোনো দুঃখ, কোনো শরীর খারাপ, কোনো অশান্তি থাকে না। মানে এটা আমি পার্সোনালি ভীষণ, আমি মাঝখানে একবার ভেবেছিলাম যে কেননা আমার কাছেও তো গানটা একটা স্বপ্নের জগৎ ছিল, যে গান গাইবো, সকলকে ভালোবাসবো, মানুষ আমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু যখন বাস্তবে পড়লাম তখন দেখলাম কিন্তু এটার মধ্যেও ভালো লাগা ভীষণই আছে, কিন্তু এটার মধ্যেও মানে দেখে যতটা সহজ মনে হয় যে আরে এ তো পাখির মতো গাইছে, আরে এখানে তো কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সমস্যা প্রত্যেক জায়গায়। কিন্তু হ্যাঁ, গানটা আমার সঙ্গে বাস করে, এটা একটা খুব সুবিধা। এই সঙ্গে বাস করে বলে যে আমার প্রচণ্ড শরীর খারাপ যখন হয়, খুব জ্বর হচ্ছে, খুব পেট ব্যথা করছে, অসম্ভব মন খারাপ, অসম্ভব বিরক্তি লাগছে, মার উপর রেগে যাচ্ছি, ভাইয়ের উপর রেগে যাচ্ছি, কিন্তু তখন যদি আমি 5টা মিনিট গান গাইতে পারি তাহলে কিন্তু আমার সমস্ত অশান্তিগুলো কেটে যায়। সব কিছু, পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে, কিচ্ছু বলার দরকার নেই, একটা গোটা নিঃশ্বাস নিয়ে এইটা 10 বার করো, দেখবে সমস্ত, যে কেউ যার গলায় সুর আছে, যার গলায় সুর নেই, এটা চোখ বন্ধ করে 10 বার করো, দেখবে মনে হবে চারিদিকটা আলো হয়ে গেছে, আর কোনো অশান্তি নেই পৃথিবীতে। এবং এইটা করে যদি পড়তে বসো তাহলে দেখবে সেদিনকের পড়াশোনাটাও ভালো হচ্ছে, তাড়াতাড়ি সেদিনকে মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো জিনিস মনে থাকছে ভীষণ। আর একটা বিষয় বলবো, এখন তো ভীষণ আমাদের সব কিছুই মানে
এরমভাবে গুগলে আমরা খুঁজলেই গান বেরিয়ে যায়, লিরিক্স বেরিয়ে যায়, কোনো কিছুর দরকার হয় না হাতে লেখার। যদি গান গাইতে চাও, যে গান গাইবে সে গান নিজের হাতে আগে পুরোটা লিখবে, 10 বার পড়বে, তারপর সেই গান গাইতে শুরু করবে। তাহলে দেখবে কোনো দিন সেই গান নিয়ে কোনো অশান্তি হবে না। ব্যাস এইটুকু। আর কিছু কারোর জানার আছে? বলো বলো। হ্যালো। স্টেজ ফিয়ারটা খুব বেশি, স্টেজ ফিয়ার খুব বেশি। স্টেজ ফিয়ার মানে গান গাই কিন্তু স্টেজে যখন উঠি তখন একটা আলাদা ভয় লাগে। সে তো আমার এখনো ভয় করছে, মানে এইটা সারা জীবন থাকবে। যতদিন এই ভয়টা থাকবে ততদিন মনে হবে, ততদিন জানবে যে তুমি গাইছো। আর যদি স্টেজ করতে থাকো, একটা 2 দিন 3 দিন 4 দিনের পর দেখবে আস্তে আস্তে ওটা কেটে গেছে। আর যখন ধরো আজ এই স্কুলের এইখানে স্টেজে তুমি গান গাইবে, আমি একটা ছোট্ট প্র্যাকটিস বলে দিচ্ছি। যখন গাইবে তার আগে চোখটা বন্ধ করে একটু বসবে, বসে স্টেজটায় কল্পনা করবে যে তুমি খুব সুন্দর গান গাইছো, তুমি যতটা পারো তুমি তোমার বেস্ট দিতে পারছো, হ্যাঁ বলে পুরোটা ভিজুয়ালাইজ করবে, করে একটা ভেতরে ভিতরে বলবে ইয়েস। এটা শুধু পড়ার ক্ষেত্রে নয়, এটা শুধু গানের ক্ষেত্রে না, এটা যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে এটা যদি কেউ করো, যে পুরোটা ভিজুয়ালাইজ করছো যে আমি এটা করব, করে তারপরে সেটা পেয়ে যখন ভিতরের এই আনন্দটা ফিল করবে তুমি ভেতরে যে হ্যাঁ আমি ওটা পেয়েছি, তখন তুমি কমফোর্টেবল সেটাতে, তখন বলবে ইয়েস। এই ইয়েসটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক কিছু ঠিক করে দেয়। কেমন? আর কারোর কিছু জিজ্ঞাসা আছে? নমস্কার। নমস্কার। সো মানে কি আমি ছোটবেলার থেকে গান গাই, বাট রিসেন্ট সাম ইয়ার্স থেকে দেখছি উপরের স্কেলে গেতে আমার হায়ার স্কেলে গেতে অনেক অসুবিধা হয়। আর সাপোজ আমি হারমোনিয়াম নিয়ে রেওয়াজ করা শুরু করলাম, আমার ফর সাম রিজন অনেক মাথা ব্যথা হয়। যেরকম কয়েকদিন আগে আমি লাবণ্যে গানটা প্র্যাকটিস করছিলাম, কিন্তু ওইখানে হায়ার স্কেল আছে যেরকম বিকশিত, ওই পার্টটা বহুত হাই, আমি পারছিলামই না যেতে। আর তুমি কোন স্কেলে গাও? আমি বি ফ্ল্যাট। বি ফ্ল্যাট। বি ফ্ল্যাটের নিচের অক্টেভে কত অবধি যায়? নিচে মানে সা সা নি ধা পা মা গা রে সা, মানে এটা কতটা যায়? পা অবধি যায়। আর উপরে মানে এমনি রেওয়াজ করার সময় গা অবধি কমফোর্টেবলি যায়, কিন্তু তুমি যখন লাবণ্য গাইবে, যখন এই ধরনের কোনো গায়নে গলায় অসুবিধা হবে, প্রথম কথা হচ্ছে উপরের প্র্যাকটিস করার জন্য প্রথমে সকালে উঠে ভীষণ জোরে ওপরে যাবে না, কারণ তখন ভোকাল কর্ড টায়ার্ড থাকে, ও ঘুমিয়ে থাকে, ও হঠাৎ করে ওঠে। তুমি নিচের দিকে রেওয়াজটা করবে, সা নি দা পা মা পা দা নি, সা নি দা পা মা পা দা নি দা পা মা গা মা পা দা নি সা, এই প্র্যাকটিসটা আগে আগে করবে। করে ওই গানটাকে যেটা তুমি বি ফ্ল্যাটে গাইছো সেটাকে একটু স্কেল নামিয়ে প্র্যাকটিস করো। মানে তুমি বি ফ্ল্যাটের গা অবধি যাও যদি, দা 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 দা, এই নোটটাই তোমার গলায় লাগছে, তুমি হাফ নোট নামিয়ে নাও। তারা দো বসন্ত সমাগমে বিকশিত প্রীতি কুসুম হে, গা অবধি যাচ্ছে, কিন্তু তোমার নোটটা যায়। তুমি আর একটা জিনিস, তুমি ভয় পাচ্ছ আমার যাবে কি যাবে না, সেম থিং ভিজুয়ালাইজ করো তোমার গলা যাচ্ছে, তারপরে রিওয়াজ করো। এটা 1 মাস করে আমাকে জানাও, যদি না হয় আমাকে জানিও। এটা হবেই, কিন্তু প্রপারলি বিশ্বাস করতে হবে যে হ্যাঁ আমি ওটা পারছি। কেমন? থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ, লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে, একই লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে,
বসন্ত সমাগমে একিলাবন্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে বিকশিত প্রীতি কুসুম হে আনন্দ বাসন্ত সমাগমে বিকশিত প্রীতি কুসুম হে বিকশিত প্রীতি কুসুম পুলকিত চিত কাননে একিলাবন্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণে সোহে। আরেকটা কথা যে ঈশানকে বলবো আমি, ঈশান গান গেয়েছে। ঈশান যখন গান গাইছো এই যে মাইক্রোফোনটা তুমি এক জায়গায় ধরে থাকবে না, কেমন? আমি তোমার গানটা শুনেছি বলে তোমাকে বলছি, অন্যের গান শুনলেও তাদের বলতাম। এই যে ধরো বিকশিত, আমি একটু সরালাম কিন্তু, প্রীতি কুসুম হে আনন্দ, আমি যদি কানে লাগবে, আনন্দ বাসন্ত সমাগমে, হ্যাঁ একই সা সা, আর পরেরটা চড়াটা যখন যাবো একটু সরিয়ে নেবে, একটু মাইক্রোফোন, এটাও কিন্তু একটা প্র্যাকটিসের দরকার। যদি কেউ মাইক্রোফোনে গান গাইতে চাও তাকে একটা মাইক্রোফোনের সামনেই প্র্যাকটিস করতে হবে, করা উচিত, কারণ এটা হচ্ছে সবথেকে বড় বন্ধু তোমার। এবং জানতে হবে যে কোন জায়গাটায়, ওরা বলতে পারবে ওই দাদারা যে কোন জায়গাটা, এটা পরের কথা, এটা অনেক অনেক ইলোবোরেটলি বলতে হবে, এটাকে আমি বলছি না, কিন্তু এইগুলো তোমাদের বয়সের জন্য এটাই যথেষ্ট। মানে স্কুলে গান গাওয়া, তারপরে ভয়েস থ্রোয়িং, কোন জায়গায় আমি ছোট করে বলবো, কোন জায়গায় বড় করে বলবো, মুখটা কতটা খুলবো, কতটা দুটো থ্রোয়িং কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এবং সেই থ্রোয়িংয়ের জায়গায় কিন্তু আমার মাইক্রোফোন ইউজ, ভোকাল কর্ড ইউজ, এই সবটা 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 জানতে হবে। এবং এটার জন্য একদিনে জানলে হবে না, এটার জন্য দীর্ঘদিন ধরে কোনো ভালো কারোর কাছে ট্রেনিং নিতে হবে, যেতে হবে। তার মানে পুরো গানের সঙ্গে, যেমন পড়াশুনোর সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব অনেক সময় ভালো লাগে, অনেক সময় ভালো লাগে না, বন্ধুত্ব করতে তুমি বাধ্য হও, পড়াশুনো করতে আমরা বাধ্য। যদি কেউ প্রফেশনালি গান গাইতে চায় তাকে এইগুলো করতেই হবে, ভালো লাগুক ভালো না লাগুক। মানে আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব শুনেছি যে সবাইকে মারতেন, আলী আকবর খাঁ সাহেব, নিখিল ব্যানার্জি, সবাই এরা মার খেয়েছেন, শুধুমাত্র রবিশঙ্করজিকে কোনো কারণে উনি মারতেন না বোধহয়, কিন্তু বাকি সবাই ভীষণভাবে পেটানি খেয়েছে। এবং আগের দিনে কিন্তু পেটানি খেয়েই শিখতে হতো। এখন ছোটদের গায়ে হাত তোলাটা খুব অন্যায় বলে, কিন্তু আমি নিজে কিন্তু যার কাছে শিখেছি আমি প্রচণ্ড মার খেয়েছি। এবং মার খাওয়াটা লজ্জার নয়, জানবে যে মারবে, যে বকবে, সে হচ্ছে তোমার সব থেকে কাছের লোক, কারণ সে তোমার খারাপটা তোমাকে দেখিয়ে তোমার ভালোটা চায়। এই জায়গা থেকে আমরা একটু আজকাল মুশকিলে পড়ে গেছি জানি, বড়দের অসুবিধা হয়, আমাদের অসুবিধা হয়, কিন্তু তোমরা এগুলোকে যদি একটু মানিয়ে আর মনের আনন্দে থাকো, গান কেন সব কিছু খুব খুব ভালো করে হবে। আর একটা জিনিস, পাশের বন্ধু হোক, ভাই হোক, ছোট হোক, বড় হোক, সকলকে ভালোবেসো। গান গাইতে হলে, জীবনে কিছু কাজ করতে গেলে মনটা সব থেকে বড় হওয়ার দরকার, সব থেকে ওপেনলি থাকার দরকার। খুব ভালো থেকো সবাই, খুব আনন্দ থেকো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, কারণ এতগুলো কথা বলতে পারলাম, এই বলাগুলোর জায়গা পাই না। সেন্ট অগাস্টিন যে স্কুলকে আমার খুব 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 ভালোবাসা, যে
ছোটদের অন্তত এই কথাগুলো বলার জন্য। আর একটা জিনিস আমি নাম করেই বলছি যে রিয়েলিটি শোয়ে যাও, কিন্তু রিয়েলিটি শোয়ের ফাঁদে পা দিও না, কারণ সেই ফাঁদ কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি আলো এবং জনপ্রিয়তা পাওয়া যায়, তো সেই ফেমটা কিন্তু পরবর্তীকালে চলার পক্ষে খুব সমস্যা করে দেয়। কারণ একটা 5 তলায় উঠতে গেলে 1 তলা, 2 তলা, 3 তলা, 4 তলা আস্তে আস্তে উঠতে হয়। লিফটে স্যাট করে উঠে গেলে যেদিন লিফট খারাপ হবে সেদিন কিন্তু তুমি ভয়ঙ্কর সমস্যায় পড়ে যাবে। এইটা সারা জীবনের সমস্ত জায়গায় মনে রেখো, আর কিছু না। থ্যাংক ইউ দিদি, অনেক কিছু শিখলাম আপনার থেকে, অনেক ধন্যবাদ। একটা গানের জন্য অনুরোধ করব, খুব প্রিয় গান আমার, ধাদিনা নাতিনা। এমন জানলে তো কোনো একজনকে নিয়ে আসতাম সঙ্গে। এই ঢাল তরোয়ালহীন একটা যুদ্ধ চলছে এখানেতে। ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা, ধাদিনা নাতিনা 1 2, নাতিনা ধাদিনা 1 2, ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা, ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা, ধাদিনা নাতিনা, ধাদিনা ধাদিনা ভোরের দরজাহার, নাতিনা ধাদিনা শুনছি নতুন শতাব্দীটার ডাক, ধাদিনা নাতিনা, ধাদিনা নাতিনা ভোরের দরজাহার, নাতিনা ধাদিনা শুনছি নতুন শতাব্দীটার ডাক, ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা। আজকে ভালো যেটা হয়তো কালকে ভালো নয়, আজকে যেটা দুটা নাতে কালকে সে নিশ্চয়। জীবন মানে ওঠা পড়া, জীবন ভাঙা গড়া, ভাঙতে গড়তে উঠতে পড়তে সময় চলে যায়। মন্দ ভালো সাদা কালো জীবন বয়ে যায়। দাদিনা নাতিনা, দাদিনা নাতিনা ভোরের দরজা, নাতিনা ধাদিনা শুনছি নতুন শতাব্দীটার ডাক, ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা, ধাদিনা নাতিনা, নাতিনা ধাদিনা। বেনি মাধব ছাড়া তো তোমাকে প্লিজ ছোটদের কাছে বেনি মাধব আমি গাইবো। আচ্ছা, তাহলে আরেকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হোক। আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা। যে জানে গাও। নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা। আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা। গান গাইতে গেলে কিন্তু ঢাল তলোয়ার দরকার হয়, সেইটার একটা ঢাল অন্তত দরকার ছিল আমার আর কি, নয়তো বড্ড ন্যাড়া। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আরেকটু থাকুন আমাদের সাথে, আরেকটু কিছুক্ষণ। I request our principal ma'am to please come on stage and felicitate our very, very special guest speaker, Mrs. Lopa Mudra Mitra. And I request our audience to thank her for such a wonderful session with a huge round of applause. Such a learning all of us had today. And ma'am, I'm very sure আমাদের অডিয়েন্সও বলবে আপনার ঢাল তরোয়াল দরকার পড়ে না ম্যাম। Am I right? Here we have our guest speaker for the session on music, Mrs. Lopa Mudra Mitra. Let's have another huge round of applause for one of the most talented singers of the present times. Thank you so much for joining us, ma'am. To the end of today's program, I request our audience members to please wait for the vote of thanks, and I call on our headmistress ma'am, middle and senior section, Mrs. Otri Mitra, to come forward and deliver the vote of thanks.
students, identify your strengths, have vision, follow your passion, and through hard work, you can earn success. This is, in short, the learning of the day. I hope the students have enjoyed the day and there is a lot to take home today. Am I correct, students? Am I correct? Good evening to one and all present here. I take this opportunity to thank all our eminent guest speakers and performers of the day. Ma'am, thank you, ma'am, Lopamudra ma'am. I hope our students enjoyed a very enriching session. I extend my heartfelt gratitude to our President Ma'am, Mrs. Janet Gaspar Chaudhary, and our Secretary and CEO, Mr. Amitabh Chaudhary, who are the pillars of our strength. I thank Mrs. J. Biswas, Director of St. Augustine Day School for Boys and Girls, Mr. Krishnendu Bagchi, Head of the institution, St. Augustine Day School for Boys, to be with us today. Thank you, sir. Thank you, ma'am. My sincere gratitude to our principal, Mrs. S. Ray, ma'am, who extends her constant support in all our ordeals. I also thank my coordinators and teachers whose untiring effort has played a big role in the success of the event. I further extend my thanks to the IT team, admin, and all other departments who were always working behind the screen. Last but not the least, my sincere thanks to all my parents and well-wishers who are always with us to make all our events successful. Thank you all once more. Ma'am, with this we come to the end of today's program. Thank you so much to everyone for joining us here today. With this, we declare the event has come to an end. Thank you so much for joining us. Thank you so much, everyone. You may now depart.